ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ PW ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಸೆಷನ್. ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ಈಸ್ MCQs 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಈ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. If you learn this one complete session, my dear students, it is more than sufficient. Good afternoon, ellarigu. Namaskara. Yes, I hope I am audible. Sir, how much can I score 60 subjective paper? 60 out of 60 ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್, ಲವ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕೂಡ. ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಂಡವವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಡ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಸ್, ನೋ ಫಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತನಕ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತನಕ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುವಂಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ 120 pages to 130 pages ಆಗ್ತಾವ. ಆ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಈ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 120 to 130 pages ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25 days ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ 25 ದಿನ ಇದೆ. ಈ 25 ದಿನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ PW ಆಪ್, ಸೈನ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ? PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2026. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಫೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು 60 out of 60. This all the things that I am going to cover is today. It will be for part B. Clear? C, D and E. Clear? Part A ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine. Part A ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 60 out of 60. ಕ್ಲಿಯರ್? 60 out of 60 ಹೆಂಗ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 parts ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋರ್ 19th of February, ಕರೆಕ್ಟ್? 19th of February 2026. Clear? That is today. Fine. Today, Thursday. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಯೋರ್ 21st of February. 21st of February 2026. That will be on Saturday. Clear? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, topic wise. Clear? Complete syllabus topic wise and marks wise. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we are going to do complete syllabus topic wise and marks wise, and this will be also for your part B, C, D, E. Next students, next session, that is on 21st February 2026. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುರು ಸರ್, ಫೈನ್, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು 3 ಜನ 12 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 12 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ವಿ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 12 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಡೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? 12 hours marathon I am going to take. That also timing will be from when students? Morning 9 AM ಇಂದ ಅಥವಾ 8 AM ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೈಟ್ 8 PM ವರೆಗೂ. It will be your 12 hours marathon. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನ್, ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ we are going to discuss mark wise important questions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯೋರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಫೋರ್ ಯೋರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. MCQs ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಏನ್ ಇವಾಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
Fine. No, no. Yes, that day also we are not doing part A. Uldirodu same on 21st also. On 21st also, students. On 21st also, it will be part A. Sorry, part B, C, D and E. Revision idu. Complete agiro revision na. Part B, C, D, E. Complete revision. Understood? Clear ada? This planning you people understood? Ulitenu ivaga. What is remaining over here, students, now? What is remaining over here? Part A. Clear? Part A. MCQs ulita. That is your 20 out of 20 marks is remaining. Clear or no? ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ನೀವು ಉಳಿತು ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ PW ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. 1 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಪ್ 100 MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಪ್ 100 MCQs ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026. Clear? This will be done by me. Date anna soon ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, but before exam it will be. Fine. This will be done by me. Again, students, we are going to do top 100 MCQs. Top 100 MCQs. Boards 2026. And this will be your session 2. Clear? Idu nimdu session 1. This will be session 2. And this will be done by Guru sir. Clear? Idu namdu total planning. Artha aita? This is the total planning for your board students. 20 out of 20. Ivatin session alli 60 out of 60. Complete agi syllabus cover aitu. 80 out of 80 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದ. We want 100 out of 100 from you people. 100 out of 100 ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. What is the difference between both the sessions? If you see, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು what all topics will be covered. Okay? Today's session, if you see over here, students, difference ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Topics to be covered. Topics to be covered. Okay? Planning ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅದ ರೀ, ನೀವು 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ತೀರಿ, 400 ಮೀಟರ್ಸ್ ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ. ವಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೀಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, determinants. Fine. Matrices, determinants, relations and functions. Clear? Relations and functions. Ide order alli hogtene nanu. Clear? Ide order alli I am going to go for the relations and functions. Adadmele next I am going to start with vectors. Correct? Vectors, 3D geometry. Clear? 3D geometry. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು 3D geometry. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ applications of derivatives. Sorry, applications of integrals. Fine. Applications of integrals. Then the next part over here. Next part over here will be applications of integrals. ಆದ್ಮೇಲೆ inverse trigonometry. Inverse trigonometry. Clear? Inverse trigonometry. Fine. And then we are going to finally finish off with what, students? Differential equations. Clear? Differential equations. And then another one topic that is nothing but what? Over here will be LPP. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 9 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D geometry, applications of integrals, inverse trigonometry, differential equations and LPP.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಹೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ಟುಡೇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 3 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3 marks ಕ್ವಶನ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 9 ಚಾಯ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 9 ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ನಾವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 6 questions. ಕರೆಕ್ಟ್? 9 ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 questions ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, AOD ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ 2. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 60 out of 60 ಕೊಡುವಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ 6 questions ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಇದನ್ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ. Second one students, you are going to do it from vectors. Clear? Vectors. Third topic, you are going to do it from 3D geometry. Clear? 3D geometry. Fourth, you will do it from inverse T functions. Clear? Inverse T functions. Fifth, you are going to do it from relations and functions. Clear? Relations and functions. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಾವು. ನೀವು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಆನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 21st Feb. Clear? 21st Feb 2026. Clear? Is this clear for you people? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, 21st ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 21st of February ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫರ್ದರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2 marks ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ 2 marks ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 2 marks ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಫೈನ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 6 questions. ಕ್ಲಿಯರ್? 6 questions ಔಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ 9 questions. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 6 questions ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ 9 questions ಓವರ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25 days. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಫೈನ್. 6 questions ಅನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 2 3 4 5 6. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ITF, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿ ಇರ್ತದ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಂದಾನೆ 2 marks 3 marks 5 marks ಬರೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್.
So fourth question will be from 3D geometry. Fifth question you people can plan from differential equations. Differential equations. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿತು ಇವಾಗ. Yes or no? One question is remaining over here. Clear? ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ I will be covering on 21st Feb. 21st Feb ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ITF ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 21st of February ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. All the 5 marks questions will be covered over here. 5 marks fixed questions. Clear? 5 marks fixed questions. Clear? Here if you want, I think differential equation already include agada. Yes. 5 marks fixed questions. Now 5 marks fixed questions alli total of 4 questions you have to attempt. 4 question ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ attempt ಮಾಡ್ತೀರಾ. First question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು matrices ಇದು. Clear? Matrices. Next question will be of determinants, solving system of equations. Clear? Determinants, functions. Clear? Functions. And then moving on further, we will be having nothing but what students? Matrices, determinants, functions. Okay. Adadmele last ಇನ್ನೊಂದು question applications. Application of integrals. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ we are going to attempt it from differential equations. Clear? Differential equations. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand the topics over here? Topics ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Moving on next, we have the last part over here. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ one by one. 6 marks question ಅನ್ನ ನೋಡಿ. 6 mark fixed question. Integration ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. If you have not studied anything, don't worry about integration, my dear students. This is fixed and it will be from LPP. Sir, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು? ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು. Clear? We are going to see this from LPP. Fix. Today's session. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Today's session do fix. Then next we have 4 marks. 4 marks over here. 4 marks. Fixed question. Either you can attempt from continuity. ಬೇಡ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can attempt fixed question from determinant. Fixed determinant question. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗ? ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? 60 out of 60 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಟಫ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೌ, is it difficult to get 60 out of 60 now in the subjective paper? Part A, Part B, Part C, Part D, Part E ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ 60? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸಿಗ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 60 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಕ್ಕಾ 60 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ಫಿಕ್ಸ್. MCQs ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕಾ 60. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಪಕ್ಕಾ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು 60 ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ 60 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ 10 ಜನ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 60 out of 60 ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಕಿದಾರ, ಪಕ್ಕಾ 60 ಫಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
Okay, relations and functions ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. Let us start with vectors over here. Fine. Let us start with vectors over here. Very nice. Super, my dear students. Very nice. Start ಮಾಡೋಣ. Clear? Yes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 60 out of 60 sure shot ಬರ್ತದೆ. Don't worry about that. Look at the students over here. In today's class, we are going to first start with this topic over here, vectors. So if you see 1 marks MCQs and fill in the blanks, total 3 questions ಬರುತ್ತೆ. Clear? Total 3 important. If you have to score 80 out of 80, vectors miss ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. 80 out of 80 score ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ vectors 3 questions are very important. 2 marks 1 question will be there. 3 marks 1 question will be there. Understood? Fine? Yes or no? Very nice. Don't worry about the MCQs. PW Kannada is with you. 20 out of 20 ಕೂಡ MCQs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Yes or no? Clear ada? Yes. So look at the students over here. Find the magnitude of two vectors, correct? A and B having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1 by 2. Angle between them 60 degree ada, scalar product 1 by 2 ada, you need to find their magnitudes. Clear? Fine. Duration. ನೀ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯಪ್ಪ? Fine. How much strength you people have? Sanchita. Fine. Till what time you are there in the class? I am going to do. Yes or no? Yes. Super. Manigandan. Fine. Yes or no? Yes. So nodi students, two vectors anlikatidara, they have equal magnitude over here. So given, according to the given, we have nothing but what? Mod of vector A is equals to mod of vector B. Clear? Mod of vector A is equals to mod of vector B, and such that the angle between them, theta is equals to, they are telling that, and yes, given all things, and theta is equals to 60 degree, the scalar product between them, clear? Vector and A dot vector B is equals to 1 by 2. Since we have got all the things now, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. We know that the dot product between two vectors, vector A dot vector B is equals to mod of vector A mod of vector B cos theta. Clear? Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ students, theta value 60 degrees ಅಂದಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. The value is this 1 by 2. So mod of vector A, since both the vectors are equal, I can use this as mod of vector A cos 60 degree value. Clear? So from here in ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ 1 by 2 will be equals to mod of vector A square cos 60 degree value is 1 by 2. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have mod of vector A square is equals to 1 or mod of vector A is equal to 1. Did you people get this? Mod of vector A 1 banta? Yes or no? Sir, if I solve this questions, is it enough? Also for MCQs, what to do? Just to once go back and see MCQs planning kuda helideni. We are going to do MCQ session also. Fine. Ilinda idan admele next students we have nothing but what? Mod of vector A is equals to 1, which is equals to mod of vector B. Both the mods are equal. Understood? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks. These are all 2 marks question. 1 by 1 2 marks ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Clear? Moving on to the next problem. Yes, ನೋಡಿ 2 marks ಗೆ find the projection of this vector on this vector or this question. Fine. ಯಾವುದರೆ ಒಂದ 2 marks ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. Yes or no? Clear? Yes. Clear? Important 5 marks ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ 5 marks ಗೆ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ. Clear? 5 marks won't come from this topic. Find the projection of the vector A on vector B projection beka. Therefore projection of vector A on vector B is given by, clear? Projection of vector A on vector B is given by, correct formula enada? It is vector A dot vector B divided by mod of vector B. Yes or no?
projection of this vector on this vector a dot vector b divided by mod of vector b. Very nice. 10 by root 6. Everyone is getting the answer. Dot product madidra. If I do the dot product, 2 into 1 is 2 plus 3 2s is 6 plus 2 divided by mod of vector b. Mod of vector b will be nothing but what, students, over here? Square root of 1 plus 4 plus 1. So which is nothing but 6 plus 4 10. 10 divided by root 6. Clear? Understood? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ 2 marks. Difficult ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 marks ಟಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, yes or no. Find the projection of this vector on this vector. Side agbeka. Okay, done. Solve. Yes, easy alva solve madodu. Fine. Projection of vector a on vector b. Answer me fast in chat box. Again same formula. You can consider the two vectors. You can consider vector a is equals to I cap plus 3j cap plus 7k cap. Again vector b is equals to 7i cap minus j cap plus 8k cap. Correct? ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದಾ? 60 by root 114. Very nice. 60 divided by root of 114. Correct or no? 60 divided by root of 114. Everyone is 11 11 60. Oh, product ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 7 minus 3. Clear? 7 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 4. 7 6 clear? Yes, correct ಅದ. 60 ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. 60. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, super. Fine. Moving on next. We have this. If A is a unit vector and this property is satisfied, then the value of mod of vector x is. Nodi, A is a unit vector. This condition they have given. Nam find ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು mod of vector x. ಮಗ ಟಫ್ ಇದು. Is this tough to solve? Easy ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ? Yes or no? ಹಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. They are telling that vector A is a unit vector. So mod of vector A is equal to 1. Yes or no? Mod of vector A is equal to 1. Moving on further. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I multiply using the dot product, vector x into vector x ಸಿಗ್ತದ. Again plus vector x into vector A minus vector A into vector x plus into minus minus vector A into vector A. This should be equal to 8. So next ilinda from here vector x into vector x will be mod of vector x square plus vector x into vector A. This can be reversed and written as vector x into vector A minus mod of vector A square is equal to 8. This is because why? Because dot product is commutative. Correct alva? Dot product is commutative over here. Fine. The reason is this. Next ilinda ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ mod of vector x square, let it be as it is. You have to cancel ಆಯ್ತಾ? Fine. Minus A is a unit vector, so this is 1 which is equals to 8. Mod of vector x square is equal to 9, or therefore mod of vector x is equal to plus or minus 3. Clear? Plus or minus agala because mod is always positive. So answer is 3. Did you people get this? Tough idu solve madlikke. Answer is 3. Clear? Understood? Yes or no? Fine. Done. Moving on further. Nodi. Find the angle between two vectors A and B such that their magnitude is root 3 and 2 respectively, having this condition. Vector A dot vector B is equals to what, students, over here? Root 6. Clear? Understood? Fine. Madi. Fast agi. Do it, students. From where I am getting these questions, it is very important questions.
Yes, if you study this much, it is enough to get subjective paper 60 out of 60. Clear? Yes, ಮಾಡಿ fast agi, quick students over here. Fine. So ನೋಡಿ, what do we have over here? ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? They are telling that we need to find angle between two vectors. Cos theta na find ಮಾಡಬೇಕಾ? We know that, correct? Or given, if you see given, what is given over here? Given that mod of vector A is equals to root 3 and mod of vector B is equals to 2. Also along with this, and they have given that your vector A dot vector B is equal to root 6. Yes or no? Now next from here, students, we know that scalar product between two vectors, vector A dot vector B is equals to mod of vector A mod of vector B cos theta. So therefore cos theta bekalva, cos theta ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, it will be vector A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. So yes, A dot B ಏನ್ ಬರ್ತದ, dot product already root 6 is given over here, divided by we have mod of vector A which is root 3 into 2. Clear? So cos theta will be equals to root 6 anna, can I write it down as root 3 into root 2 divided by root 3, let it be as it is, 2 anna, can I write it down as root 2 into root 2. So root 2 cancel aita, root 3 cancel aita. So from here we are able to solve that your cos theta is equals to 1 by root 2. So theta ಏನಾಗ್ತದ, therefore theta is equals to pi by 4. So angle between two vectors is nothing but what? Pi by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? Angle between two vectors is pi by 4 or 45 degrees. That is also fine, which is equals to 45 degrees. Clear? Done nada? Simple allenro? Yes or no? Clear? No, this is a 5 marks problem, so you have to definitely find this. You can't stop there. It is a 2 marks problem, sorry. You have to find actually the angle. Final answer is this. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ definitely 1 marks will be cut. You have to write down this answer 45 degrees or pi by 4. Then only you will get full marks. Moving on next, find a vector in the direction of vector A. You need to find a vector in the direction of this vector that has magnitude 7 units. Magnitude ಏನದ 7 units ಅದ. Yes, definitely 75 plus you can score 60 actually. Clear? Because we are going to discuss all subjective questions ಇವತ್ತಲ್ಲಿ. Clear? Sir, ಈ question blueprint ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರ? Yes, format is according to the given blueprint. So ನೋಡಿ students, in this question they are telling that we need to find a vector in the direction of this vector that has magnitude 7 units. So therefore we can tell that the required vector is vector B is equals to 7 times of A cap. Vector B is equals to what, students, over here? 7 times of A cap. So ilinda ಏನದ students here? What do we have over here? A cap is equals to what? A cap is equals to what? Vector A divided by mod of vector A. Correct alva? Vector A divided by mod of vector A. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? We have I cap minus 2 J cap divided by mod of this vector. If we see mod of this vector, it will be square root of 1 plus 4, which will be nothing but what? I cap minus 2 J cap divided by root of 5. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ equation 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Therefore from 1, clear? From 1 we have nothing but what? Vector B is equals to 7 by root 5 times of I cap minus 2 J cap. This is the required unit vector. This is the required unit vector. Very nice. User, very nice. Super. Clear? Sir, 9 model question paper plus e video solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ sir? Definitely you can get around
65 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪ 70 ಪ್ಲಸ್ ಮಟ ಬರ್ಬೋದು, 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ MCQs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸುಜಿತ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಕೀರ್ತಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಅದ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ನಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, such that the magnitude of this whatever vector is there is 7 units. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, since they have given that the magnitude of this is 7 and given that magnitude of vector b is equals to 7, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು a cap ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and then I have solved. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, that is more than enough. Yes, very nice. Moving on next. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by these vectors, or find the area of the triangle. According to me students, I am feeling that 100% 2026 boards, clear, 2026 boards, out of 2 1 question will be sure shot. Out of this 2 1 question 2026 boards nag 100% pakka irtada. Clear? Yes or no? Yes, pakka 100% appa. Fine, look at this. Only this video anta alla, you have to watch MCQs also. Clear? Yes or no? So first one students over here, area of the parallelogram. Area of parallelogram. Clear? Area of the parallelogram is given by nothing but what? Mod of vector A cross vector B. This is how we give area of the parallelogram, correct? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ area of the parallelogram ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? We know it is given by like this. Now from here, first of all we'll find vector A cross vector B, which is equals to determinant of I cap, J cap, K cap. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 3 1 and 4 we have, and we have 1 minus 1 and 1. So yes, if I expand this determinant now, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 4 which is nothing but what, 5 I cap, 3 minus 4 is nothing but what, minus J cap, correct, and then minus 3 minus correct, 3 minus 4, 3 minus 4 minus of minus plus ಆಗ್ತದ, and minus 3 minus 1 will be minus 4 K cap. Clear? Did you people get this? So therefore if I find mod of vector A cross vector B, clear, mod value heng find ಮಾಡ್ತೀರಾ, under the root we have 5 square is 25 plus 1 plus 4 square is 16. So what do we have students over here? 25 26 plus this is root of 42. So therefore area is equals to square root of 42 square units. ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐಲ್ ಕಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 42 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಏನಪ್ಪ ಲಾಟ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. So this is a second question we have. Find the area of the triangle whose adjacent sides are given by this. Idu kuda same. What we have to do students? Area of triangle. Area of triangle. Formula na nodi. Area of triangle A is equals to half of, correct, half of mod of vector A cross vector B. Clear? So which is nothing but what students over here? What do we have? Mod of vector A cross vector B ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is determinant of I cap, J cap, K cap. Vectors are minus 2, 0, minus 5, 1, minus 2, minus 1. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 minus of minus plus 10 ಆಗ್ತದ, which is nothing but what, minus 10 I cap. Minus 2 into minus 1 will be 2. 2 plus 5 will be nothing but what, 7. So minus 7 J cap. Clear? Last ige minus 2 into minus 2 4 bartada. So for plus 4 K cap. Now if I find the mod of this vector, mod of vector A cross vector B will be square root of, correct,
10 square is 100, 7 square is 49 plus 4 square is what? 16. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? How much we are getting? 100 plus root of 165. Yeah, correct. Root of 165. Clear? So therefore area will be nothing but what? Square root of 165 square units. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. You can't miss the clear square units over here. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ half marks ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Clear? Yes, 1/2 ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು because here formula is 1/2. So it is 1/2. Clear? Yes, 1/2 square root of 165. Yes, 1/2 add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Fine, now I have added 1/2 root of 165 square units. Clear? Done. Moving on next. ನೋಡಿ 2 marks ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3. Clear? You have to study this as 4 5 6 7 8 problems. 8 problems ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks fix. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಾ ರೇಖಾ ಸಾಕಮ್ಮ, 14th February ಮುಗೀತು, ಇನ್ನ ತನಕ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ರೇಖಾ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, 1/2 ಅನ್ನ ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಸಾಕಾ ಸರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು? ಎಸ್ ಪ್ರೇರಣಾ ರಾವ್ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 3 marks. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. Moving on next, we have to show that the position vector of the point P which divides the line joining the 2 points A and B having position vectors in the ratio m:n respectively is given by this. Clear? Understood? Sir, we don't need to do textbook. No, not necessary. Last moment revision na ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಫೈನ್, ಖಂಡಿತ 70+ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನ್. ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ 1/2 ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ it is mod of vector a cross vector b and here half of mod of vector a cross b. Moving on further, next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ we have to derive the section formula over here. Correct alva? Or else question can be asked like this also, or state and prove section formula. Clear? State and prove section formula. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾ? The position vector of a point P which divides the line joining the points A and B having position vectors. Clear? Having position vectors. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Clear? Here it should have been vector A and vector B respectively in the ratio m:n is m times of vector B plus n times of vector A divided by m plus n. Clear? Understood? Yes or no? ಫೈನಾ? ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. Now students, what you have to do is, okay, from here just let this be a point A over here and let this be a point B over here. Now from here students, what we can do is, there is a line passing over here like this. ಇಲ್ಲಿಂದ A and B ಇಂದ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. If I join this to the origin, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ origin ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ. So what will happen? This is the origin. Any vector from origin to that point will give position vector. This is vector A, this is vector B. Now there is another point P over here, another point P. Then the line through this, the vector through this, correct? I can tell that vector R. Clear? Vector R is equals to what students over here? What can happen over here? Fine. This is the position vector of OP. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, MCQ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ 100 MCQs 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 15+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಫೈನ್. ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು.
Clear? Here you have to write down the explanation over here, students. Explanation. Clear? So explanation igu ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? For explanation also, students, over here you will get nothing but what? Marks. Clear? For explanation also you will get the marks over here. It is dividing in the ratio what? M:n. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So explanation ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? First point what you will write down? First point ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ explanation ಅಲ್ಲಿ? You are going to write down that let, clear? Let there be a line joining, correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ position vector ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾರ. So you are going to let vector OAB is equals to vector A and vector OB is equals to vector B. Let vector R be position vector on a line joining A and B, which divides, clear, which divides in the ratio, clear, which divides in the ratio m:n such that vector OP is equals to vector R. Ishtu bariri saku. Write this much, students, it is more than sufficient over here. Write this much, it is more than sufficient. Half marks diagram iga half marks idak banta. Done. Moving on further, derivation over here. Derivation alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? You are going to write down, directly start with vector AP divided by vector PB. Clear? Vector AP divided by AP ಏನದ? The ratio is nothing but what? M/n. Clear? Next step from here, what you can do, students? Just cross multiply n times of vector AP should be equals to m times of vector PB. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ. So from here, students, n times of this can be written as OP vector minus OA vector is equals to m times of OB vector minus OP vector. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? After that ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದಾವ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. n times of this is vector R minus vector A is equals to m times of vector B minus vector A. ಹೇಳು ಮಗ, ಟಫ್ ಇದು? Is this tough? ಮಗ ಹೇಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Is this tough? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕ್ ಪಡ್ತೀರಿ ಯಾಕ? So from here, if you multiply n times of vector R minus n times of vector A, m times of vector B minus m times of vector A. Clear? So ilinda, students, you can do one thing. Okay. Here it should have been vector R. Okay, here it is vector R. M times of vector R. Clear? Next step, take this side. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ AP divided by, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? PB, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ AP divided by PB. PB ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? OB vector minus OP vector BP. Clear? BP vector. So which will be OP vector minus OB vector. Fine. So illinda ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? This will be vector R minus vector B. So same ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Fine. M times of vector R. Correct? M times of vector R minus m times of vector B. Clear? Yes. So from here, students, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, or else I can take it in this direction also. Line joining the 2 points ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, BP by PA. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, we'll take it as vector BP
clear, or vector PB divided by vector PA, clear, is equals to m by n. ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಯಾವಾಗ MCQ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡರೇಟ್, ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೌ, m times of vector PB will be equals to m times of PA vector. Correct? Artha aita? So n times of, it will be nothing but what? Or else ratio also we can take n by m. Clear? Cross multiply ಮಾಡಿ, m times of PB vector is equals to n times of PA vector. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? How can we write this? m times of, I can write it down as OB vector minus OP vector is equals to n times of OA vector minus OP vector ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? Clear? Next step, look at the students over here. M times of, we have vector B minus vector R is equals to n times of vector A minus vector R. Clear? Just multiply m times of vector B minus m times of vector R is equals to n times of vector A minus n times of vector R. Fine? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ this side, this side, or ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, OP vector ಇದನ್ನ AP ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, you can do AP vector over here. So this will be AP vector. So AP vector ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರ, this will be vector OP minus vector OA. Clear? So n times of vector R minus vector A. Clear? Or n times of vector R minus n times of vector A. If you rearrange now, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರ, m times of vector B plus n times of vector A is equals to m times of vector R plus n times of vector R. Yes or no? Clear? AP by PB is correct, or AP by this is also correct. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ A ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತ, B ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. Clear? Yes or no? After that, students, finally the last step will be m times of vector B plus n times of vector A. Vector R, if I take common, it will be m plus n. So therefore vector R is equals to m times of vector B plus n times of vector A divided by m plus n. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, 3 full marks. Clear? Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, PB by AP. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ರೆಫರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು PDF ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, if A, B, C are unit vectors, A, B, C are unit vectors over here, vectors ಅಲ್ಲ, vectors. Fine, such that this one condition is given to you. Fine, condition ಏನದ? Condition is A plus B plus C is equals to 0. You need to find the value of this. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಸಿನಾ? ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ PDF ಕೊಡಿ. ಶೂರ್ ಆಯ್ತು, ಡನ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇಂದ? ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಹೆಂಗಂದ್ರೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಎಸ್.
ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Clear? What is the identity we have over here? We have mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to, clear? Whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square plus 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. This is the identity. Now what they have given over here students, question al nodi ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, they have given that all three are unit vectors, vector A dot vector B dot vector C is equals to 1. ಇದು question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, this is a given over here, correct or no? This is the given information we have, correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, and also they have given that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector. Now we know that, now clear, we know that, we know this identity over here, correct? ಇದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to 1 square plus 1 square plus 1 square plus 2 times of, we have vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Clear? Understood? Now from here 0 will be equals to 1 plus 1 plus 1 under 3 banta, 3 plus 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. If you cross multiply, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದ, vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A is equals to minus 3 by 2. Minus 3 by 2. Understood? Answer minus 3 by 2. Maths is easy and favorites are super. So maths teacher is also favorite alwa. Hello everyone, hello. Clear? Maths easy andre maths teacher is also favorite. Done? Clear ada? Yes. Moving on next. Nodi, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, 3 marks. 3 vectors are given, vector A, vector B and vector C, satisfying this condition. Clear? Evaluate the quantity mu. Clear? If it is given that this is given to you. Clear? Fine. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತೂ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? Vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to mod of vector A square mod of vector B square plus mod of vector C square plus 2 times of, we have vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Correct? Identity ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. So if we see over here, this will get 0. ಇದನ್ನ 0 ಬಂತ. Mod of vector A square, that is 3 square plus 4 square plus 2 square plus 2 times of, we have vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Clear? Understood? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 0 will be equals to 3 square. 3 square ಅಂದ್ರೆ it will be 9 plus 16 plus 4. 29. 29 will get 16 plus 4 is 20, 29 plus 2 times of, we have vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. So therefore finally from here the value is vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A is equals to minus 29 by 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Understood?
ಕ್ಲಿಯರ್, -29/2. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂತಮ್ಗಳಿಗ ಫೈನ್, there is one main problem over here. Understood? And this is most important. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಸೇಮ್, ಈ ಮೂರ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಮ್ಗಳು ಅದಾವ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, yes or no, this is a big brother problem which is important because this is actually 3 marks. Clear? This is actually 3 marks over here. So nodi illi, understand this problem. Here they are telling that A, B, C are 3 unit vectors with this given condition. Clear? And each one of them is perpendicular to the sum of the other. Yes or no? Each one of them, look at this statement. It is given that each one of them is perpendicular to sum of the others. Clear? Yes or no? 2 vectors perpendicular. In condition anna helbodu nawa. What can we tell students over here? If vector P is perpendicular to vector Q, if vector P is perpendicular to vector Q over here, fine, vector P is perpendicular to vector Q, then vector P dot vector Q value will be equals to what? 0. Yes or no? Sir, exams alli part order wise baribeka, enu necessity illa, but order wise ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes or no? Clear? Look at this now. Once this condition is clear for us, what we'll do, each one of them, vector A is perpendicular to what students? Vector B plus C. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sum of the other two ಅನ್ನತಾರ ಅವರು is perpendicular to the sum of the other two. Clear? Understood? So from here this implies that vector A dot vector B plus vector C is equal to 0. So therefore vector A dot vector B plus vector A dot vector C is equal to 0. Understood? Clear ada? Similarly we can tell that your vector B dot vector C plus vector A is equals to 0. So this means that ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ vector B dot vector C plus vector C dot vector A is also equals to 0. ಇದಕ್ಕೆ equation 1 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ, equation 2. Fine. Moving on further students, the last one we have nothing but what? Vector C dot vector A plus vector B is equals to 0 because one vector is perpendicular to the sum of the other two vectors. Sir, unit vectors the value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? Yes. Unit vector meaning mod of that vector is 1. Clear? Mod of that vector is 1. Clear? So from here students, if you see now, if I multiply this, vector C dot vector A plus vector C dot vector B is equals to 0. ಮೂರು equations ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ. Let us do what over here? Adding 1, 2 and 3. So if I add this, I will get nothing but what? 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A is equals to 0. So ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗ half marks ಬಂತಿಲ್ಲಿಂದ, sorry, 1.5 marks ಬಂತು. If you are doing this much students, you will get 1.5 marks from here. Okay, fine. So here it is vector B dot vector A. Clear? Understood? If you do this much, 1.5 marks. Remaining students, next we have to go, we know that mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square. Clear? Plus 2 times of
plus 2 times of, we have vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Done? Understood this? Moving on next, ilinda easy ada iga. Your vector A plus vector B plus vector C whole square will be equals to, ಏನದ students ಇಲ್ಲಿ 3 square plus 4 square plus 5 square plus 2 times of, this value is nothing but what? Completely 0 alva. So plus we can take 0. So mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, so which is 50. So A plus B plus C is equals to root of 50. Clear? Understood? Clear? Or 5 root 2 anta kuda baribauda. 45 alla, root 50, it will be root 50 students. Clear? It will be root 50 or also can be written as 2 root 5. Clear? 2 root 5 or 5 root 2, sorry. 5 root 2. Understood? Artha aita problem? Did you people understood? Clear? Sir, MCQs are quite difficult. Start solving model question papers. Orthogonal andre this. Condition for orthogonal is this. Clear? Two vectors are said to be perpendicular or orthogonal if their dot product is equals to 0. Done na? Clear? Ellaru heli clear? Super easy na? Yes or no? So we started with the condition that one vector is perpendicular to the sum of the others, then the dot product should be 0. Multiply madkonde. Similarly, vector B is perpendicular to C plus A, dot product is 0. Multiply madkonde. Vector C is perpendicular to vector A plus B, dot product is 0. Multiply madkonde. Equation 1, 2 and 3 ನೀವು add ಮಾಡಿದ್ರ, you will get this. Yes or no? Clear? Done? Yes. Moving on next, we have find the area of the triangle having the points A as 1, 1, 1, B as 1, 2, 3, C as 2, 3, 1 as its vertices. Clear? Fine. Sir, associative andre enu? Associative A plus B plus C is equals to A plus B plus C. Yes, look at this students over here. Vertices kottidare. We have vertices, right? Vertices we have over here. That is nothing but what? A of 1, 1, 1. Clear? We have B of 1, 2, 3. Clear? And C of we have 2, 3, 1. Iವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ students. Understand this. Here they are telling that find the area of the triangle. Clear? Area of the triangle find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need the adjacent sides. We need this side and we need this side. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Area of the triangle. Correct? Understood students? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear ಅದ? So area of the triangle, if we want to find area of triangle, clear? Area of triangle is given by A is equals to half of mod of vector A cross vector B. Vector A and vector B ಏನದಾವ students ಇಲ್ಲಿ? What are vector A and vector B over here? Vector A and vector B are the adjacent sides of the parallelogram. So idu nimdu vector A, this is a vector B, adjacent sides of the triangle over here. Clear? So vector A, I can tell it as nothing but what? This minus this, idan minus idan madkoli. 1 minus 1 is 0 I cap. This minus this, 2 minus this is 2 minus 1 is minus yes plus j cap plus 2 k cap. Clear? Adhe riti vector B. Vector B will be this point minus this point. 2 minus 1 is 1 I cap plus 3 minus this is 2 j cap plus again we have 0 k cap. Adjacent sides sikita. Once you are getting adjacent sides now, once you are getting adjacent sides, come and substitute over here. So it will be nothing but what? Vector A cross vector B will be equals to determinant of I cap, j cap, k cap. Clear? And then we have 0, 1, 2,
0, 1, 2, and then we have 1, 2, 0. Clear? 1, 2, 0. So yes, if we solve this now, we have 1 I cap. Again we have 0 minus 2 is a plus 2 j cap. And then we have 0 minus this is minus k cap. Clear? Did you people get this? Root 21 by 2. Okay, root 21 by 2. Nangal sikta illa. Okay. A is 1, 1, 1, B is 1, 2, 3, C is 2, 3, 1. I have to find adjacent sides. Okay. 2 minus 1, 1. Il 2 banta, correct? And then we have this. Okay. Fine. This minus this 0. 2 minus 1 is j cap. 3 minus 1 is 2k cap. Okay. Then we have this. I have substituted 0, 1, 2, 1, 2. Clear? So what will get students over there? LCM. Here I have done mistake. Okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ -4 I cap 0 minus 2 that will be plus 2 j cap and last we have plus k cap. Yes, now it is correct. -4 I cap. Yes, correct. So ಇಲ್ಲಿಂದ next what will get over here? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Mod of vector A cross vector B will be equals to square root of 4 square is 16 plus 2 square is 4 plus 1 which is root of 21. So therefore area A will be equals to 1 by 2 or root 21 by 2 square units. Clear? This is also important. Understood? Idu kuda important agiro problem ada. And the last important problem over here is this. Clear? Vectors only last question. Fine. In vectors we have this as the last question. Idadmele 3D anna madona. Clear? After this I think we are starting with 3D. Madaboda. Find a unit vector perpendicular to each of this vector. We need to find a unit vector which is perpendicular to each of this vector, where vector A is given by this and vector B by this. Clear? Anyone can drop chat box? Yes. I have done the correction. Fine. Yes, definitely you can pass. Minus I cap. No worries. Minus irli, plus irli. Both are same alva. Yes or no? Clear? Nang just mod value beku. So minus of k cap. Okay. Chalo. So from here students, if you see, we will let vector CB is equals to vector A plus vector B. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ 3 plus 1 will be 4 I cap. Clear? Again next we have nothing but what students over here? 2 plus 2 will be 4 j cap. Clear? Plus 2 minus 2 will be nothing but what over here? 0 alva. So plus 0 k cap. Similarly vector D ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Vector A minus vector B will be equals to what? Vector A minus vector B will be nothing but 3 minus 1 will be nothing but 2 I cap. Next we have 2 minus 2 is plus 0 j cap. Clear? And plus 2 plus this will be plus 4 k cap. Did you people understand this? Ist clear aita? Area of parallelogram 2 marks appa. Area of parallelogram 2 marks 3 marks ig baralla. Fine. Now moving on next from here nodi. From here students, if you see over here, required unit vector. Clear? Required unit vector will be nothing but what? How do we give required unit vector? Vector C. Clear? Vector C cross vector D divided by mod of vector C cross vector D. Clear? Artha aita? Vector C cross vector D divided by mod of vector C cross vector D over here. Vector C cross D ಏನು ಬರ್ತದ? Vector C cross vector D will be equals to what? Clear? Determinant of I cap, J cap, K cap. Clear? I ಏನದ?
what is the vector C over here? We have 4 4 0 and then we have 2 0 4. Clear? Quick agi calculate ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Yes, 4 4s we have 16 I cap. Clear? 4 4s 16 I cap plus again we have this into this, that is 16 minus 16 j cap minus 16 j cap plus we have again 4 k cap. Is this clear? Is this clear? Yes. Sir, question paper blueprint ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದಪ್ಪ, ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ mod of vector c cross vector d will be equals to, clear? Fine. Square root of 16 square is 256 plus 256 plus 16. Clear? 256 plus 256 plus 16. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 500. Yes. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ? 8k cap. ಓಕೆ, 4 into 0 0 minus this is this, so minus 8k cap. So now mod of vector c cross vector d will be equals to square root of, clear, 16 square is 256 plus 256 plus 64. 250 250 plus 250 500 560. Clear? 560 572 576 ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. Okay, square root of 576 yes or no? So from here if you see now students, the required vector will be vector c cross vector d, which is 16 I cap minus 16 j cap minus 8k cap divided by square root of 576. Clear? This is the required unit vector. Artha aita? Required unit vector. Understood? Fine. Yes or no? Clear? Fine. Artha aita? Clear? 16 minus 16 plus 8. Yes, by 576. Clear? 24 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್, ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 24 ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 16 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. 8 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 I cap minus 2 j cap minus k cap divided by, you have 24. So 8 ones are 8 threes are. So it will be nothing but what? 1 by 3 2 I cap minus 2 j cap minus k cap. Clear? Understood students? Clear agada? Is this clear for you people? Yes or no? Understood? Fine. Madam anna karibeka? Yakru? Yes. Sir bedwa? Don't want sir. You people want madam. Clear? Bartare shortly. Clear? Fine. Yes or no? Clear? Is this clear students over here? Yes. Can't we simplify the determinant? Yes, you can simplify. You can take first of all 4 common from here. You can do that also. Clear? But ade riti irli. No problem. Clear? Fine. Sir, you took these questions from question bank. Yes, most important questions. Most important questions. Research ಮಾಡಿ. Clear? Done? Yes or no? ನಾವೇ ಇರಬೇಕಾ? Okay, super. Moving on, next we have 3-dimensional geometry. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ MCQs ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ 8 out of 8 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೈನ್ 3 1 1. So total it will be 3 plus 5
That is correct. 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 marks. If I clear and give you, okay, ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ 8 out of 8 ತಗೋಬೋದಾ? Yes or no? Fine. So L marks ಉಳಿತ್ ನಿಮ್ದು. This 2 parts are done for you. Upcoming sessions will do that also. Don't worry. Moving on next. 3D ನೋಡಿ ಇವಾಗ. 3D also we have same now. 3D ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ we have 1 marks. 3D ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mark 1 MCQ. Clear? 1 marks ಒಂದೇ question ಬರೋದು. MCQ fill in the blanks. 2 marks will get 1 question over here. 3 marks again will get 1 question over here. Clear? In most of the times the question will be on direction ratios and direction cosines. Clear? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. In the upcoming sessions 100 most important MCQs ಎರಡು parts ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Clear? Done alwa? Understood guys? So 2 marks and 3 marks we have. Moving on further, we have the first question over here. Find the Cartesian equation of the line which passes through these 2 points and parallel to this. Okay? Clear? Drinks break. Formula ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? Formula ಕೊಡ್ತೀನಿ. Yes, simultaneously I will go on writing. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ note down ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. Clear? So ನೋಡಿ, here I will give you. ಇದನ್ನ derive ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but yes. Cartesian equation. Clear? Cartesian equation ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? How do we give the Cartesian equation, students, over here? We give it by x minus x1 divided by a is equals to y minus y1 divided by b is equals to z minus z1 divided by c. Clear? And vector equation. Vector equation. Vector equation ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? How do we give vector equation, students, over here? Vector r is equals to vector a plus lambda times of vector b. Fine, these two are there. Clear? Yes or no? What if it does not comes a 100% barattama? Okay. Clear? 100% trust me. Trust PW Kannada. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Trust me, trust PW Kannada. 100% ಬರುತ್ತೆ. Okay, fine. Yes, vectors formula ಕೊಡ್ತಾ. Vectors ಬೇಡ. Vectors ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾ ಸಾಕು. Now look at this. Given over here, students, given that it passes through the point -2, 4, -5. So therefore they have given that x1, y1, z1 is equals to -2, 4, minus of 5. Clear? Now, so since we need to find the Cartesian equation of the line passing through that point and it is parallel to the given vector, since line is parallel to x plus 3 divided by 3 is equals to x plus 3 divided by 3 is equals to y minus 4 divided by 5 is equals to z plus 8 divided by 6. Line edak parallel are the students? Line is parallel to this line, so we can tell that therefore direction ratios of line. Clear? Direction ratios of line andre enu? A, B, C value ಏನು ಅದಾವ? It is nothing but what? 3, 5, 6. ಎರಡು ಲೈನ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎರಡು ಲೈನ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವ. Understood or not? Clear? This is the line we have. One line over here which L1 and another line is there which is parallel. Both these lines are parallel to each other. They have both have same direction ratios. ಎರಡು lines ಈಗ same direction ratios ಅದಾವ. So in that case over here Cartesian equation. Clear? Cartesian equation of line, which is nothing but what? X minus x1 divided by a, clear, should be equals to y minus y1 divided by b, should be equals to z minus z1 divided by c. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ students, here it will be nothing but what?
x minus point is nothing but what? Minus 2. So plus 2 divided by, we have nothing but what? 3. Clear? Should be equals to y minus 5. Clear? Y minus, sorry, point is nothing but what? 4 over here divided by 5 should be equals to z. Nodi, point another minus 5 other, minus of minus plus 5 divided by 6. This is the required equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಎಸ್, 10 minutes break. ಯಾಕಮ್ಮ? I am doing the revision simultaneously, right? We will do revision over here simultaneously. Yes or no? Clear? Did you understand guys this? Clear ada? Heli problem illi. So nangu full baya ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕಮ್ಮ? Drinks break ಬೇಡ. ಈಗ ಬೇಡ. If you want another after half an hour I'll give the break. Okay? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಉಲ್ಟಾ. ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 2 minus 4 and now they have given that this vector. Clear? Yes or no? Yes or no? Clear? Done? Yes. Look at the students over here. If you see over here, ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಈ equation of ಈ line find ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. This is the line we have. It is passing through the point 5, 2, minus 4. Clear? 5, 2, minus 4 and it is parallel to another vector. Parallel to another vector. Another vector ಈ ರೀತಿ ಅದ. This is given by vector B. Vector B which is equals to 3i plus 2j minus 8k cap. Clear? Now one thing, understand students over here. Yes, answer is correct. One thing nange heli, if these two lines are parallel over here, what can I tell about their direction ratios? If these two lines are parallel, what can I tell? Clear? Tell here students, if these two lines are parallel over here, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, their direction ratios are same. So I can tell that given direction ratios of line are clear, direction ratios of the line are fine, nothing but what students over here? 3, 2, minus 8. 3, 2, minus of 8 and this is nothing but what? Your A, B and C value. Clear? So first of all our ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ? vector equation and also let vector A be equals to, since it passes through the point 5 2 minus 4, now position vector construct ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? which is 5i cap plus 2j cap minus 4k cap. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So from here, therefore, I can tell first one is vector equation. Vector equation. Clear? So vector equation ಏನಾಗ್ತದೆ students? What will be the vector equation of the line? First, vector equation of the line will be vector r is equals to vector a plus lambda times of vector b. Clear? Vector r is equals to vector a plus lambda times of vector b. So vector r will be equals to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of it will be vector b. Vector b is nothing but what? 3i cap plus 2j cap minus 8k cap. Understood? Clear aita? Is this clear? First part is clear? Fine. Perpendicular, then dot product is equals to 0. ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಏನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ದು? ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ equation
Yes, Cartesian equation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen in the Cartesian equation students over here? ನೋಡಿ, it will be nothing but x minus x1 divided by a should be equals to y minus y1 divided by b should be equals to z minus z1 divided by c. Points ಗೊತ್ತದಾವ? It will be nothing but what? X minus 5 divided by a ಏನದ? We have 3 is equals to y minus y1 that is 2 divided by 2 is equals to z plus 4 divided by minus of 8. Did you get this? Is this clear students? Fast again. Sir, why we took vector b as direction ratios, why not vector a? Because already in question our ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, there is a vector b which is parallel to the line. We need to find vector equation and Cartesian equation of the line passing through this point. Point ಏನದ? ಈ point ಅದ. There is a line passing through this point and it is parallel to this vector b. So we have taken this as vector b. Understood now? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Fine. Yes, vector form ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ full marks ಕೊಡಲ್ಲ, half marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. Fine. ಅಂದ್ರೆ 1 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Now next see, we have to find the angle between two lines. Formula first of all. ಹೌದನಲ್ಲ? You have to find over here angle between two lines. Clear? So angle between two lines in Cartesian form. Clear? Angle find ಮಾಡಬೇಕಾ between two lines in Cartesian form. Clear? It is given by x minus x1 divided by a is equals to y minus y1 divided by b is equals to, correct, a1 b1 and z minus z1 divided by c1. Fine, these two lines are there. Another line is there students. ಇನ್ನೊಂದು line ಏನದ? x minus x2 divided by a2 is equals to y minus y2 divided by b2 is equals to z minus z2 divided by c2. So ಇಲ್ಲಿಂದ angle ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be the angle over here? Cos theta is equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, this whole divided by, clear, this whole divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into again square root of a2 square plus b2 square plus c2 square mod. Did you people understand this? Clear? Fine. Sir, a b c na ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ along with x y z and x1 y1 z1? Yes, derivation ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. We'll get the derivation up there, I'll tell you. Fine? Yes. Fine. Clear? Formulas clear ಆಯ್ತಾ? Now from here first one ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, if we do the first one over here, this is my first one, this is my second one. First one ನೋಡಿ. Clear? X minus 2 by 2, y minus 1 by 5, z plus 3 by minus 3. So first one, a1 value is 2, b1 value is 5 and c1 value is minus 3. Along with that we have your a2 value is minus 1, b2 value is 8, c2 value is 4. Clear? So direct ಇವಾಗ formula use ಮಾಡಲಾ? Fine. Cos theta will be equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Clear? Which will be nothing but what students? Multiply ಮಾಡಿ. 2 into this is nothing but what? 2 into minus 1 is minus 2. 8 5s we have 40 plus 4 3s we have 12 divided by, yes, divided by what do we have students over here? Square root of, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 square 25, 25 plus 25 plus 9 34, 34 plus 2 is 38. Clear? This is square root of 38 into again square root of what do we have over here?
64 plus 16. Clear? 64 plus 16 andre 70, 80, 81. We have 81. Is this clear for everyone? Clear? C1 value is minus 3. C1 value minus 3. Yes. C1 value minus 3. Clear? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ? This will be minus 12 over here. Correct? Minus of 12. So yes, if we solve this over here, cos theta will be equals to mod of 40 minus 12 andra 30, then 28, 28, 24. 24 divided by 9 root 38. C1 value is minus 3, minus 12. Yes. ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 38 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಾ? 19 2s are 38. No, we can't change. Root of 38. So 3s are and then 8s are. So from here theta value will be equals to cos inverse of 8 divided by 3 root 38. Is this the answer you people are getting? Same answer bandide na? Clear? Same answer. 26 40 minus 12. Yes, 40 minus 24, 26. Sorry guys, one simple mistake. Ill 26 bartada. 26 divided by 9 root 38, or clear? 9 root 38, or from here theta value will be equals to cos inverse of 26. Yes, 26 by 9 root 38. Clear? 9 root 38. Is this clear for everyone? Idu clear ellarigu? Is this clear? Yes or no? 26 divided by 9 root 38. Clear? 40 minus 14 will be 26. Clear? Second one is also easy for you people. Second one kuda easy ada solve madlika. Yes or no? X by 2, y by 2, z by 1, x minus 5 by 4, y minus 2 by 1, and z minus 3 by 8. You need to find what? Angle between two lines. It is also easy. 4 2s are plus 2, 10, 18, 18 divided by n bartad nodri. Fine. Done. Let us move on to the next question now. Yes. Look at this. We need to find the angle between two pair of lines given in what? Vector form. Clear? Previously ಏನಿತ್ತು students? Cartesian form itta. Here what do we have? We have vector form. Clear? So formula first of all. Formula ಏನು ಬರ್ತದ? What is the formula? Angle between two lines. Clear? Angle between two lines in vector form. Clear? Vector form. So line L1 ada having the vector equation vector R1 is equals to vector A1 plus lambda times of vector B1, and we have another vector L2, line L2, vector R2 is equals to vector A2 plus mu times of vector B2. Clear? Understood? Yes, very nice, super. So in the students, straightforward answer will be cos theta will be equals to angle between two lines mod of vector B1 dot vector B2 divided by mod of vector B1 into mod of vector B2. Clear? Did you get this? Clear? Cos theta is equals to B1 dot B2 dot product divided by mod of vector B1 mod of vector B2. Now once we are getting this, clear? One problem yaudare martini. Can I solve this second one over here? Should we solve this second one? Clear? So if you compare to the vector equation, compare ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು vector equation ಗೆ. Okay, so this is nothing but what? Vector R is equals to vector A1, R1 is equals to vector A1 plus lambda times of vector B1, and this is vector R is equals to vector A2 plus mu times of vector B2. So B1 vector ಏನದ? What do we have? B1 vector over here, if we compare I minus j
minus 2k cap. And vector b2 another students illi we have 3i cap minus 5j cap minus 4k cap. Correct. Now moving on further, dot product between them. Vector b1 dot vector b2, what will get dot product? 3 plus 5 plus 8. So 13 plus 3 which is 16. Correct alva? 3 ones are 3, minus of minus plus 5, 4 twos are we have 8. So 8 5 plus 3 is 8, 8 plus 8 is 16. Mod of vector b1, clear? Mod of vector b1, mod of vector b1 is equals to what? Square root of 1 plus 1 plus 4, root 6. Yes or no? And mod of vector b2, here maga fast agi. Tell me fast, what is mod of vector b2? Clear? 1 year is enough for KCET, more than enough. So 3 is 9 plus 25 plus this is 16. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Root of 15, which is nothing but what? 5 root 2. Clear? 5 root 2. So from here students, if we see now, cos theta is equals to mod of b1 dot b2 divided by mod of vector b1 mod of vector b2, which is equals to what students? b1 dot b2, b1 dot b2 ಏನ್ ಬರ್ತದ? We have nothing but what? 16 divided by mod of vector b1 is root 6, which can be written as root 6 anna bariyona, into we have 5 root 2. Now from here one extra step you need to do, nodi, because 16 divided by root 6 anna I can write it down as root 3 into root 2 into 5 into root 2. Clear? So ಏನಾಗ್ತದ? 16 divided by we have 5 root 3 into root 2 is 2. 2 ones are 2 8s are. So we have 8 by 5 root 3. So therefore angle theta will be equals to cos inverse of 8 by 5 root 3. Did you people get this? Understood? Clear? 8 by 5 root 3. 19 by 21. First one. Okay. Clear? Did you people get this? Hedi fast again. Understood or no? 8 by 5 root 3 is the answer. Clear? Fine. Sir, my 11th is wasted. Yes. More than sufficient. Clear? Sohan, it is more than sufficient if you study nicely. Because first PUC, clear? First PUC only ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ? 12 to 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ದು 45 out of 45 ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. Find the value of k so that these two lines are at right angles. Clear? So if two lines are there, if L1, clear? If L1 and L2 are two lines, clear? L1 and L2 are two lines, clear? Yes, namge ee riti alla sessions alla irlilla. Yes or no? You people are very lucky. Correct? Yes or no? So if L1 and L2 are two lines and are perpendicular to each other, and they are perpendicular to each other, if these are the two lines and they are perpendicular to each other, then what do we have students over here? We have nothing but what? A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equals to 0. So whatever the lines are there alva, athar direction ratios product is 0. Someone asked me, sir, perpendicular idre ಏನು ಆಗ್ತದ? Perpendicular idra ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದ. Yes or no? Yes. Clear? Yes, you people are very lucky. ನಿಮ್ಗೂ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. Yes or no? Last minute revisions. Clear? Sir, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಗೋಬೇಕಾ? ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಗೋಬೇಕು.
ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರು, ಏನಾರೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ -3 into 3k, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ -3 into 3k plus we have 2k into 1 plus we have 2 into -5 should be equals to 0. Clear? So in the students we have -9k plus 2k minus 10 is equals to 0. So -9k plus 2k minus 7k is equals to, we get 10, or k value is equals to -10 by 7. So if two lines are perpendicular, this is the value we have. Clear? Fine. Yes or no? If the parallel condition is a1 by b1, a2 by b2, c1 by c2, parallel line condition. This is condition for perpendicularity. Clear? Artha aita? Artha aita? Artha aita? Very nice. Moving on, next we have this. Find the value of p so that these two are right angles at each other. Quickly ಮಾಡಿ. Do it quickly students. Will you be able to do this problem? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. How many of you have solved this problem? Type yes after solving it. Yes, -10 by 7. ನಿಂಗು ಬಿರಾದರ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ 7 ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಾ ಏನಿದು ಹಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಹಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? If it is in standard form students, it will be x minus x1 by a, y minus y1 by, clear? Standard form nam gotada. Standard form, if I write down, standard form will be what? X minus x1 by a, clear, should be equals to y minus y1 by b, should be equals to z minus z1 by c. Standard form ee riti irtada. Yes or no? Will this be the standard form? Here fast ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x minus 1 divided by 3, clear, is equals to, if I take 7 common, it will be y minus 2 divided by 3, 2p is equals to, we have z minus 3 divided by 2. Clear? Another line we have. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ -7 ಕಾಮನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ x minus 1 divided by 3p. Clear? After that students we have this, it will not change, y minus 5 divided by 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ z minus 6 divided by 5. Or further one more extra step you have to write down over here. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರ x minus 1 divided by -3, y minus 2 divided by 2p by 7, and we have z minus 3 divided by 2. Here also students we have x minus 1 divided by 3p by -7, clear, equals to y minus 5 divided by 1, and we have z minus 6 divided by minus of 5. Okay, now take the dot product. ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ this into this, so -3 into 3p by -7 plus 1 into 2p by 7 plus 2 into -5 should be equals to 0. Condition. Clear? Previous page alli condition anna bardideni. Condition. Fine. So from here if I multiply, minus minus cancel, 9p by 7 plus 2p by 7, and this is minus 10 is equals to 0. So ilinda ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? This is 11p divided by 7 is equals to 10, or p value is nothing but what?
70 divided by 11. 70 divided by 11. Did you people understand? Yes, super. Yes or no? 70 divided by 11. Clear? Done? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ 100% super. 70 by 11 is the answer. Done? Moving on next. Okay, repeated problem ada. Sorry. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have 3 marks. 3 marks we have. 3 marks problem. Derive the equation of the line passing, derive the equation of line in the space passing through the point and parallel to a vector in vector form. 3 marks derivation. 3 marks derivation ಇದು ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಗೌರಿ ಅವರೇ? ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ 60 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. MCQs ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 50 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 60 ಪ್ಲಸ್ ಟು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ. 70 out of 70. Yes, today's session 60 out of 60 sure shot. Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we need to derive the equation of the line in the space passing through this point and parallel to the vector in the given form. Yes or no? Clear? So what we can do over here, first of all one diagram anna hakoli. Clear? Now they are telling that there is a point over here. Let me take this point A. Clear? Let me take this point A. Point A another, let me take it as x1. Clear? Coordinates of point A ತಗೊಳ್ಳೋಣ. That is x1, y1, z1. And clear? And that let there be a line passing through this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ passing through this point A. Correct ಅಲ್ವಾ? Let there be a line passing through this. ಇವಾಗ next let there be another point P which is given by x, y, z. So if I join this students now, correct? ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. So I can tell that this is my origin over here. This is origin O. This is vector A and this is vector R. Now they are telling that equation of the line passing through a point and parallel to another vector. I'll take this as another vector over here. Correct? ತಗೋಬಹುದಾ? Can I take this vector over here and I'll name this as vector B. Vector B. So diagramming nimge half marks irtada. Diagram will be having over here half marks. Now once this is done students over here, ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು next is over here let A be any arbitrary point on clear on line L. Clear? A be any arbitrary point on the line L and P be a fixed point. Clear? Fixed point such that clear, such that your vector OA is equals to vector A and vector OB, clear, or vector OP is equals to vector B. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Fine. Explanation. Sorry. Vector R. Let vector B be a vector, clear, vector parallel to a line passing through A and P. Understood students? Clear ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ? So if you do this much, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ half marks, ಈ explanation ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ half marks. 1 marks ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 1 marks is fixed over here. Moving further. Clear? Half plus half 1 marks ಆಯ್ತಾ? Next ನೋಡಿ. Here students, clear? We can tell that ನೋಡಿ. ಈ ನಡು, if you see this over here, there is some distance lambda over here. Correct alva? Yes or no? There is some distance lambda and this lambda is always fixed. So according to the given, we can tell that according to the given, what we can tell students over here,
your vector AP is equals to lambda times of vector B. Clear? Condition. Okay, so you can mention in the bracket that since your vector B is parallel to AP. Clear? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ AP ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? Can I write it down as OP vector minus vector OA? ಬರಿಬೋದಾ? Is equals to lambda times of vector B. OP vector R ada, this is vector A which is equals to lambda times of vector B. So from here vector R will be equals to vector A plus lambda times of vector B. ನೋಡಿ derivation ಆಯ್ತಾ? Derivation done over here. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Derivation is done and this is the required vector equation. Yes, clear? Handwriting masta. Fine. Sir, please little fast, 1.25x speed. Okay, this is vector equation of line. Clear? Vector equation of line. Did you get it? Clear? Howdalva student? Yes or no? Fine. MCQs upcoming days. It will be there. Next formula, find the distance between the lines. Find the distance between the lines L1 and L2 whose vector equation is given by this. Clear? Vector equation anna illi kottidare. So how do we give the distance between two lines? Distance, clear? Distance is given by vector A2 minus vector A1 dot product with vector B1 cross vector B2 divided by, we have mod of vector B1 cross vector B2. Understood? Clear are the students? Clear? Yes or no? Fine. Okay, so this is how we give the distance between two lines over here. Fine. So ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನದ, this is a vector A1, this is a vector B1. Clear? This is a vector A2 and this is a vector B2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, now quickly try to do this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ how are we going to do this over here? Fine. Vector A1 we have, which is nothing but I cap plus 2j cap plus 3k cap. Fine. And then we have vector A2 over here, which is nothing but 4i cap plus 5j cap plus 6k cap. Vector B1 ada, which is nothing but what? I cap minus 3j cap plus 2k cap. And then we have vector B2, which is nothing but what? 2i cap plus 3j cap plus k cap. Fine. Yes. After this students, we have to find all this. Illen nam ಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Sir, in 3D only that one derivation. Yes, only one derivation. ಬಂದ್ರೆ shortest distance ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾರೆ derivation. 3D fix question. 3D fix question. Okay. ಒನ್ ಶಾಟ್ ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, A2 vector minus A1 vector. Let us separate both of them. A2 minus A1. 4i minus I will be nothing but what? 3i cap. This is plus 3j cap. Plus we have 3k cap. Clear? Moving on, next students over here, we have nothing but what? Vector B1 cross vector B2. Which is equals to, clear? Nodi, determinant of I cap, J cap, K cap. Yes, vectors enadava. We have 1, minus 3, 2, and then we have 2, 3 and 1. So yes, if we solve this and take. So from here students, if we solve, minus 3 minus 6 will be minus 9 I cap. 1 minus 4 will be minus yes, plus 3j cap, because 1 minus of minus plus ಆಗ್ತದ, and 3 plus 6
will be plus 9k cap. Understood? Is this clear? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ನೀರು ಕುಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶ್ಯೂರ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿತೇನಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ a2 vector minus a1 vector dot product with vector b1 cross vector b2. So now from here students, if you see this into this, 9 3s are 27, so minus 27. 3 3s are we have plus 9 plus again 27. So cancel aitu, which is nothing but what? 9. Fine. Now from here students, you can take what? 3 common tagoboda. You can take 3 common, then it will be minus 3 I cap plus j cap plus 3k cap. Clear? So therefore finally students, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Yes, mod of vector b1 cross vector b2. Mod of vector b1 cross vector b2 will be 3 times of square root of 3 square is 9 plus 1 plus 9, which will be nothing but what? 9 plus 9 18, 3 root of 19. Fine. Last answer, distance d will be equals to mod of a2 vector minus a1 vector, that is here we have 9 divided by 3 root of 19. So 3 ones are 3 3s are, so answer will be 3 by root 19 units. Clear? 3 by root 19 units. Yes or no? Haudalva? Sir, vector last fifth question 4 alla sir, maybe k value, k dash value 8. K by 3 by root 19. Clear? 3 by root 19. Understood? Clear? Super. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. I have done nothing students. First a1 vector b1 vector, vector equation of the line is given by vector r is equals to vector a1 plus lambda times of vector b1. Clear? And vector r is equals to a2 vector plus lambda times of b2 vector. So compare ಮಾಡಿ a1 vector find ಮಾಡಿದೀನಿ, a2 vector, b1 vector, b2 vector, a2 minus a1, this two we need to subtract. 4 minus 1 is 3, 5 minus 2 is 3, 6 minus 3 is 3. b1 cross b2 cross product ijk 1 minus 3 2, 2 3 1, determinant solve ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ. 3 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus 3 plus j plus 3k cap. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಬಯಾಲಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 1 hour ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. ಸರ್ ಆನ್ 20th ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ 21ಗೆ. ಇವತ್ತು MCQ ಹಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 3i cap plus j cap plus 3k cap, a2 minus a1 dot b1 cross b2 minus 27 plus 9 plus 27 cancel ಆಯ್ತಾ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. This dot product with this dot product, you will get it as 9. Formula I'll substitute ಮಾಡು, you will get the answer. Clear? Yes or no? ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ? ಹಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕ? ಬೇಡ ಸರ್, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಗಿರಥಾನ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು 2 minutes ಟೈಮ್? ಕ್ಲಿಯರ್? 2 minutes ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಕ್ಲಿಯರ್, mod of a2 vector minus a1 vector dot product with vector b1 cross vector b2 divided by, clear, divided by, we have mod of vector b1 cross vector b2. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. You know all the things over here. Question ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ things ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ a1 vector ಇದೆ, clear, you have b1 vector over here, a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ ಇರ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೆಳಗಾವಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, B1 and B2. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. A1 ಏನದ? ವೆಕ್ಟರ್ A1 is we have I cap plus J cap. Clear? And vector A2 ಏನದ? A2 vector is nothing but what? We have 2I plus J minus K. ನೋಡ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ, ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಗ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? A2 minus A1 ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೆಕ್ಟರ್ A2 minus ವೆಕ್ಟರ್ A1 will be 2I minus I will be I cap, J minus J will be 0 J cap, and minus K, this will be minus K cap. ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? B1 ವೆಕ್ಟರ್. B1 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2I minus J plus K. B2 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? B2 ವೆಕ್ಟರ್ is what? 3I minus 5J plus 2K cap. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ನೋಡು, B1 cross B2 ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ B1 cross B2 ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ I cap, J cap, K cap. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 minus 1, 1, 3 minus 5, 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? -2 plus 5. ಕ್ಲಿಯರ್? -2 plus 5 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ. -2 plus 5 will be nothing but what? 3I cap. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ 2 minus 3 will be minus J cap. ಕ್ಲಿಯರ್? and next it will be nothing but what? -10 plus 3 will be nothing but what? 7K cap. -7K cap. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ after this students, next what you have to do is we have to do mod of vector B1 cross vector B2. Clear? Mod of vector B1 cross vector B2 which is equals to, no madam, we have to find this by taking the what? Square root over here. Yes. So next part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗ. Okay, so from where I should start, sir? From here, huh? Yes madam. Mod of vector B1 cross B2 find ಮಾಡಿ. Hey, ಎಷ್ಟು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏ ಮೇಡಮ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, 6-7 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಟುಮಾರೋಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಮಾರೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ಸ್ ಲೈವ್. ಇರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿ, ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಲ್ಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ವುಡ್ ಸ್ಫಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವುಡ್ ಸ್ಫಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ NaCl. ಫೇಲ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್. ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 12 o'clock ನಿಂದ ನೈಟ್ 10 o'clock ವರೆಗೆ. ಸೊ 40. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 40 ಫೇಟಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ PW, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಗೋಣ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹಾ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಮ್ಯಾಮ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಂಡವ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೇರಣಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, you know who is the mastermind, sir? Mastermind behind Rudra Tandava name. Yes ma'am, Prerna madam. Ma'am ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್
ಯಾವ ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಮಕ್ಳ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಸೋರು? ಬನ್ನಿ ಮಾಮೇಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದು ಮಕ್ಳೇ, ನಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೈರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೈರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್, ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಂ, ಟೈಮಿಂಗ್, ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್, ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ 12 to ನೈಟ್ 10 o'clock ಪ್ಲಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಳ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು. ಇವರೇ ಬಾಕಿ ಇವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ. Actually, there is a problem, sir. If I upload in WhatsApp also, people are not able to click on the link. Okay. So what I do is I give an app also, I give in WhatsApp also. Even then they are not ready to stay. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ Scroll down. ಓಕೆ. So notes especially ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you have to tap on the link given in description. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಬೆಳಕಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದು ಪ್ರೇರಣಾ ಬೆಳಕು ಇವರು. ಈಗ ನೇಮ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೇರಣಾ, ಯಾ. ಎಸ್. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ನೋಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ 14th Feb ತನಕ ಹುಡುಗರು ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾರ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾನ್ ಇದೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಹೂಮ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ವೀಕ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ. ರೀಮನ್ ಟೀಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. His wife is a chemistry faculty ಮಕ್ಕಳೇ, that's why. ಓಕೆ ಬೈ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. So yes students, we have mod of vector b1 cross vector b2. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ? Let us continue. ಹೊಳ್ಳೆ ಬರೋಣ. Fine. Let us come back and continue now. Yes. So we have to find mod of vector b1 cross vector b2. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, just 3 square, that is 9 plus 1 plus we have 49, which is root of 59 over here. Correct or no? 49 plus 1 is 50, root of 59 ಬರ್ತದೆ. I hope I am correct. Yes, I know chemistry. Yes, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿ. Fine. Yes or no? I know only one thing in chemistry, that is nothing but what? This. Clear? My favorite part. Clear? Yes or no? What kind of ring is this students over here? Benzene ring. Correct alva? ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಚಲೋ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ a2 ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ a1 ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ b2. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೌ, a2 ಮೈನಸ್ a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ b2. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ we have to take dot product with this quantity. What will get over here? 3 into 1 is 3. Clear?
0 ಬರ್ತದ plus 0 and then we have minus into minus plus, that is 7. So 7 plus 3 is what? We have 10. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಿಲ್ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ? ಎಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವೆಕ್ಟಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Distance d is equals to, will get nothing but what? 10 by root of 59 units. Is this clear? Understood guys? This one question anna last ag madona and then we'll take the break. Fine? Yes. Nodi. Find the shortest distance between the lines. Clear? Il Cartesian form al kottidare. Here they have given this in Cartesian form. Clear? Here this they have given it in Cartesian form. Cartesian form anna ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We have to apply some heat over here, correct? Some heat over here with some NaCl. Clear? NaCl. Along with this we have to what? Apply what over here? H2SO4. Clear? ಹೌದೇನಲ್ಲ? We have to apply some heat, NaCl, along with some H2SO4 and convert this to what form over here? Vector form. Correct? Cartesian form anna vector form ಗೆ convert ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? What will happen over here? Clear? So vector or line L1, equation of line L1, vector R will be equals to, ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so that is minus I cap and then here minus J cap and here minus K cap, because we know standard equation. Standard equation ಏನದ? X minus x1 divided by a1, y minus y1 divided by b1 is equals to z minus z1 divided by c1. So ಇಲ್ಲಿ minus 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 ಬರಲೇಬೇಕು, because here plus is there. Plus we have again 7 times of I cap minus 6 times of J cap plus K cap. ಇದು ಒಂದು equation ಆಯ್ತಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಾ? Yes or no? Clear? Yes or no? ಬಂತಾ ಇದು? Yes. Moving on next ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ. This is how I'll teach chemistry. Fine. After that L2 we have, L2 ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? R2 times of ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Minus minus ಅದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, so it will be 3 I cap minus 5 we have plus 5 J cap and then plus 7 K cap. Clear? Here we have to introduce lambda times of, okay, lambda times of 7 I cap minus 6 J cap plus K cap plus again mu times of, we have I cap minus 2 J cap plus K cap. Clear? We got both the equations. Ilinda again same over here. This is a vector a1, this is a vector b1, this is a vector a2 and this is a vector b2. Is this clarified for everyone? Clear? Sir, H2SO4 diluted or concentrated? Clear? You can use anything. Heat will be evaporated from here. Heat will be evaporated and you will get these equations. Clear? Dot product and cross product. Okay? Clear? Maths plus chemistry is mestri. Yav mestri pa? Fine. Okay? Understood guys? This is the simple thing we have over here. Idadmele again same formula. Distance we have to find using this formula. A2 minus A1 dot product with vector b1 cross vector b2. Dot product andre component wise multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, cross product andre determinant ಅನ್ನ use ಮಾಡೋದಾ. That's it. Yes or no? After this I think it is easy. Clear? H2 is not liberated, I am liberated. Okay? ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ. Clear? Yes, that's it. Fine. General form compare ಮಾಡಿ x1 y1 z1 ಏನದ? From here you will get vector A, which is nothing but x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Clear? Now from here vector B,
will be nothing but what? Vector B will be nothing but what? A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap. That's it. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. It will be converted. SN1 mechanism. That is the physics, right? SN1 mechanism I think it will come in physics. Yes on or first order reaction. SN1 is first order reaction. I remember that. Correct. Ashtane nenapada. Fine. Clear. SN1 is first order reaction. SN2 is second order reaction. Clear. Fine. Chal. Fine. Yes. So next students now in madona, we'll take a short break over here and break ತಗೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ we shall continue with what over here is applications of alla beda. We'll go to our differential equations. Clear? Differential equations ಅನ್ನ ನಾವು clear ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Next ಇರೋದು ನಮ್ದು differential equations. Yes. ಅಲ್ಲ ಇದು inverse trigonometric function ಅದ ITF. Yes, differential equations. After the break we'll continue with differential equations till your 60 out of 60 marks are not covered. I am not going to leave this session. Clear? Okay, fine. We'll take a 15 minutes break. Fast agi fresh agi banni matte. Clear? If you want to have some tea, fine, have some tea and come back. Clear? Post break will continue. Will continue after break. Clear? Continue after the break. Okay. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವಿ? ಇಬ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ನಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೇವಲ್ವಾ, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಂತ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಟುಗೆದರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Fine. Over the snacks we can discuss our doubts. Sir, for Cartesian form another formula there or not for shortest distance? It is there. Direct formula ada. Clear? Direct formula is there students for Cartesian, but now adanna itral use madalla. Clear? We cannot use that in our board exam. We have to convert to vector form. Vector form convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 10 hours. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಮಾಡೋಣ 10 hours ಮಾಡೋಣ. 10, 11 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚಲೋ. केमिस्ट्री ज्वाइन ಆಗಲ್ಲ? ಶೋರ್, ಫೈನ್.
Yes. ಆದ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರ ಶುಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೈಸ್? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಶುಡ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಸರ್ 2026 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನೀವು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. 1-2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫೈನ್. It is KCET, I guess. Yes. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಾಕಾ ಬ್ರೇಕ್? ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ರ? ಫೈನ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ? B1 ಡಾಟ್ B2, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ 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 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ B1 ಡಾಟ್ B2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ mod of B1 mod of B2. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸರ್, ನೋ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ that is when lines are parallel. Fine. Clear? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ KCET. KCET ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೌ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Fine. Yes. Next we have, students, differential equations. In differential equations, students, if you see 1 mark MCQ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. Yes or no? 1 marks MCQ fill in the blanks, 1 question ಬರೋದು. 2 marks ಅಲ್ಲಿ 1 question and 5 marks ಅಲ್ಲಿ 1 question. Yes or no? We have 1 marks MCQ fill in the blanks 1 question, 2 marks 1 question, 5 marks 1 question. Yes or no? Clear? Fine. ಹೇಳಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ MCQ fill in the blanks whatever is there. Over here 1 question will be from order and degree. Clear? Order and degree of differential equation. Correct? Moving on next, students. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ this will be from variable separable form. Clear? Variable separable form. And next here this will be from your linear differential equation. Clear? Linear differential equation. Fine. Linear differential equation. ಇದು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಾ ಸರ್? ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟಾನೇ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಖಂಡಿತ 100%. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬೇಡ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ವಿ ಸಿ we have linear, clear, linear differential equation. Clear? Linear differential equation. Fine. So linear differential equation only we have 2 forms. Correct? In linear differential equation, students, we have 2 forms over here, form 1 and form 2. Form 1. Clear? So in form 1, students, what do we have over here? We have dy by dx. Clear? dy by dx plus py is equals to q. Correct alva? dy by dx plus py is equals to q. Homogeneous ಬೇಡ. Homogeneous ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. KCET ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Clear? So from here, students,
we have nothing but what? Yes. Clear? Yes. If you look over here, students, integrating factor we have nothing but what? E to the power of integration of p dx. Clear? E power integration of p dx. General solution. Clear? General solution you have nothing but what? Nodi ಇಲ್ಲಿ students, general solution is given by y times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. Clear? Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Done. Next students, if we see over here, we have form 2. So form 2 we have dx by dy plus px is equal to q. So ilinda students we have again two steps over here. ಎರಡು steps adava. First ನೀವು integrating factor ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Integrating factor will be e power integration of p dy. And now general solution, if we see general solution anna now will nodidra, we have general solution given by x times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor. Hi sir. Arre. Sir, without break you're having food, no? Yes madam. Sir, take. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಊಟ ನಿಮಗೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನನಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 by 1 ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ. ನಾಳೆ ಟೀಮ್ ಔಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದ್ರೆ ತಾಂಡವ ನಮ್ದು. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ತಾಂಡವನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡವನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ತಾಂಡವದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಿಮಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಟು ಯು. ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಗೀಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆನೆ. ಹೌದೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತಿಂತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ PU ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬರೋಣ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ PU ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಇವತ್ತು ಮೆನ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಾಳೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಊಟ ಪಾಠ ಕಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಊಟ ಪಾಠ ಆಟ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, MCQ ಸರ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ MCQs ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ಅವ್ರದ್ದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರಿ. ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು? ಹಾಂ ನಾನೇ ಮ್ಯಾಮ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೌದು, ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಲೈವ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಊಟ ಇದೆ, ಅನ್ನ ಇದೆ, ರೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಪಾಯಸ ಇದೆ, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮಾಡಲಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೈವಿಗಿಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೂಪರ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಲೈವಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಮಿಸ್, ಒನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳಿ, ಪಾಂಡ್ಯ
ಏನಂತೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಸರ್ ಫೋರಮ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಫೋರಮ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ನಾಳೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ? ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಆಟ ಪಾಠ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಊಟ ಪಾಠ ಮೂರು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ನಾವು, ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಮ್ ಡೀಲ್ ನೆನಪಿದೆ. ನಾಳೆ ಏನ್ ಡೀಲ್ ಸರ್? ಓಹೋ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಊರೇನ್ರಿ ಸರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ದೇ ಊರು ಬೆಳಗಾವಿ ಊರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ ನೀವು ಊಟ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಪ್ಸಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಊಟನೂ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬ್ರೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಿಡಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ? ನಂದು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ October 26. ಸರ್, ವೆನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫೆಲೋ? April 17. ಹೌದಾ? ರೈಸ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. May 1st ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ? ಮ್ಯಾಮ್ 28th Jan. ಸರ್ ಬರ್ಡೇ 28th Jan. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ MCQ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ MCQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಲ್ರ ನೀವು? ಸಾಂಗ್ ಇವಾಗ್ಲಾ ಸರ್? ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ನ, ಆದರೆ ಸಾಂಗ್ಗಿಂತನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. MCQs ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ MCQs ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಬ್ಬ? ಶಿವಾಜಿ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಜೋರಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲ? ಓಹೋ, ಓಕೆ ಮಕ್ಳ, ಓಕೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಪಾಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪಚ್ಚಿ. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ಉಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಕಿಡಿಂಗ್. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಡ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ದು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈವನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ರುದ್ರ ತಾಂಡವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಈವನ್ ಸರ್ ಟಾಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಹೋ, ಯಾವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಅದು? One equation was there, ma'am. I just applied heat and gave H2SO4 for it. Okay. Actually, he is like my chota brother, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಂದು ಓಂಕರ್ ಸರ್ದು reels and everything. He is like my own brother type. And sir's wife idalla, sir's wife is also a chemistry faculty. Will not tell where and ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sir want to overtake sir's wife. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಂಡವ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕ್ ಯಾರಂತೆ? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತಿದು. ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 2 marks, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್.
ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಜಾನುಗೆ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 18 74 ಶಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನಪು ಬಂತು, ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದಂತೂ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೀವು ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಕೂಡ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 marks 5 marks 4 marks ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 3 ಜನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಮೀ, ಗುರು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸೆಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 12 hour ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನ್ ಮತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಈ ರುದ್ರ ತಾಂಡವದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಕ್ಳೇ, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ದೇ ಒಂದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಲೈವ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಚ್ಚೋಣ. ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಳೇ, ನೀವು 100 on 100 ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಯೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್? ಬೇಗ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ನೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಂದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀಟಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ. ಡಬ್ಬಾ ಜೋಕ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಹಾಕ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ತಿರ, ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ. ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ತಗೋತಿದ್ರ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಪ್ರೇರಣಾ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ PU ಅಂತೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಳೇ, ಸೂಪರ್. PCMB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. No, we want to have the food in front of camera. Okay, fine. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ತೆಗಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗಿತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ RCB ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗಿತಾರೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ ಆಗೋದು T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೆಂಟಮ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಮ್ದು PW ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಹೌದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡ PW ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು 8th ಟಾಪರ್ ಬಂದು PW ಕನ್ನಡ ಉಡಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ನಿಂದ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರು PW ಕನ್ನಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ನಮ್ದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ರುದ್ರತಾಂಡವ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಸೆಂಟಮ್ ಔಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟಾಪ್ 10 ನಮ್ದು PW ಕನ್ನಡ ಇಂದಾನೆ ಬರಬೇಕು. Okay, guys, your aim is very high. We are expecting some state toppers here. Jane ಅಲ್ಲಿ 94 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಅರ್ಜುನ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್.
ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್, ಏನು ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಒಬ್ರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಂಧ್ರ ಮೀಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ. ನಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನಮ್ದ. ಕಾರ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಳ ನೀವು. ಜವಾರಿ ಊಟ ಅಂತೆ ಸರ್, ಜವಾರಿ ಊಟ. ಓಕೆ, ಐ ಲವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ? ಓಕೆ, ಅಪ್ಪ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಳೇ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಅದೇ ಸರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ದೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಮಗಳೇ, ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬರೀ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ತಿನ್ನೋದ ಮಾತಾಡೋದು ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂದ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಮಿಸ್, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಿಸ್, ಏನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಫೀಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 65. ನೀವು 65 ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 70 on 70. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಹೈ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. You will score 70 on 70. Whomever comes and asks me, ma'am, how much I score, I trust you. You just have to trust yourself and trust the process, makla. I love chemistry, but maths is easy ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಅಂತೆ ಸರ್. ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನ್ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಯಾವ ಸೀರೀಸ್? ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀರೀಸ್? ಮೂವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೀನ್ ನಂಗೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ನಡು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟಾಪರ್ಸ್ ಬೇಕು PW ಕನ್ನಡ ಇಂದ ಈ ಟೈಮ್. ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸರ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಬ್ರೇಕ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 100 marks ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಮಗ, ಸೂಪರ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್. ಈ ಥರದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಫುಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಓಹ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಫೇವ್ರೇಟು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಫೇವ್ರೇಟಾ? ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾ 2 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ಡು ನಿಮ್ದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಥಿಯರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯರೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಂಗೆ ಅದು ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, KGF ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಯಶ್. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಮ್ಯಾಮ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಯಾವುದು? ಓಲ್ಡಾ ನೀವು? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾ ಹಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು? ಈಗ KGF ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಮೂವಿ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯು ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ ಟಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಯು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸು. ನನಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 100 ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ನೀವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡುವ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್, ನಾಳೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಡನ್? Students are asking our NEET channel ante sir, can you just show them once? Okay, done. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ NEET channel ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? All right. We have NEET channel also, we have KCET channel also. ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, PW NEET ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಸರ್ ಊಟ? ನೀವು ಈ ಥರ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. PW NEET ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಲೈವಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ, ಆ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ PW NEET ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ NEET ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ PW KCET ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. PDF ಆಫ್ ಬಯೋ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಾಲೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದು, ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲೀಶ್ ಸರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ನೌ, ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಯೋಲಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಳೆ, ಸೊ ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಎವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕನ್ನಡ PDF ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ನಾಳೆ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಿಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಟ, ಅದರೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು 12 ಸರ್ ಟುಮಾರೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು 12 ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 o'clock ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಶಾಲಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಚೈತ್ರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ್ ಸರು, ಗುರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳೋರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. So I've just interacted. I just came here to interact in the break time. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು? ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 10 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್.
ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. 5 mark strong session. Okay, ma'am, please increase our confidence in chemistry. Okay, done. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. MCQs ಫೈನ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ 5 marks, 2 marks, 3 marks, 65 plus ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್, 5 marks identifying ABC. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೋಟೆಡ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಪಾಸ್ ಆಗೋರ್ಗೂ ಕೂಡ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ ನಾಳೆ ದಿನ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ MCQs ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, MCQs ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾಳೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಐ ಗೋ ನೌ, ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ನ. ಸರ್ದು ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಮ್ಯಾಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ಪ್ರೇ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅವನು ಸರ್, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಶೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ BCDE. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಐ ಮೀನ್ ರೋಜಾ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಮುಬಾರಕ್. ಫೈನ್. ಎಸ್. once again I'll start from differential equations, don't worry. Clear? ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ dy. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ BCDE ಏನದ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MCQs ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 15 ಕೂಡ 18 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್.
ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜೆ ಎಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ MCQs ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. MCQs ನಾವು ಬರೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸತೀಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Just a minute. Yes, look at the students over here. Marks 1 marks ಅಲ್ಲಿ MCQs and fill in the blanks ಮಾಡಬೇಕು. Question 1 question will be there order and degree. 2 marks ಅದು 1 question variable separable form. 5 marks ಅದು 1 question linear differential equations. Clear? Fine? Yes, second PUC ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್. Moving further students, linear differential equations ಅಲ್ಲಿ form 1 ಇದೆ which is dy by dx plus py is equals to q. Integrating factor is equals to e power integration of p dx. General solution is y times integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. Form 2 only dx by dy plus px is equals to q. Integrating factor will be e power integration of p dy. General solution will be x into integrating factor is equals to q times integrating factor dy plus c. Sir, ಇದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60, 100% 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60. ಫೈನ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರೋದು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60, 100% ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ MCQs ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, -2. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, -2. Passing through the point 0, -2. Given that at any point on this curve, clear, the product of the slope and its tangent, and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. Clear? Easy alva? Andre sir 6 questions from every part ಆರಾಮ್ ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, correct. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ as soon as once the clear session is done. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದೇವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್? So look at this. How are we going to solve this? Here they are telling that we need to find the equation of the curve passing through this point, given that at any point on the curve, the product of the slope of the tangent, correct? Andre enu dy by dx, correct? Slope of the tangent means nothing but what? We have dy by dx multiplied by product of slope of the tangent and its y coordinate, that is y, is equal to the x coordinate, that is x. dy by dx into y is equal to x. Next step illinda we have y dy is equals to x dx. Variable separable ಮಾಡೋದು, like variables on same side. After that we have to just integrate on both the sides. Integrate on both sides with respect to, clear? Integrate on both the side with respect to whatever variables. Integration of y dy is equals to integration of x dx. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, what will happen from here is, ನೋಡಿ, integration of y dy is nothing but what? Y square by 2, and integration of x dx is nothing but what? X square by 2 plus c.
Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, next they are telling that passing through this point one condition ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. Clear? ನೀವು ಹೇಳೋದೇ ಬರುತ್ತಾ? Yes ಅಪ್ಪ, fine. So passing through this point 0, -2. So passing through this point ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ students over here? Point is nothing but what we have. Point is we have 0, -2. So therefore we have nothing but what? ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we have -2 whole square divided by 2 is equals to 0 plus c. So from here 2 square is 4, 4 divided by 2 andre 2 ಬರುತ್ತೆ. So c value is nothing but what? 2. c value 2 banta. Once c value 2 ಬಂದ್ಮೇಲೆ it is easier to go forward with what students over here ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. So therefore we have y square divided by 2 is equals to x square by 2 plus 2, or else from here we have y square is equals to x square plus 4. Correct? This is the required equation of the curve. Y square is equals to x square plus 4. Clear? Understood? Fine, simple alva. Moving on, next problem. Here we need to find the general solution of this differential equation. Cos of dy by dx is equals to a. Y value is 1 where x value is 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Correct ada? Yes or no? So from here students we have dy by dx. dy by dx is equals to, we have cos inverse of a. Y value 1 where x value is 0. Condition anna ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fine. From here dy will be equals to what students over here? Cos inverse of a into dx alva. Yes or no? Now let us integrate on both the side. ಎರಡು side integrate ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ. Let us integrate on both the side over here. Fine. After this, the next step, integration of dy will be y. Cos inverse of a constant ada, it can be taken outside. Integration of dx. Yes or no? Fine. Moving on to the next step, we have y is equals to, yes, integration of dx is x. So we have x into cos inverse of a plus c. Clear? Integrating constant c. Did you people understand till over here? Any confusion you have? Next students, if you see over here, y value 1 where x value is 0. So x value is 0 idaga we have y value is equals to 1. So if I substitute over here, 1 is equals to, it's 0 at the c value 1 banta. Now after getting c value as 1, the next step will be nothing but what? Finding the solution. Aste. Fine. So here if I substitute, so y will be equals to x cos inverse of a plus 1. Clear? Understood? Clear aita idu? Fine. Yes or no? Clear aita? Any problem over here? Enadru problem? Fine. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ 2 marks problems ಇವೆಲ್ಲ 2 marks ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಆ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes. Find the general solution of this differential equation. Crystal clear. Super. Y log y dx is equals to minus x dy is equals to 0. ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we have y log y dx is equals to x dy. First step, variable separable ಮಾಡಿ. Clear? So that means nothing but what? Bring this side. So we have 1 by x dx is equals to, we have 1 by y log y. Clear? 1 by y log y dy. Understood? After this, next students, we have nothing but what over here, or else this can be written as 1 by x dx. Let it be as it is. Idanna 1 by y divided by log y dy anta bariboda. Yes or no? Now try to integrate on both the side. Eradu side integration anna ಮಾಡಿ. Let us do integration on both the sides over here. Now after I do the integration, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 1 by x, integration of 1 by x dx is nothing but what? We have log x. And over here, log y differentiation is 1 by y. F dash of x by f of x. So integration ಏನಾಗ್ತದ?
It will be log of, we have log y plus it is nothing but what? We have log c. Understood? Clear ada? Log of we have log y plus log c. Idadmele, after this step, we have nothing but what? Log x is equals to log a plus log b, which is log of c times of we have log y, or which is equals to what, students, over here? X is equals to c times of log y. Idu kuda crystal clear ellarigu? Idu kuda crystal clear ಹೇಳಿ. Fine, understood, right? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂದೀಶ್ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಹೊಸಾದ್ ಕಾಲೇಜಾ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಓಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ f dash of x by f of x dx. Integration of f dash of x by f of x dx is log of mod f of x plus c. Clear? Log of mod f of x plus c. Clear? Is this clear for you people? Fine. Moving on, next we have this. Find the general solution of this differential equation. Idu nimdu board model question paper alli kuda ide. Clear? The same question is there in your board model question paper 2026. So nimdu 2026 exam alli kuda same question anna barbodu. Sure shot. Clear? Fine. Till now I did not start anything. No need to worry appa. Ishtu clear ag nodko. How much I am doing in today's session, do correctly. Clear? So nodu ille, how are we going to do? This is dead easy problem alva. Just you have to cross multiply. 2 minus y sigutte. 2 minus y into dy is equals to, we have x plus 1 into dx. Fine. Understood? After this, students, just integrate on both the sides over here. So 2y barutte minus, this is nothing but what? Y square by 2. Y square by 2 is equals to, we have x square by 2 plus we have integration of 1 is x. Ilinda, if we solve further now, if we solve further over here, we have 4y minus y square divided by 4y minus y square divided by 2 is equals to x square plus 2x divided by, we have 2 plus integrating constant c plus c. Cancel aita ಎರಡು side. Fine. After this it is easy. After this, the next step will be 4y minus y square is equals to x square plus 2x plus c. This is the answer. Idu banbittu nam final answer. Correct or no? Fine. Applications of derivative Saturday ಮಾಡ್ತೀನಿ. Applications of derivative Rashmi. Clear? Fine. Clear? Yes. Next problem nodi illi. Find the equation of the curve passing through the point 1, 1 whose differential equation is given by this. Differential equation ee riti kottidare. Passing through the curve 1, 1 we need to find. So yes, if you cross multiply over here, dy will be equals to 2x square plus 1 divided by x. Clear? Dx we have. Fine. After that, one more extra step, dy is equals to 2x square divided by x plus 1 by x dx. Clear? We have this. So this will get cancelled. So from here, we have nothing but what? Dy is equals to, we have 2x plus 1 by x dx. Clear? Yardu side integrate madona. Let us integrate on both the side. Let us integrate on both the side. Madona integrate. Sir, c value find ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, y ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dy is y 2x square divided by 2 plus we have log of x plus c. Fine.
log of x plus c. So ಇಲ್ಲಿಂದ 2 cancel ಆಯ್ತು. So we have y is equals to x square plus log of x plus c. Did you people understand this? General solution bantu. ಇವಾಗ next we have to use this condition 1 comma 1. We have to use the condition what students over here 1 comma 1 condition ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Fine. How are we going to do 1 comma 1 over here? So here x value is equals to 1 and y value is also equals to 1. So if I substitute, we have y is equals to 1 plus log of 1, sorry, 1 is equals to 1 plus log of 1 plus c. Log 1 value another. Log 1 value is what? 0. This is particular solution. Yes, this is particular solution. No, tomorrow is chemistry class. Naale chemistry class. Sir, can we skip any chapters? Yes. I'll tell. Fine. Nodi illi. Log 1 value 0 ಆಗ್ತದ. So c value is equals to what? We have 0. C value we have 0. Yes or no? C value we have 0 over here. So C value 0 ಬಂದ್ಮೇಲೆ it is easier that we have nothing but what? The general solution. The general solution which is given by y is equals to x square plus log x. Y is equals to x square plus log x. Clear? Any chapters ನೋಡಿ MCQ point of view ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Applications of integrals and LPP ಇಂದ ಬರಲ್ಲ MCQs. But also along with that students, ನೀವು subjective point of view ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ you can skip integration. Complete integration ಅನ್ನ skip ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ MCQs ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ಮಾರಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ MCQs? MCQs ಕೂಡ ಟಾಪ್ 100 MCQs 2ರಿಂದ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು 20 ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 5 marks ಕ್ವಶನ್. These are all your 5 marks questions over here. Clear? Sir, how to revise, sir? Fine. Revise nodu. Idella maadu. See your entire 1 year syllabus, my dear student. Complete 1 year syllabus nimdu 1 day alli ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 60 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Even if you don't worry about your MCQs. Correct? Fine. Continuity ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. I'll do it on Friday. Sorry, Saturday. Clear? ಶ್ರವಣಿ. Fine. ಚಲೋ. So from here ನೋಡಿ 5 marks question ಇದು. This is a 5 marks question. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here students you have nothing but what? We have dy by dx, dy by dx. Clear? dy by dx. Yes. If we compare this to general form, comparing this to general form of differential equation, that is dy by dx plus py is equals to q. Correct? Howdalva? dy by dx plus py is equals to q. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. p value ಏನದ? p value is we have cot x and q value we have nothing but what? 2x plus, or we can take x common, or irli 2x plus x square into we have cot x. Correct alva? Now from here next ನೋಡಿ integrating factor ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Integrating factor is e power integration of p dx, which is e power integration of cot x into dx. Integration of cot x is nothing but what? Log of mod sin x. Clear? Integration of cos x is log of mod sin x.
cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು? We are remaining with what? Sin x over here. Yes or no? We are remaining with what? Sin x over here. After that, if we move further, general solution. Clear? General solution. Fine. So what do we have, students, over here? General solution alli nodi, general solution ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? We have nothing but what? Y times of, we have sin x is equals to integration of, we have yes, 2x plus x square, 2x plus x square into cot x into, we have nothing but what? Sin x dx. Yes or no? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x sin x ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ cot x ada, cot x ada. Okay, we have x square into cot x, and I can write it down as cos x by sin x, cos x by sin x into, again over here it will be nothing but what? Sin x. Clear? Cos x sin x dx. So ilinda idu cancel aita, sin x will get cancelled. Now from here the next step is easy, students. Observe madi, y times of sin x, we have y times of sin x is equals to integration of, over here we have 2x sin x plus we have x square cos x into, we have dx. Clear? Yes or no? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಫೈನ್. ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಸೊ ಎಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin x is equals to integration of, clear, 2x sin x square, correct, 2x sin x plus x square into, we have cos x dx. Yes or no? Clear? So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದಂತೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2x ಇಂಟು sin x plus integration of dx, integration with respect to dx, plus again students integration of, it will be nothing but what? X square into cos x dx. Clear? ಇವಾಗ when I am solving this now, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 2x sin x dx, and over here students, we will take this as our first function and we can take this our second function. Clear? Or this as our second function, this as our first function. Fine. X square as it is, it will be integration of cos x by parts minus integration of differentiation of x square is 2x into integration of cos x is sin x dx. Artha aita? Did you people get this step over here? Sir, can I skip this chapter? Yes, you can skip. If you skip this, continuity differentiability ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yes or no? Eyelet rule, very nice. Fluid soul, correct. Eyelet rule ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2x sin x dx ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ here we have 2x sin x, both of this can be cancelled out over here. Clear? Yes or no? So finally remaining is nothing but what? We have y sin x is equals to x square, integration of cos x is nothing but what? We have sin x plus c. Clear? Or else if you cross multiply over here, we have y is equals to x square plus c by sin x, or we have y is equals to x square plus c times of, we have cosecant x.
Understood? Is this clear for everyone? Is this clear for everyone? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಮೇನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವರೇ ಫೈನ್ clear done now once we are getting this it is easy that we have to find the particular solution so ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ y value is 0 when x is pi by 2 y value is 0 when x is equals to pi by 2 clear so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if I substitute over here 0 will be equals to pi square by 4 plus c times of will have cosecant pi by 2 value is 1. So c value in banta c value is minus pi square by 4. So therefore particular solution. So particular solution in barata what will we get particular solution over here? Yes, so particular solution will be y is equals to x square minus pi square by 4 into cosecant of x. This is the answer we have. Correct alva? Ide answer barodalva? Y is equals to x square minus pi square by 4 into cosecant of x. Correct? Sir, you told that we can attend continuity. So if yes, see, I'll tell you the planning. Matte nodi, someone asked me that we can skip this chapter or what? Definitely skip ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, because you have this choice alva. 5 marks ಅಲ್ಲಿ 4 questions ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 1 is fixed now you have applications of integrals differential equations again you have a choice of what students over here continuity and differentiability clear continuity and differentiability you can attempt from here ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ clear second order derivative you will get a fixed question from here fix yes or no second order derivative fixed question bartada so you can follow that as well understood clear ada yes you that only I told nimge yav easy anustada adan maadi but matrices determinants and function keep it fixed either you can go for applications of derivatives or that you have choice differential equations beda andre skip madbidi artha aita yes sir yavdu first ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡನ್ ಚಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ ವಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ MCQs ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಜಿತ್ ನಾವು ಅದೇ ವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 100 ಪಕ್ಕ MCQs ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಎಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ we will divide throughout by 1 plus x square clear we'll divide over here throughout by 1 plus x square so we have dy by dx plus 2x divided by 1 plus x square into y clear and here we have 1 divided by 1 plus x square whole square idu baal simple question ada divide madidra this into this it will be whole square yes or no now from here if you compare this to this dy by dx
plus py is equals to q. Done. dy by dx plus py is equals to q. So from here students, p value is nothing but what? P value observe madi, it will be 2x divided by 1 plus x square, and q value will be equals to what? 1 divided by 1 plus x square whole square. Yes, understood? Clear? First term yaudu, second term yaudu? Yelli? Illa, ee problem alla. Yes. In this first integral I have kept as it is. E integration anna nan change madilla, I have kept it as it is. In the second integral, what I have done, this is the second function. Eilate rule in the eilate, correct? Eilate rule in the nan en madidini algebraic function anna as it is I have kept, or else ನೀವು eilate rule ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can do it like this also. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿರಬಹುದು. eilate rule ಅಲ್ಲಿ algebraic function first function, cos x will be my second function. So first function as it is, integration of second function minus differentiation of first function is 2x, cos x integration is sin x. I hope now it is clear. Fine. Yes, first algebraic ade alla, first algebraic and then cos x. You can do it like this also, up to you. Clear? Artha aita? Yes. Now from here students, we have to find the integrating factor. Integrating factor in bartada? Integrating factor is e power integration of p dx, which is e power integration of 2x divided by 1 plus x square dx. Correct? 1 plus x square dx. Integration of 1 plus x square in bartada, 2x bartada, so which is nothing but e to the power of log of 1 plus x square. Cancel aita? Because f dash of x by f of x, answer will be nothing but what? 1 plus x square. Is this clear? Is this clear? Understood? Super. Moving on next, finally, now general solution find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. General solution. Yes. Now when we find general solution over here, yes, general solution anna ಇಲ್ಲಿ find ಮಾಡಿದಾಗ, general solution anna find ಮಾಡಿದಾಗ y times of it will be integrating factor will be equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. Clear? So y times of integrating factor in the y times of 1 plus x square equals to integration of 1 by 1 plus x square whole square into this is 1 plus x square dx plus c. So illinda idu cancel aita? Fine. So from here finally we will get nothing but what? Y times of we have 1 plus x square, integration of n banth students illi 1 by 1 plus x square we have 1 by 1 plus x whole 1 by 1 plus x square dx plus c. So finally from here we have y times of 1 plus x square into integration of 1 by 1 plus x square is what? So to solve differential equation, how much integration should we know? Basic formulas, Eilate rule, adella gotirbeku. Alshre. Okay? Eilate rule aitu. Yes, very nice. So tan inverse of x plus c. Standard integrals, standard formulas. Correct? At least that much idea you need to have. Illare differential equation skip madbidi. Fine? Next. This is also very easy problem. Idu kuda tumbane easy agiro problem ada. Find the general solution of this differential equation. Clear? General solution. Quickly find ಮಾಡ್ತೀರಾ? Together can we find? First of all students, you are going to divide throughout by x. Divide throughout by x. So if you divide throughout by x over here, ಏನ್ ಬರ್ತದ? We'll get dy by dx plus 2y by x is equals to, we have x log x, where x is not equals to 0. Clear? Artha aita? Did you people understand? If I divide throughout by x over here, dy by dx plus 2y by x is equals to x log x. Now therefore, when we see integrating factor over here, we have e power integration of 2 by x dx. Yen bartade illinda? We have, yes, if you see, e power we have 2 log x
or which is e to the power of log of x square, and log of x square andra x square banta. Yes or no? Integrating factor banta. Sir, for final exam can we leave integration? Yes, Janvi, you can leave amma. Already helideni, just MCQs mel focus maadi. Focus more on MCQs. Clear? Hello everyone. Next, ilinda general solution. General solution. When we talk about general solution over here, yes, general solution is y times of, we have integrating factor which is x square, integration of this multiplied by this. Direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, but exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. This into this will have x cube log x dx plus c. x cube log x dx plus c. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಊಟ ಆಯ್ತು, ಫೈನ್. ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಊಟ, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಫೈನ್. So here we have nothing but what? We have x square y is equals to integration of x cube log x. Clear? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. Again first function, second function. I'll consider this as my first function. I'll consider this as my second function. Clear? So let it log x be as it is. Log x as it is. Integration of, we have x cube dx minus integration of d by dx of log x into integration of x cube dx, this whole integration with respect to dx plus c. Clear? Artha aita? Understood? Fine. Next ilinda ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? We have x square y is equals to integration of x cube is x to the power of 4 divided by 4 log x minus integration, differentiation of log x is 1 by x, integration of x cube is x to the power of 4 divided by 4 dx plus c. So this will get cancelled. Cube ulita. Okay, fine. Yes, just a minute. Clear? Artha aita? So from here, if you see students, we have x square y is equals to x to the power of 4 divided by 4 log x minus 1 by 4 integration of x cube dx plus c. So ilinda we have x square y is equals to x to the power of 4 divided by 4 log x minus 1 by 4 integration of x cube is x to the power of 4 divided by 4 plus c. So we have x square y is equals to x power 4 divided by 4 log x minus x to the power of 4 divided by 16 plus c. This is the answer. Understood or not? Clear ada? Yes, you tell me which chapter you want. We'll do that next. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. Next ನೋಡಿ, find the general solution of this differential equation. You need to find the general solution of this differential equation. How are we going to do over here? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ? Fine. So first of all, we can divide throughout by, we can divide throughout by cos square x. Clear? So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We'll get dy by dx plus y by cos square x. Clear? And then here we have tan x by cos square x. Yes or no? Or this can be written as, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? Fine. What we can do? Yes, applications of integrals. Fine. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ applications of integrals. This same thing students, can I write it down as dy by dx? Clear? Dy by dx y into 1 by cos square x is nothing but what? Secant square x is equals to tan x into, we have secant square x. Fine. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ if we see the integrating factor over here, integrating factor is e power integration of secant square x dx. Integration of secant square x ಏನು ಬರ್ತದ?
e power of will get tan x. Integration of secant square x is what? Tan x. Clear? Fine. So do any chapter except this one. Na? Yakappa integration, you don't like your differential equations, fine. Okay, easy topic alva, and it is very important in your this also, correct? So now students, from here if we see the general solution, clear? General solution ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗ? Okay, what do we have the general solution over here as? We have general solution as y times of integrating factor, that is e to the power of tan x, is equals to integration of e to the power of tan x integrating factor multiplied by we have tan x into secant square x dx. Clear? Artha aita? Now after this it is very easy. Illi ಏನು ಮಾಡೋಣ? Let us do substitution. We will let tan x be equal to t. Differentiation of tan x is nothing but what? Secant square x dx is equals to dt. So we have y e to the power of tan x is equals to integration. E to the power of tan x value will be e to the power of t. Tan x value is t, and this is nothing but what? Secant square x value is dt. So now again students, Eilert rule in the, this will be your first function and this will be your second function. First function, second function, clear? Clear? Sir, ITF next. ITF kuda martini. Don't worry. ITF also I will do. Clear? 2 marks, 3 marks, everything I will cover in ITF. Fine. So nodili. From here we have y e to the power of tan x, let it be as it is, equal to integration of what it will be. Clear? First function, second function, or else you can take yes, Eilert rule in the t as it is. Sorry. Yes, you have t as it is, integration of e to the power of t dt minus integration differentiation of t is 1 into again integration of e to the power of t dt. Clear? Direct kuda ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು problem ಇಲ್ಲ. So from here we have y e to the power of tan x is equals to t e to the power of t. E power of t integration will be e power t, again e power t plus c. ಎರಡು ಸತಿ e power of t ಅನ್ನ integration ಮಾಡಬೇಕಾ. So we have y e to the power of tan x. We'll take e power of t common, t minus 1 plus c. So simply what you have to do over here students, t value anna substitute madbidi. That is nothing but what? We have y e to the power of tan x equals to e to the power of tan x into tan x minus 1 plus c. So if we cross multiply this, we have y is equals to tan x minus 1 plus c times e to the power of minus tan x. Clear? Artha aita? Did you people get this? Understood? Clear or not? Here. Clear alva? Fine. We can attempt 2 marks, but 5 marks is bit risk. From where? Which topic? Yav topic? Nange heli. Matrix indana? Matrix inda easy alva 5 marks? Yes or no? Clear? 5 marks don't attempt from this topic. Correct. Correct. ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ವೆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಇಫ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ if at all, because ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಅದ. ಫೈನ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಾ. ಫೈನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026, strong feeling that this question has to come in boards 2026. Clear? Yes or no? Sir, how much can we accept? 60 out of 60 pa.
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 60 ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. 100% ಮೈ ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 and q value is equals to sin x. You have to write down, comparing it to the general form dy by dx plus py is equals to q. We have, correct, our first line you baribekagtada. So from here the integrating factor is given by e power integration of p dx, which is e power integration of 2x dx, sorry 2 dx, which is e power of 2x. Yes or no? E power of 2x. Artha aita? Moving on, next we have general solution. General solution is y times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. Clear? Okay, fine. Nodi, illinda students we have y times of, we have integrating factor which is e to the power of 2x. Integration of q value we have, which is nothing but what we have, sin x into e to the power of 2x plus c. Name this as equation 1. Clear? Name this as equation 1. Exam alli kuda ide riti ಮಾಡಿ. In exam also do the same way. Next from here we have integration of e to the power of 2x into sin x dx. Clear? So first function, second function anna correct ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Which is my first function over here? You can take this as I. Clear? We can take this as I is equals to integration of e to the power of 2x into sin x dx. Clear? ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ by Eilert rule I'll take this as my first function and I'll take this as my second function. ತಗೋಬಹುದಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಜ ಸಾರಿ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣಪ್ಪ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಕ್ಲಿಯರ್, integration of e to the power of 2x, let it be sin x, let it be as it is. Integration we have e to the power of 2x dx minus integration, differentiation of sin x is we have cos x, integration is e to the power of 2x dx divided by 2. Correct alva? Yes or no? E power 2x integration is e power of 2x divided by 2. Next nodi, here we have sin x, integration is e to the power of 2x divided by 2 minus 1 by 2 outside, integration of e to the power of 2x into cos x dx. Now if you observe, again we have to apply Eilert rule. ಮತ್ತೆ Eilert rule ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, because first function is what? This is my second function, this is my first function. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by 2 e to the power of 2x sin x minus 1 by 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ cos x as it is, we have integration of e to the power of 2x dx minus integration of, differentiation of cos x ಏನಾಗ್ತದ, minus sin x ಆಗ್ತದ, minus sin x into integration of e power 2x is e power of 2x divided by 2, e power of 2x divided by 2 dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Now from here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, we have 1 by 2 e to the power of 2x sin x, multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ. E power of 2x integration is e power of 2x divided by 2. So it will be e to the power of 2x cos x divided by 4. Multiply ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ minus into minus plus, again minus outside, minus 1 by 4 integration of, we have sin x into e to the power of 2x dx. Are you people able to understand this? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರಾ?
ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐಲೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಐಲೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್, inverse function, L is logarithmic, A is algebraic, clear, T is trigonometric, E is exponential. So idrinda we decide the functions. Clear? Fine? Yes. Next, after this, next step nodi students, enagutte illi? Here we have nothing but what? Idu value enada? What is the value of this over here? I alva. ನೋಡಿ, e power of 2x sin x dx value is I. Correct? ಸ್ವಲ್ಪ lengthy question ada, but look at this. We have I is equals to e to the power of 2x divided by 2 into sin x we have minus e to the power of 2x divided by 4 we have cos x minus here we have nothing but what students? 1 by 4 ada. So which is nothing but what? 1 by 4 times of I. Is this clear? Idana ee kade karkondu barona. So we have nothing but what? If I bring this side, I plus we have I by 4. E to the power of 2x divided by 4 common tagondra, we have 2 sin x minus cos x. Correct? 2 sin x minus cos x. If I add this side, it will be 5i divided by 4 is equals to e to the power of 2x divided by 4, 2 sin x minus cos x. Clear? I'll explain this question once again, just a minute. Nodi illi 4 cancel aita. So I value will be equals to e to the power of 2x divided by 5 multiplied by we have 2 sin x minus cos x. Clear? So idne now ee integral alli substitute ಮಾಡಬಹುದು. We can substitute in this one over here. Yes or no? We can substitute over here. So from 1, clear? From 1, what do we have students? From 1 over here, hedi quick agi hedi. From 1 what do we have? From 1 clear? From 1 what do we have over here? Y times e to the power of 2x, y times e to the power of 2x is equals to e to the power of 2x divided by 5. Clear? E power of 2x, 2 sin x minus cos x plus c, or else e power of 2x anna you cross multiply ಮಾಡಿ, this will be 1 by 5, 2 sin x minus cos x, 2 sin x minus cos x plus c times e to the power of minus 2x. Clear? Did you people get? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understood, right? Clear? Fine. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Now see, those who have doubt in this, quick ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. General forming ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, if you compare this to general form, that is nothing but what? dy by dx plus py is equals to q. P value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2. Q value will be sin x. Integrating factor easy ಅದ. General solution ನಾಗ substitute ಮಾಡೋದು ಇದು easy ಅದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. Correct? So here students, clear? Over here we have I is equals to integration of e power of 2x into sin x dx. First function we have taken it as sin x, second is e power of 2x. Sin x as it is integration of e power 2x dx minus differentiation of sin x is cot x, integration of e power of 2x will be e power of 2x divided by 2 dx. Integration of e power 2x dx will be e power of 2x by 2 sin x as it is minus 1 by 2. Integration of e power of 2x cos x dx will be this term over here. Cos x as it is integration of e power 2x dx minus sin x e power of 2x by 2 dx. Clear? So if we solve this over here one step by step, you people will get the answer. Clear? Fine. ಬೇಡ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 2 marks ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 2 marks ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್. ಎಸ್ LPP ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ.
ಎಸ್ ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕಾ? Look at this. This is a formula I am using. Integration by parts. Clear? Integration by parts. In formula we have integration of f of x into g of x dx idra. We consider this as our first function suppose and this as our second function. So from here your correct f of x as it is, f of x as it is, integration of g of x dx minus illada minus integration of d by dx of f of x, correct, into again integration of g of x dx. Clear? This is the formula. First function as it is, integration of second function minus differentiation of first function, integration of second function. Clear? ಇಷ್ಟಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, now if we come over here, differential equations is done, correct? After differential equations, back to back we will finish this. Applications of integrals. So applications of integrals ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ only one question will get back to back. Easy ada, easy sure short question will be there. ಒಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ. only one formula you have to remember. Clear? One question will be there and this will be a fixed question. Clear? Fixed question. So no need to worry on that part also. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೋಗಿ ಸಾಕು. ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್. Important formula. So in this important formula, students, you are going to remember about what? This. That is integration of square root of x square, or sorry, square root of a square minus x square dx. ಯಾರಾದರೂ chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾ? What is integration of square root of a square minus x square dx? So totally how many 5 marks question idರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು? Total you have to attempt 4, but one will be of this topic. Clear? What is the formula, students? Square root of a square minus x square dx. Direct formula ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, which is nothing but what? X by 2 square root of a square minus x square minus a square by 2 sin inverse of, sorry, plus ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. x by 2 ಒರ್ರೆ ಸೂಪರ್. ಕಣ್ಮನಿ ಅವರು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c. Yes, fluid soul, very nice. Done? Super. ಈಗ ನೋಡಿ next. Find the area enclosed by the circle x square plus y square is equals to a square. Clear? 3 steps ಅಲ್ಲಿ we are going to solve. Fine. Given what we have over here, students, given is in 3 steps try to solve this problem. First is given you take it as x square plus y square is equal to, we have a square. Correct? Equation idena? Yes. So from here y square will be equals to what, students, over here? A square minus x square, or y will be equals to what? Square root of a square minus x square. You can name this as equation 1. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ just you have to draw this diagram and take. Correct? This, let it be the center O. Fine. Now we have a circle over here. One circle ada ee riti. Fine. And if you see this circle, we have to find the area enclosed by this circle. Correct or no?
ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೈತಪ್ಪ, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is the complete area which the circle is forming over here. But we have to find what? Because they are telling that area enclosed by this circle. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? For our ease of calculation, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, we'll name this point as O, this let it be A and this let it be B. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us find this area over here and multiply it into 4 parts. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ will be A is equals to, correct, required area will be equals to 4 times area of AOB, correct, yes or no? ಯಾಕೆ? 4 ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅದಾವ, ಇಷ್ಟ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? A, 0. Here it is 0, A. Fine. So once we have got this, now the required area is easy to find. Clear? Yes or no? So required area A, if you check over here now, required area A will be equals to 4 times integral 0 to A y dx. Clear? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ 4 times ವೈ ನಾಟ್ 3 times? 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, 1 2 3 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 1 ಪಾರ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಎಸ್, 4 times integral 0 to A. Y value is nothing but what? Square root of, we have a square minus x square dx. After this it is easy to integrate really. ಹೌದನಿಲ್ಲ? 4 times of, we have nothing but what? X by 2 square root of a square minus x square between the limits 0 to A plus a square by 2. Then we have sine inverse of x by A between the limits 0 to A. Fine. Understood students? Clear ಅದ ಇಷ್ಟ? ಸರ್ ನೀವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ ಸರ್? ಇದೇ 1 ಲೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ 1 ಲೈನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವೈ ಅಂತ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಈ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು 0 ಅದ. ಫೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 4 times ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a square minus a square 0 ಬರ್ತದ, 0 ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ 0ನ ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ a square by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ a by a, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ pi by 2 ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ pi by 2 minus we have 0. Clear? So we have 4 times of a square by a square by 2 into pi by 2. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? 2 with 4. So we are remaining with what? Pi a square units. Pi a square units. Did you people understand this? Sir, in college they did not say to answer how we get y value. You can show this actually from ಈ equation ಇಂದ ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. You can represent this as y axis, this as x axis. Clear? Understood? Clear alva? Fine. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರ? ಸೂಪರ್. dx ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
which is nothing but what? Small change in x dx. ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು between the limits what? Starting from 0 going up till a, or else here the equation will be y is equals to square root of 4 minus x square. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Understood? Clear ada? Fine. Yes, in textbook it is given, so that strip is compulsory. Clear? Fine. Yes or no? Integration formula ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡು. x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ c ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. This is for finding the area enclosed by this ellipse. Ellipse ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಹಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಪ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಲ್ವಾ? Correct? This is given for us. So ilinda students, if we see over here, we have y square by b square is equals to 1 minus x square by a square. Clear? So ilinda ಏನು ಬರುತ್ತೆ students? ಇಲ್ಲಿಂದ we have y square by b square is equals to a square minus x square by a square. Cross multiply ಮಾಡಿ, y square will be equals to b square by a square into we have a square minus x square, or if we shift this root over here, square root ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ y will be equals to b by a square root of a square minus x square. This you can consider it as a first step. Clear? Sir, if we skip integration, yes, it is okay. 100 times ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, MCQs ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ 3 MCQ questions will come. Means along with one fill in the blanks. Clear? Yes or no? 3 MCQ questions will come with one fill in the blanks. Correct? Pi AB square unit. Super. Yes. Nodi illi. What do we have students over here? Fine. Illinda. Again, go to the diagram now. One diagram ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, so that it will be easy to analyze. Ellipse ಇದನ್ನದ yes, ellipse ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ this is the origin we have. Correct? 0, 0. ಇಲ್ಲಿ some point ಅದ which is nothing but what? 0, b, and here there is another point which is nothing but what? A, 0. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ we have to find how much area this ellipse is covering. Yes or no? ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Yes or no? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏರಿಯಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ dx ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. 0 to a ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. 4b by a square minus x square. Yes, that's it. Now from here we know that this equation is y is equals to b by a square root of a square minus x square. Next step is required area. Okay, so required area ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Required area will be nothing but 4 times area of AOB. Clear? 4 times area of AOB. ಇದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. This is O origin, this is A, and this is B over here. Clear? So area of AOB ಏನದ? It is 4 times
integral 0 to a, clear, area of AOB into y dx, which is 4 times integral 0 to a b by a square root of a square minus x square dx. Yes or no? Clear? Understood? First question strip compulsory baribeka sir? Ha, strip illu kuda baribeka. It is compulsory to draw the strip. Fine. Once this is done, students, area will be equals to 4b by a, clear, 4b by a integral 0 to a square root of a square, correct, square root of a square minus x square dx. So Linda students, it is clear that we are getting nothing but what over here? We are getting 4b by a, 4b by a, yes, square root of a square minus x square, again same, x by 2, square root of, here we have a square minus x square plus a square by 2, sine inverse of x by a between limits 0 to pi by 2. That's it. Clear? Ish new mad. Fine. After this is done, between the limits 0 to a, sorry, between the limits 0 to a. Ish new mad. Fine. Sir, how to clear mindset with no fear? Prajwal avre salpa confident agirrappa. Fine. Now once we have done this, try to build your confidence day by day. 4ba, here if I substitute, we'll get 0 minus 0 plus we'll get a square by 2 into pi by 2. Ishtu ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Or else just substitute the limit. A minus a is 0. 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅದ, which will again make it 0. A square by 2 as it is, sine inverse of a by a, sine inverse 1 ಸಿಗ್ತದ, which is pi by 2, sine inverse of 0 value is 0. So from here we have 4b by a into, we have nothing but what? Pi a square by 4. 4 cancel, a cancel, so answer is what? Pi ab square units. Did you understand? Pi ab square units. Clear? Did you people understand this or no? Artha aita? Super. Fine. ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್. Here we have to find how much area is bounded by this curve between x is equals to 0 and x is equals to pi. Crystal clear, super. Fine. So in this question, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 0 ಅದ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ pi by 2 and here we can take pi, students. Fine, correct alva? Now it oscillates between two values, that is 1 and minus 1. Clear? Here lines anna draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here we have minus, here we have plus 1, here we have minus 1. After this, students, try to see over here, pi by 2 idaga sin x will be taking the maximum value, so it will be like this alva. Between x is equals to 0 and x is equals to pi alva, idu 2 pi ಇರಬೇಕಿತ್ತು. Okay, it should have been 2 pi over here. Little bit of mistake is there in problem. It is 2 pi. Correct? 2 pi. Fine. Sir, by solving daily problems also not getting, then see marathon. Marathon ana nodu saku. Clear? Now from here, students, okay, here we have pi, here we have 3 pi by 2, and then we have 2 pi. Clear? So if you see over here, whatever the graph is there, graph nodi, pi by 2 idaga ee riti bartada, pi idaga it will become 0 sin x. Correct? Sin 3 pi by 2 value minus 1, so it will come over here, and then again it will be 2 pi over here, like this. Now actually ನಮ್ಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? Yes or no, students? I have to find which area over here? I have to find both of these areas over here. Correct? Yes or no?
Graph is important. Yes, graph is important. Fine. Clear, sir? When you will do matrices soon. I think around time eshtayitu? Around 7:38 I might be doing matrices. Clear? Yes. Look at this, students, over here. Fine. Illi ಎರಡು areas adav actually. Clear? This is your A1 area and this is your A2 area. But A2 area is below x-axis. Whenever we have below x-axis, we take mod value. Clear? We take mod value. So from here, required area. Clear? Required area will be equals to A1 plus mod of A2. Clear? A1 plus mod of A2. A1 plus mod of this A2. Now, moving further. A1 area ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಅದ? A1 area ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ? 0 to pi ಅಲ್ವಾ? 0 to pi. But what is the curve over here? Curve ಏನದ? sin x ಅದ ಅಲ್ವಾ? So 0 to pi sin x dx plus A2 area ಏನದ? A2 is this area which is below x axis but covering from which point to which point? Pi to 2 pi. Pi to 2 pi. Correct? What is the curve again? Curve ಅಂತೂ change ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, which is sin x. We have dx mod value. Compared to all other problems, ಇದು ಭಾಳ easy ಅದ. And this is there in your board model question paper also. Board model question paper 2026. So chances ಅದಾವ ನಿಮ್ಮ exam ನಾಗ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? There are chances that same question can be repeated in the exam. Clear? Sir, I haven't studied whole year. What should I do? Repeat one more time. Next year you can study. Year ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹೆಂಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಎದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋತೀಯ? ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಓದಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ. ನಾನೇ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Next in the students, if you see, required area A will be integration of sin x is nothing but what? We have minus cos x between the limits 0 to pi plus mod of integration of sin x is what? Minus of cos x between the limits pi to 2 pi. Fine. Okay. Now if we substitute the limits over here, minus sign, let it be as it is. Cos pi value, cos pi minus cos 0, it will be fine, cos pi minus cos 0 plus we have mod of minus as it is cos 2 pi minus cos of pi. Clear? Now from here if we solve the students over here, minus of cos pi value in bartada minus 1 minus cos 0 value is 1. Yes on. Plus we have minus of cos 2 pi value is minus 1 minus of we have again minus 1. Understood? Clear? Yes or no? Yes or no? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Done. Only 3 problems from this topic. Yes sir, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ for 5 minutes? Okay, ಕೊಡೋಣ. Fine. So from here students, if you see over here we have minus of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ students, minus 1 will be minus 2 over here plus students we have again, oh sorry, ಇದು mod. Clear? We have mod over here. Mod of 1 plus 1 will be 2, but outside it is mod of 2. Clear? So ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? 2 plus 2, which is equals to what? 4 square units. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Did you people get this? Fine. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, okay, look at this, they can ask you this question as well. Fine. Find the area enclosed
find the area enclosed by the ellipse. Clear? Find the area enclosed by the ellipse. Clear? ಇದರಲ್ಲಿ two problems ಅದಾವ. Same ಮಾಡೋದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಅದ. Just a and b values are given to you. Correct? One is x square by 16 plus y square by 9 is equals to 1. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ x square by 9 plus y square by 4 is equals to 1. Both the methods are same to do this problem. So no need to worry. Clear? ಅದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಜಸ್ಟ್ a and b values are there. ಸರ್ 2 marks ಬರಲ್ವಾ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇಟೇಜ್ ಏನದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ fine, sorry, matrices alla, we had to discuss this. Fine. So illivaregu students, if you see, we have finished this topics over here. Fine. Yes or no? Namdu vectors mugitu, 3D geometry mugitu, we have finished with applications of integrals. Clear? Differential equations mugitu. Next yav topic madona ivaga? Which topic shall we do over here next? Hedi fast agi. Which topic shall we do students? ITF ada, LPP ada, matrices, determinants, relations and functions. Sir, I have fixed 5 marks, the 5 marks part. Yes, ashte madu. We don't have applications of derivatives in the namge illa. Clear? Applications of derivatives in the 5 marks ig baralla Praveen. Fine. ITF madona. ITF, majority are telling that it is ITF. Okay, so we'll start with ITF. Chalo. So like sin x graph, we have cos x also. Yes. Should we read it also? If you have time, you can read. But nang anso prakara sin x e barbeku exam alli. Clear? We'll finish first ITF. We'll finish this ITF first. Adadmele we will go on to LPP. Second, we will do it as LPP. Okay, fine. First ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು LPP. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಇದು 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿತಾವ. ಎಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೇಟರ್. ಚಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ITF, where are you ITF? Yes, here. Fine. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ MCQ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ದೀಪ್ತಿ. ದ ಸೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸೆಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ MCQ ಸೆಷನ್. MCQ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. MCQs 3 MCQs ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ 100 ಟಾಪ್ 100 MCQs ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಉಳ್ಕಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. 25 ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? PW ಕನ್ನಡದು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಎಸ್,
coolest maths teacher, I thought I am the hottest. Yes all. Clear? Fine. Chalo. So here students, we have nothing but what? 1 marks MCQ, fill in the blanks, 1 question barutte. 2 marks if you see, we have 1 over here, and 3 marks if you see, we'll get 1 over here. Now these are, if I tell you, clear, you won't believe me, but yes, ಇದು ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. Clear? Fixed question from today's session. Fine? Clear? Oh, super. Fine. 5 minutes break. Chalo. Break ಬೇಕಾ ಅಥವಾ should we continue? ಸರ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಹೌದಮ್ಮ ಸಾಕು ಭೂಮಿಕಾ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡಲ್ವಪ್ಪ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? there is no much questions in ITF. ಇದೆ ಒಂದು 15 ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. 1 ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಚಲೋ, ಇದು 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Yes, they are telling that the slope of the tangent, whenever they tell slope of the tangent to the curve, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ when they are telling slope of the tangent will be dy by dx is equals to 2x by y square. From here you can do the variable separable alva. Y square into dy is equals to 2x into we have dx. Correct? Now just integrate on both the side. So here we have y cube divided by 3 is equals to 2x square divided by 2 plus c. 2 cancel aita. So we have y cube by 3 is equals to x square plus c. 1 problem ಉಳಿದಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Yes. After this students, if you see over here, to find the value of c, they have given this condition. Ist ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 marks. If you do this much, people will get 1 marks. Yeah, another marks finding the value of c. Given is nothing but what? X value is equals to -2 and we have y value is equal to 3. Clear? X value is -2 and we have y value is equal to 3. So if I substitute over here, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ, we have 3 cube divided by 3 minus 2 whole square plus c. So idu cancel aitu, square ulitu, so 9 is remaining. We have 4 plus c, so therefore c value is equals to 5. And the last step over here, c value onesati 5 bandmele, after getting c value as 5, substitute over here. So therefore required curve. Clear? Required curve is nothing but what students over here? Required curve if we see. Clear? Required curve if we see, we'll get y cube by 3 is equals to x square plus 5. Clear? Y cube by 3 x square plus 5. This is the answer. Understood guys? Clear ada? Clear? Sir, you did not did the question, the sum of 2 numbers and their product is max. Okay, adu kuda problem ada ena. Okay, that is in applications of derivatives alva. Applications of derivatives. Sir, for the first time IIT Hyderabad nalli ಒಬ್ಬನಿಗೆ 2.5 crore ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ JEE ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ JEE, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ, ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಶರಣಪ್ಪ ಗದಗ್ ಮಂದಿಗೆ
ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮ್ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ವೆನೆವರ್ ದ ಮುಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಏನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಭಾಳ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅನ್ನ ಚಲೋತಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು KCET ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಚಾವಾ ಮೂವಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಮರಾಠಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, मला मराठी बोलायला येते. ಫೈನ್, ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Show that sine inverse of 2x root of 1 minus x square is equals to 2 sine inverse of x. You need to show this. Fine, you need to show this. 2 marks students. 2 marks ige ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಇವನ್ ಯು ನೋ. ಸೂಪರ್. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಾ ನಿಮ್ದು? ಫೈನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಟುಕ್ 2 hours ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ITF ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ITF ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಉಡುಪಿ ಅವ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್? ನಾನಪ್ಪ ಕುಂದಾಪುರದವನು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ್. ಹೇಳು, ಎಂತದು ಮಾರಾಯ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ಮಾರಾಯ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ರೇಕಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ LHS ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, LHS ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x square root of 1 minus x square. Clear? So we can take x value as equals to what students over here? We'll take x is equals to sin theta. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta. So sin inverse of, we have 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta is nothing but what? Cos theta. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So which is equals to what students over here? 2 theta ಉಳಿತು. So 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? theta value ಏನದ? From here theta value will be equals to what? Sin inverse of x. So what will get students over here? 2 sin inverse of x. Correct? Which is nothing but what? Mine? RHS. Hence proved. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೀಪಕ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ITF ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Either from your exam 1, 2 or 3. Clear? Exam 1, exam 2 or exam 3. ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದ. ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಡಿ, KCET ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್, 2 marks. Yes, this is enough. How much I am doing, it is more than sufficient for 2 marks. Next ನೋಡಿ, find the value of tan inverse of 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಮಿಸ್ಚಿಲೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಮಿಸ್ಚಿಲೇನಿಯಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 cos 2 sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 2. ಎಸ್, ಐ ಸಾ. ಫೈನ್, the value of
tan inverse of 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2. Simple ನೋಡಿ. How we'll do? We'll start by tan inverse of 2 cos 2 sin inverse of 1 by 2 value ಏನು ಬರ್ತದ? It will be pi by 6. Correct? Yes or no? So 2 ones are 2 threes are. So we have tan inverse of 2 cos pi by 3. So cos pi by 3 value, tan inverse of, we have 2 cos pi by 3 value is 1 by 2. So 2 will get cancelled. So we have tan inverse of 1. You have tan inverse of 1 value is nothing but what? Pi by 4. That's the answer. Okay, 6 o'clock it kodona. Fine, done. Fine. Yes, done students, pi by 4 is the answer. Yes, 1 minute students, chats load ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, just a minute. Sir, ನಿಮ್ದು CGPA, ನಂದು percentage ಇತ್ತಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. I had a overall percentage, I think something 86. Clear? Maths ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಕೋರ್. Yes. X is equals to sin theta. Okay, fine. Chalo. Please, sir, tell, can I just stick with this marathon along with the other things which we are going to do it in future. Fine. Kind of homo sapien. Fine. Sir, ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫೈನ್. Find the value of cos inverse of cos 7 pi by 6. Clear? Cos inverse of cos 7 pi by 6. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Clear? Board model question paper ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು problem, same to same. So from here students, 7 pi by 6 ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 7 pi by 6 does not belongs to close 0 to pi. Clear? That is, it does not belong to principal range. Clear? Principal range of, clear? It does not belongs to principal range of cos inverse of x. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 7 pi by 6 ಅನ್ನ can I write it down as pi plus pi by 6 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Correct? So pi plus pi by 6 will be nothing but what? 7 pi by 6. So cos of 7 pi by 6 will be equal to cos of pi plus pi by 6. Cos of pi plus pi by 6 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. Cos is negative, so it should be nothing but what? Minus cos pi by 6. Correct? Minus cos pi by 6. Minus cos pi by 6. Clear? So from here cos pi by 6 value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Cos of 30 degree value will be minus root 3 by 2. Clear? Minus root 3 by 2. Did you people get this? Clear? Understood? Sir, I have one doubt. Exam ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನವರಂತೂ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ cos 7 pi by 6 can be written as cos inverse of minus root 3 by 2. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ? Now we know the property that cos inverse of minus x is equals to what? Pi minus cos inverse of x. Pi minus cos inverse of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ?
what will happen over here? Here we'll get it as pi minus cos inverse of minus root 3 by 2 is nothing but what? Cos inverse of, we have root 3 by 2, because same property, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse of x. So which is pi minus pi by 6. So answer will be what? 5 pi by 6. Did you people get it? And 5 pi by 6 belongs to what? 0 to pi. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you people understand? 5 pi by 6 is the answer. MCQs ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. 5 pi by 6 is the answer. Did you people get or no? ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Next, find the value of sine of cosecant inverse of 2. Find the value of sine of cosecant inverse of 2. Clear? Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. You have to find the value of sine of cosecant inverse of 2. Fine. How to do? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? Look at this students over here. What do we have? We know that ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. We know that cosecant inverse of x is equals to sine inverse of 1 by x. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? cosecant inverse of x sine inverse of 1 by x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ we have sine of cosecant inverse of 2 ಅನ್ನ I can write it down as sine inverse of 1 by 2. So which is equals to what? 1 by 2. Fine. ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ will be equal to x. Clear? Sine of sine inverse of x will be equals to x if your x belongs to minus 1 to 1. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ. Fine. Now 1 by 2 belongs to minus 1 to 1. So automatically answer is 1 by 2. Pi by 6 alla 1 by 2 is the answer. Clear? Fine. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 marks, ಸಾಲ್ವಿಗೆ 1 marks, 2 marks ಟೋಟಲ್. ಫೈನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 marks, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 marks. ಫೈನ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ 2 marks ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 by 2. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. MCQs ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಥವಾ ವೆನಸ್ಡೇ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Yes. So from here students, how we are going to do this? Cos of, nodi, cos of, we have secant inverse of 2 minus sine inverse of root 3 by 2. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? Secant inverse of 2, secant inverse of 2, we can take it as equals to y. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಸೊ secant y, secant ಇವಾಗ pi by 3 ಇದ್ದಾಗ secant pi by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ pi by 3. Yes or no? Y value is pi by 3. Is it clear? Can we skip trigonometry? Trigonometry na athwa inverse trigonometry? Don't skip inverse trigonometry. Important topic ada. Next we have sine inverse of root 3 by 2 is equal to, we have y. Yes or no? So illinda students sine y value will be equals to what? Sine y value will be equals to what? Root 3 by 2. So sine y
should be equals to sine again pi by 3. So y value in bantilinda, y value is equals to pi by 3. So combining this both, if we see over here, correct, namge enada from this equation, what do we have students over here? We have cos of, yes, secant inverse of 2 value is pi by 3 minus sine inverse of root 3 by 2 value is also pi by 3. So we have cos of pi by 3 minus pi by 3 is 0. So cos 0 value is 1 over here. Fine, 1 over here. Fine, understood? Sir, paper PYQs ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ, that question papers I have given in WhatsApp group. Fine, one question paper was remaining. Sir, can't we just substitute the values? You can substitute, but it is 2 marks problem alva. This is a 2 marks problem, so we have to follow little bit steps. Clear? Fine. 2 marks problem irodrinda I have followed the steps over here, because see, they might give you marks for this, 1.5 marks for getting the values and substituting and solving another half marks. Ariti. Fine. Yes, next we have this. Express in the simplest form. Express this in the simplest form. Cot inverse of root of 1 minus x square. Heng simplify madona. How shall we simplify, students? What shall we substitute over here? What do we have given as? Given we have as cot inverse of 1 by square root of x square minus 1. Clear? Cot inverse of 1 by square root of, we have x square minus 1. Correct? Sir, why pi by 3? Because secant pi by 3 value is 2. Secant pi by 3 value is 2. Sin pi by 3 value is root 3 by 2. Fine. Sir, physics kuda hige fixed questions heli confidence baro tara. Okay, sure. Physics kuda ide marathon, don't worry about that. Nodi students, we have given that cot inverse of, we have 1 by root of x square minus 1. So ilinda students, let us take x is equals to secant theta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. X is equals to secant theta 1 by cot inverse of x square minus 1 secant. Yes, x is equals to secant theta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So theta value ಏನಾಗುತ್ತೆ? Secant inverse of x. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ students? Cot inverse of 1 by square root of secant square theta minus 1, which is equals to cot inverse of, we have 1 by square root of secant square theta minus 1. Square root of secant square theta minus 1 will be nothing but what? Tan theta. So which will be equals to what? Cot inverse of 1 by tan theta is nothing but what? Cot theta. So which is equals to what? Theta. But theta another secant inverse of x. So this is secant inverse of x. PYQs alli tumba sati kelidare idanna. PYQ students, minimum of every year it has been repeated. Like 2024 al kuda ide problem. Fine. They have asked the same problem in 2024, 2022. Clear? 2021 ಈ ರೀತಿ. So it is important. Last year ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ blueprint change ಆಗಿತ್ತು, but again they have given the same 2 marks for this topic. Fine. Yes, you should write it in the same way over here. Fine. 2 marks. Clear? Done. Very nice. Chalo. So this problem, it is very easy, simplified form. Next also it is very easy. Express in the simplest form. Tan inverse of root of 1 minus cos x by 1 plus cos x. Idu kuda simple question alva. Yes or no? Clear? Miscellaneous problems. Fine. Express in the simplest form. ಇಲ್ಲ ವೇರಿ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸೇ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದು. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ cos x is equals to 2 cos square x by 2 minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ if we try to rearrange over here, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ we have 1 plus cos x is equals to 2 cos square x by 2. Yes or no? 2 cos square x by 2. Clear? ಇದು ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. This two are not miscellaneous. ಇದು ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದಾಗ್ಲಿ these are your miscellaneous problems. Fine. This is there in normal textbook. Clear? So 1 plus cos x is equals to 2 cos square x. Innone formula ಇದೆ, we have cos x is equals to 1 minus 2 sin square x by 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ if I rearrange ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ we have 1 plus 2 sin square x by 2 is equals to 1 minus cos x. Clear? Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? tan inverse of, we have tan inverse of, ನೋಡಿ root of, we have 1 minus cos x. 1 minus cos x ಏನ್ ಬರ್ತದ? We have 2 sin square x by 2 divided by, we have 1 plus cos x will be 2 cos square x by 2. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 to cancel ಆಯ್ತಾ? Yes or no? So we are remaining with what? Tan inverse of square root of, yes, sin square x by 2 cos square x by 2 will be nothing but what? Tan square x by 2. Tan square x by 2. So we have tan inverse of square root of tan square x by 2, square root and this square will get cancelled, tan x by 2. So in banta finally we are getting it as x by 2. X by 2 is the answer. Super. Sneha, flute soul. What is the name appa? Flute soul. Clear? Many of you had got the answer correctly. Yes, Shreya, very nice. Fine. Nishant, x by 2, correct. Super. Clear? X by 2, x by 2, very nice. Atharva, okay. Clear alva problem? Enu doubt illa problem alli? X by 2 got sir. Okay. Sitta. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರ, ಶೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾತ್ವಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್? ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಗಿವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tan inverse of square root of 1 plus x square minus 1 by x. So you can start by simply taking, let x be equal to tan theta. Clear? Let x be equals to tan theta. So in the students it will be nothing but what? Tan inverse of, we have square root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by, we have square root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by, we have nothing but what? Tan theta. Clear? So tan inverse of, we have square root of 1 plus tan square theta is nothing but what? ನೋಡಿ, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
we know that your secant square theta minus tan square theta is equals to 1. So secant square theta will be equals to 1 plus tan square theta. Correct? Yes or no? Fine. Or secant theta will be nothing but what? Square root of 1 plus tan square theta. Correct ada? Correct ada? Correct? Clear? Secant inverse of okay, tan theta by 2. Fine. Let me see. I think 1 by 2 tan inverse of x the answer. Let us see. So in the n students, we have nothing but what? This has secant theta minus 1 divided by tan theta we have. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ next step ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What we'll do next step over here is tan inverse of secant theta na we can write it down as 1 minus cos theta minus 1. Tan theta value is nothing but what? Sin theta by cos theta. Clear? Sin theta by cos theta. Yes or no? So ilinda students next ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? What will we get? We'll get it as tan inverse of, fine, 1 minus cos theta divided by cos theta, and this whole divided by, again we have sin theta by cos theta. Clear? So in the next students we have cos theta cancel ಆಗ್ತದ. Fine. So we have tan inverse of, clear? We have tan inverse of 1 minus cos theta divided by sin theta. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Correct? Yes or no? So what I'll use now over here, tan inverse of 1 minus cos theta is nothing but what? 2 sin square theta by 2. Clear? And sin theta na we can write it down as 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Clear? So from here 2 will get cancelled. We have tan inverse of, yes, sin square theta by 2 idu kuda cancel agtade. Sin by cos is nothing but what? Tan theta by 2. So which is nothing but what? Theta by 2. Clear? So ilinda ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ? What is your theta over here? From here if you solve now, theta value is equals to tan inverse of x. So from here it will be nothing but what? 1 by 2 half tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರು ಮಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, super. Next level ರೀ ನೀವು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Yes or no? Next level students you people are, and I am hoping ಈ time ಜಾಸ್ತಿ 100 out of 100 ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ compared to last year. Fine. Last year also we had got almost 30 to 35 students. We want to break that record this time. Clear? Yes. ಮಾಡಿ students, express this in the simplest form. Express this in the simplest form where x lies between minus pi by 4 to 3 pi by 4. Clear? Idu kuda easy ada problem. First of all, try to take cos x ada minus sin x. This is much more easier. Isn't bit better than problem ada? Yes, this is much more easier. Howdalva? Pi by 4 minus x. Super. That's it. Yes. So one thing we can do over here, divide numerator and denominator by cos x. Clear? So ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Here we have tan inverse of, clear? Tan inverse of, here we have cos x minus sin x divided by cos x. Cos x minus sin x divided by, we have cos x. This whole divided by, we have cos x plus sin x divided by, we have again cos x.
ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರ tan inverse of, it will be nothing but what? If I write down separate, here I'll get 1 minus sin x, 1 minus sin x by cos x, that is nothing but what? 1 minus tan x. Again over here we'll get cos x by cos x is 1 plus tan x. Clear? 1 plus tan x. Artha aita? Understood? Now this can be written as nothing but what? This same thing can be written as ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕ? Tan inverse of, see, look at this, tan pi by 4 value 1 alva, this can be written as tan pi by 4 minus tan x. Maga correct alva? Yes, whole divided by, again 1 let it be as it is, and then here we can write it down as tan pi by 4 into tan x. Clear? Because tan pi by 4 value antu 1 ada. Tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, direct answer will be tan inverse of tan of pi by 4 minus x. Clear? So tan inverse of tan pi by 4 minus x is nothing but what? Pi by 4 minus x. This is the simplest form. Did everyone understood? Did everyone understood? Simple alva? Without any confusion, is it understood for everyone? Pi by 4 minus x is the answer. Clear? Super. Chal. Next problem nodi. Again 3 marks. Prove that cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equals to cos inverse of 33 by 65. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರುಣ್? ಅರುಣ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಎಸ್, 3 marks questions we have over here. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ 2025 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು MCQs ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. Yes, you can get the recorded format also once the class is completed. YouTube ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Fine. Okay. So ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ how are we going to do this problem? Cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13, cos inverse of 33 by 65. We need to prove this. So first let. Okay, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ cos x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ cos x minus sin x by cos x ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡು. cos x by cos x 1 ಬಂತ, sin x by cos x tan x ಬಂತ ಮಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗ ನಿಂಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ cos x by cos x 1 ಬಂತ ಮಗ, sin x by cos x tan x ಬಂತ ಮಗ. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡು, tan pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? tan pi by 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ. tan x as it is, 1 as it is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದನ್ನ 1 into tan x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 1 into tan x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ? tan pi by 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. ಇದು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀಯಾ ನೀನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? tan of a minus b. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4 by 5 is equals to alpha. So cos alpha value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We have 4 by 5. Clear? Next, we have cos inverse of 12 by 13 is equals to beta. So cos beta value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? 12 by 13. Fine. Understood? Clear? Yes. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್.
So next from here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, we'll take this as alpha over here. So 4 by 5 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಆಯ್ತಾ, clear, and this is 5. Then this will be nothing but what, 3, Pythagoras triplet in the cos beta. If I take this as beta, this is 12, this is 13, this is 5. Did you people understand this? Fine. This one question is difficult to me. Rajat, very easy problem. ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ಅಲ್ಫಾ ತಗೋ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13 ಬೀಟಾ ತಗೋ. ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 4/5, ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ 12/13. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡು, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ನಾನೇ ಅಲ್ಫಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13 ನಾನೇ ಬೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 33/65. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 33/65. ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅನ್ನ ತಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅನ್ನ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ. ಇದಂತೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀಯಾ ಇದನ್ನ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ನಿಂಗು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ 3/5. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, sin beta value which is nothing but what, 5/13. Clear? Artha aita? Fine. After this, sir, why did you take 3? Pythagoras theorem. How do we apply Pythagoras theorem? This is 5 square 25 minus 16 which is 9. Square root of this is nothing but what, 3. Clear? Sir, can we do by tan inverse? Tan inverse ellinda apply ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿ? How are you going to apply tan inverse over here? Okay, we don't have that in textbook. Sir, we can even convert this to tan inverse and at last convert it back to cos. I'll tell you guys. Okay, I know what you people are thinking. Give me a minute, I'll tell you. Complete ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, they will give you 0 marks. tan inverse ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ 0 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Tan inverse x plus tan inverse y. Formula is nothing but what? Tan inverse of x plus y divided by 1 plus xy. 1 minus xy. Ee formula nam textbook alli idena? Do we have this formula in our NCERT textbook? Tell me. 1 minute, give me. Fine. Yes. ಕೇಳಿಲ್ಲ? This formula ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? Do we have this in our textbook, students, over here? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ನೀವು ಎಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಥಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸರ್. ಫೈನ್ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಫೈನ್. ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. Follow this method over here. After this students we have to substitute what? Cos alpha value ಏನದ? We have 4 by 5 and cos beta value ಏನದ? We have 12 by 13 minus sin alpha value ಏನದ? Sin alpha value we have 3 by 5 and sin beta value we have 5 by 13. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 12 4s we have 48 divided by 65 minus 15 by 65. So which is nothing but what? 33 by 65. Easy. Ist madidre full marks. This is what we wanted, which is equals to RHS. Hence proved. Hence proved. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡನ್. ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರೂವ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5/3 ಅನ್ನ ನೀನೇನ್ ತಗೋ, 5/13 ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಫಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 5/13. ಕ್ಲಿಯರ್? 5/13. ಅದೇ ರೀತಿ we have to take what? Your cos inverse of 3/5 value, you take it as equals to beta. So cos beta value ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? It will be 3/5. Correct? Cos beta value will be 3/5. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. So look at this. Same method. ನಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Here I have alpha, here I have beta. ನೋಡು, sin alpha is 5/13, this is 5, this is 13. Pythagoras theorem ಅನ್ನ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get it as 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Pythagoras theorem ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 12 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos beta value is 3/5. ಇದು 3 ಇದೆ, ಇದು 5 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ Pythagoras theorem ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. Or else you can remember Pythagoras triplets. Fine. Moving on next. You can consider this as equation number 2. Clear? Equation 2 anta ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ equation 1 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. Consider this as equation 1. So from 1 students, what do we have over here? Tan inverse of 63/16. Tan inverse of 63/16 is equals to sin inverse of 5/13, which is alpha, plus we have cos inverse of 3/5, which is beta. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? What will we get students over here? We'll get 63/16 is equals to tan of alpha plus beta. Clear? Did you people get this? Fine. Yes, questions will come. Last year ಬಂದಿದೆ 24-25 ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆನ್ 24-25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ alpha plus beta, which is nothing but what? Tan alpha plus tan beta divided by, this formula is there in our first PUC textbook, so no need to worry. 1 minus tan alpha into tan beta over here. Correct? Did you people get this? Fine. Once sati idin bandmele tan alpha value over here, tan alpha value is 5/12 and tan beta value over here is
ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 4/3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan alpha value is nothing but what 5/12 plus tan beta value is 4/3 this whole divided by we have 1 minus 5/12 into 4/3 clear understood clear ada fine understood sir in MCQs or part B C or D andre fine after this the next step will be nothing but what illinda simplify ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ clear equation 2 ಅನ್ನ simplify ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 12 and 3 LCM is 36 12 and 3 LCM is 36 here I need to multiply by yes 12 andre 3 and here I have to multiply by 12 clear 5 3s are 15 plus we have 48 divided by ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಿ 12 3s are 36 ಸಿಗುತ್ತೆ so 36 minus this is 16 divided by 36 cancel ಆಯ್ತು yes or no clear ada so what will get students 15 plus 48 is 63 divided by 16 which is nothing but my what RHS clear hence proved clear did you people get this numbers change ಮಾಡಲ್ಲ don't worry numbers ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ change ಮಾಡಲ್ಲ okay fine so ನೋಡಿ ITF ಕೂಡ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ITF is also done my dear students ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ ನಿಮಗೆ ITF ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ clear yes or no next is we have LPP ಹೇಳಿ linear programming problem ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ AOD ಮಾಡಿ ಸರ್ AOD ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ AOD also I am going to do fine when Saturday session ಅಲ್ಲಿ AOD ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ AOD ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ fine further when we will be having time students we will be doing AOD don't worry about that break ಬೇಕಾ are you people sure okay LPP ಆದ್ಮೇಲೆ okay fine ಕೊಡ್ತೀನಿ okay ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ okay so we'll take a short break over here fine we'll take a short break clear break over here 20 minutes ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅದು ತಿಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮಟ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಫೈನ್ ಟಿಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫೈನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos inverse of question prove that clear if you want you people can practice in it break barndilla andre after the break tell me I will do it okay prove that yes yalla the problem cos inverse of 12/13 cos inverse of 12/13 plus your sin inverse of 3/5 sin inverse of 3/5 is equal to sin inverse of 56/63 clear easy problem ada idu kuda fine
ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ that you will directly get to ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ you have to let cos inverse of 12 by 13 is equals to alpha. So cos alpha value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? It will be 12 by 13. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ in the same way students, try to take sin inverse of 3 by 5 is equals to beta. So sin beta value ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Sin beta value will be 3 by 5. Correct? So since you have got both the values now, what you have to do over here, ಈ equation ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Name this as equation 1. So from 1 students you have nothing but cos inverse of 12 by 13 ಏನಿದೆ? Alpha ಇದೆ. Sin inverse of this is nothing but beta is equals to, we have sin inverse of 56 by 63. So just you have to shift this. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿ. So you have sin of alpha plus beta is equals to 56 by 63. So you can name this as equation 2. So equation 2 in the, what we'll get students over here? We'll get it as sin of alpha plus beta, which is equals to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Triangle ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. You people can construct the triangle. Yes or no? Yesterday biology notes back end team ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Soon you people will get it. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is your alpha 12 13. So this will be 5. This will take it as beta. Then this will be yes, this will be 3, this will be 5, this will be 4. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ sin alpha ಸಿಗುತ್ತೆ, which will be 5 by 13 ಮಗ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಗ ನಿಂಗೆ? cos beta ಸಿಗುತ್ತೆ. cos beta value is 4 by 5. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, you people will get the answer. Fine? Clear? Understood? Fine? ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Follow in the same method because we don't have this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ದು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Fine? Done ಅದ? Yes, this much is enough for ITF. Clear? Adadmele students, after the break we will be continuing with your LPP over here. Correct? We are going to do LPP over here. Clear? LPP ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ and this will help you to score fixed marks over here. Clear? This will help you to score your fixed marks. Promise, ನಂದು promise fix, you will get marks. Clear? Done? Okay sir, LPP ಅಲ್ಲಿ 3 line problem ಬರುತ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. yes ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್? ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡನ್? ಚಲೋ. LCM is 12 and 3 LCM ಎಷ್ಟು? 36 ಅಲ್ವಾ? 12 and 3 LCM ಸಿದ್ದು. 12 and 3 what is the LCM? 36 ಅಲ್ವಾ? yes on? ಫೈನ್. ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? In which problem are you asking? ITF. Okay. Clear? Ide problem alva? Fine. The same problem, right? 12 and 3. 12 kuda barutte. Okay. Aa riti. Clear? Actually here I have done a mistake. Yes. Fine. Illi actually ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? Fine. Correct. Siddu. Fine. 12 and 3 LCM is over here. 12 over here. 12 ಬರುತ್ತೆ. Fine. So here I have to multiply by 1. And here I have to multiply by 4.
correct? 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Here I have to multiply by 4. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ here it will be nothing but what? 5 plus, it will be nothing but what? 4 4s are 16 divided by, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 12 3s are 36, 36 ಅಂದರೆ 20 by 36 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, correct? So from here 16 by 36 ಬರುತ್ತೆ. Fine. So 12 ones are 12 threes are. So here if we check now, 16 plus 1 is 21. 21 into 3 divided by 16, which is equals to 63 by 16. Answer antu same. Clear? Fine. Bio notes ಹೇಳಿದೇವಿ back end team ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Fine. You people will get it. Clear? So just we'll take a short break, students. Fresh ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಟೀ ಅದು ಕುಡಿದು. Clear? Have some tea and then we'll continue after the break. Okay? ಚಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ LPP ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 hour 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ LPP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 hour 15 minutes ಅನ್ನ ಕುಂತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೋರ್ 6 marks will be fixed. 6 marks will be fixed. ಖಂಡಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಫೈನ್. So let us continue after the break. Done? ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. It will take me 1 hour 15 minutes to complete. After that we can continue. Done?
Okay, fine. Welcome back everyone. Welcome back. ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ಟೀ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಫೈನ್. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ with the for the next session. Clear? Start ಮಾಡೋಣ. Let everyone join. We can continue over here. ಬೇರೆ lesson ಮಾಡಿ. Yes, we are going to do LPP over here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ if you see students over here, fine. ಎಲ್ಲದ. Yes, we have somewhere around here. That is nothing but what? Clear? Okay, so here if you see, we have finished with the inverse trigonometry functions we have finished. Ivag second LPP madona. Let us do LPP and then we will go to these three topics: matrices, determinants and relations and functions. Clear? Idu ottige madlik try madona. Fine, or else we will finish LPP over here. LPP anna mugisi. Once we have finished the LPP, we can come to this topic, that is relations and functions. Fine, clear? Sir, answer 56/60 bantu. Yes, adne prove ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. Correct ada. That is what we had to prove, right? It is correct. Fine. Clear? ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. I think 56/63 same answer you people have got. 56 ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 56 ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? 56/65 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದೈತಿ? who all have got, I think 56/65. Yes, those who have told me that this is wrong, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೂಪರ್. Clear? Sir, in 21st section you are going to do all the chapters? Yes, all the chapters again. ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಹಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. Clear? For you people only it will be double revision. ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಸೆಷನ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು LPP ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. We have to maximize this function over here. Maximize z is equals to 5x plus 3y subject to this constraints. Clear? We have two constraints over here we have to do. Clear? Heng madona. First of all, ಎರಡು constraint box anna ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clear? Do the constraint box and take over here quickly. Fine. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. 3x plus 5y is equals to 15 we have, and then again students we have 5x plus 2y is equal to 10. So in the x values, y values, again we have x values and y values. So next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ we'll take x value 0 over here. X value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value will be 3. Y value if I take 0 over here, x value will be 5. Yes or no? Clear ada? X value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value 3, y value 0, x value this. Again students from here x value 0, y value will be 5, y value 0, x value will be 2. Did you people understand this? In shading it is confusion. ಇವಾಗ ನೋಡಿ,
ಒಂದು 10ರಿಂದ ಸಾರಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ 7 to 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? LPP I never practice directly solving in exam. Topper a topper. Clear? Sir, integration 2 marks ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. Okay. Clear? ಚಲೋ. So ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ next what you have to do? Fine. Nothing you have to do students. X and Y axis draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ. ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3 4 5 6. Again same, here we have 1 2 3 4 5 6. ಇವಾಗ ನೋಡಿ next students, first constraint line, what do we have over here? 0,3 ada. 0,3 is over here, 0,3, and we have 5,0 which is over here, 5,0. So if you see, it is this line. Clear? It is this line over here, yes or no? E line baratta? Fine. Now next, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, whatever this line is there, 3x plus 5y, it is less than or equal to and greater than or equal to. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು and greater than or equals to. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? when I'll finish the required things. Now when we tell less than or equals to students, it means that nothing but what? Less than or equals to, ಇದ್ರ meaning ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? What is the meaning of this over here? This means that it is moving towards the origin maga illi. Moving towards the origin. Then we use what? Less than or equal to. And when we tell greater than or equal to, it means that moving away from origin. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? ಗ್ರಾಫ್ ಲೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡು. ನಾವು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಒರಿಜಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಂದು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5x plus 2y. ಕ್ಲಿಯರ್? 0,5 ಸಾರಿ 0,5 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. and 2,0 means this line. Clear? So ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತಾ ಲೈನ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. 0,5. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ. ಈ ಲೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್ 0,5 ಅಂದ್ರೆ this point it is 0,5. Clear? And then we have 2,0 over here. This is 2,0 over here. After that, if we see over here, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಾರೆ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಫೈನ್. If you see, this is the another line. ಇದು ಕೂಡ towards the origin ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾ, because less than or equals to, so it is moving towards the origin. So in this common region ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಬಂತು. ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಮಗ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಏನಪ್ಪಾ ನನ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,3. Here we have corner point as 2,0. Correct? ಏನ್ ನಿನ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 1,2. 1,2 ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3x plus 5y is equal to 15. Another equation we have 5x plus 2y equal to 10. Multiply this by 5, multiply this by 2. So what will get students over here?
6x 10y is equals to 15 2s we have 30, 5 5s we have 25x plus again 10y is equals to 50. ಎರಡು ಮಗ subtract ಮಾಡಿಬಿಡು. Clear? Just we have to subtract over here both the equations. So 25 minus 6 ಅಂದ್ರೆ 19 ಬರ್ತದ, minus 19x ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ, and here we are getting minus 20. Clear? Cancel ಆಯ್ತಾ, x value is 20 by 19. Clear? So this point we are getting nothing but what? Yes, this point is x value is 20 by 19. X value 20 by 19 ಆದ್ರ y value ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ? One of the equation you can substitute. Correct? You can substitute in over here 5 times of 20 by 19 plus 2y is equals to 10. So from here 5 2s we have 100. Clear? 100 by 19 plus 2y is equals to 10. So 2y value will be equals to 10 minus 100 by 19. So which is nothing but what? Ilinda 2y is equals to 190 minus 100 will be 90 divided by 19. So y value is nothing but what? 90 by 38. Are you people able to get this? Or 45 by 19 anta kuda bariboda. 2 1s are 2 45s are. So we are getting it as 45 by 19. Clear? 45 by 19. Everyone got the corner points? Corner points solve ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 15 by 5 is 3. ಅದೇ ರೀತಿ y value 0, x value will be 15 by 3 which is nothing but what? 5. Same for this. ಎರಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ we are going to plot this on the number line. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ? ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವ x and y values. Correct? Yes or no? Now once we get all this, you have to just go to find what, students? Now extreme value of the function. Clear? Take corner points over here. Corner points. Clear? And take the value of z. Z is equals to, what do we have? Yes, 5x plus 3y. 5x plus 3y. Okay. Next nodi illinda. What are the corner points? 0, 3. 0, 3. Correct? 2, 0. And we have 20 by 19. 20 by 19, comma 45 by 19. Understood? Did you people get this? Clear? Fine? Yes. Tell me. Competition level. Yes. Clear? ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದನಿಲ್ಲ? Competition level ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And same thing will happen for KCET. Clear? Starting ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. Fine? Starting 4-5 days full josh will be there. Over the period of time decrease ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Sir, should we write the equation of line? Yes, we should write. We should write the equation of the line. Miss ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. Here if I substitute, students, over here 0, 3 ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. If I substitute 2 over here, I'll get 10 over here. And if I substitute this point 20 into 5. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, 20 into 5 will be 100. 100 divided by 19 plus we'll get nothing but what? 45 into 3. 45 into 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 45 3s are 40 40 40 120 135 divided by 19. So which is nothing but what? 235 divided by 19. So we have 19 1s are 19, 1. Remainder ಎಷ್ಟದ? 19 1s are 19 ಆಯ್ತಾ? Remainder is 4. Clear? 19 2s are 38 we have. 19 2s are 38.
0.38 ಅಂದ್ರೆ remainder will be nothing but what students over there? 38,277 3s are 57 alva, 3s are, so 12.3. This is the maximum value of the function. Clear? Maximum value. Question alli mostly I think maximum value na kelidara. Clear? They are asking you to maximize, so directly I'll write it down as 12.3. 12.3 is the answer, and this is the maximum value. Maximum value. Clear? Understood, guys? Clear? 50 XP. Okay. 50 XP andra ಇದೇನು 50 XP. Okay, ಆ ರೀತಿನ. Okay, those who are attending more session like that. Clear? Mention scales. Scale ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. If you want ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is a y axis, this is a x axis. Equation of this line is nothing but what? 3x, fine, plus 5y. 3x plus 5y is equal to 15. Equation of this line. Equation of this line is 5x plus 2y equal to 10. Scale anna mention ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Scale over here. Scale is 1 unit is equals to 1 centimeter. On y axis this is for x. Similarly for y, 1 unit is equals to 1 centimeter. Fine? Clear? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, give me a minute. Continue ಮಾಡೋಣ. Fine. Let us continue. So y axis ಅಲ್ಲಿ 1 unit is 1 centimeter. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 marks fixed. When crash course will start? Crash course will start from 17th. Clear? 17th ಇಂದ ನಿಮ್ದು crash course start ಆಗುತ್ತೆ. Fine. I think 16th will be the last exam. Bio exam 16th ಗೆ ಇರೋದು. Clear? Fine. Next 3 equations ಅದು. How long more till full computation, sir? Please tell. Give me a minute. Mic is off. Huh? Just a minute, sir. Just a minute. Yes. Clear? Fine. Next nodi. We have z is equals to minus 3x plus 4y. Z is equals to minus 3x plus 4y subject to this conditions. Clear? Fine. Clear? So ideng madoda, how to do this problem over here, students? If you see, we'll take over here. Fine. Yes. Look at this, students, over here. We have nothing but what? Same. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So we have, students, over here ಎರಡು constraints ಅದಾವ. That is nothing but what? We have 3x plus 2y, sorry, x plus 2y is equal to 8, and we have 3x plus 2y is equal to 12.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 equations ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ 17th of March ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ all the subject classes will be there. Clear? Sir, what is difference between ultimate and Garuda crash course? Clear? Yes. Sir, what is difference between ultimate and Garuda crash course? Fine. Ultimate crash course ಅಲ್ಲಿ classes ಇರುತ್ತಪ್ಪ. Ultimate crash course there will be classes one by one classes will be there. Fine. It will be like a regular batch. Garuda it is a test series. In that only the tests will be there. Okay, almost you people will get 100 plus test in that Garuda test series. Clear? Yes, I remember. Fine, yes or no? I had asked him to guess my phone number since he was telling he is good at permutation and combination. Yes or no? Clear? Yes. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 4, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 8. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Crash course is enough to crack KCET. If you study dedicatedly for 40 days, Kandita, it is enough to crack KCET, or else you will get cracked up. Ashte. Fine. Okay, understood? Chal. So next students, if you see over here, idnu kuda same madi. Clear? So here also students, what we can do is, this is the origin, we have 0. Here we have 1, here we have 2, 3, 4, 5 and 6. Clear? Here also we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then we have 8. Fine. After moving on to this students over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have 0,4 over here, 0,4 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, 8,0 ಅಂದ್ರೆ it is this point. Yes or no? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,6 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 0,6, 0,6 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, 0,6 ಸಾರಿ 0,6 is this point over here and we have 4,0 is over here. ಅಗೇನ್ ಮಗ ನೋಡಿಲಿ ಮಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, 0,4 correct. This line is moving towards the origin, so no problem for me. Both the lines are moving towards the origin. This line is also moving towards the origin. Clear? So which will be the region over here? Yav region bartad actually? This is the region we have. Understood? Clear? Yes. Are you taking the class? No, I am not taking. Okay, nan YouTube al togota irtini class. Okay, clear? I'll be, one mistake is there, sir, one mistake is there, plotting x plus 2y is equals to 8. Correct ide alva? Y value, x value 0 hakidre y value 4, y value 0 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ x value will be 8. Okay, yeah, correct ide. First line is yellow line. Is this correct, right? L mistake ide. X is 2 and y is 3. Okay, illa. Okay. X is 2, y is 3. Okay, you people are telling that point of intersection is x is 2, y is 3. 2,3. So 2 plus 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8. Again 3 2s are, we have 6. 6 plus 6 is 12. Okay, satisfied. Once ati idin bandmele, once we are getting this, just you have to do what? Corner points anna haki. Clear? Take the corner points over here.
corner points over here, and then you have to take what? Minimum value of, okay, z is equals to objective function minus 3x plus 4y. Anyone has any confusion? Enadru confusion? Sir, I am Abhishek. Yes. Oh, why did you change your name, man? Huh? Fine. Clear? So corner points we have nothing but what? Ill nodu. Yes, I remember you. We met. Yes or no? So illi kuda 4,0 ada. Fine. So if we take this in the box over here, that is 0,4, 2,3 and 4,0. Clear? So illinda substitute ಮಾಡಿ, try ಮಾಡಿ. 4 4s it will be 16. Here if I substitute 3 2s it will be minus 6. Minus 6 plus 12 will be nothing but what? 6, and this is minus 12. Clear? So which is the minimum value? Where we are getting the minimum value over here? Here we are getting the minimum value. Fine. Sir, ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು? ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Did you people understood? Full marks definitely will try to get. Okay, clear? Sir, graph ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್? ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೋಡು ಈ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒರಿಜಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಈ ಲೈನಿಗೂ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲೈನಿಗೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆಗತ್ತಾ ರೀಜನ್? ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ಎರಡು ವ್ಯಾರೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಗಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? minus 12 ಕಡಿಮೆನಾ 6 ಕಡಿಮೆನಾ? Which is the least value over here? Here. Which is the least? Sir, what if we get 3 equations? I will solve. Don't worry, I will solve. That problem will also come over here. If this is C, minus 12 and 6, yaud kadme ada? Minus 12. Fine. I am not taking in the third quadrant or fourth quadrant. Just they are telling minimum value of set. Fine. Next. Minimize. Oh, same problem. Huh? Same problem, I think, students. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 3x plus 5y is equals to 15 ಇತ್ತ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಚಲೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, so that your work will be easy. Fine. Clear? So from here students, if you see over here, here we have x plus 2y is equal to 10. We have x value, we have y value, we have. Again students, here we have 3x plus y is equal to 15, x value, y value. Quick agi, x value 0, y value will be 5, y value 0, x value will be 10. Again over here, x value 0, y value will be 15, correct? Y value 0, x value will be 5. Did you people get this? Artha aita idu? Fine. Sir, will the paper be easy according to you? I feel this year the paper will be little bit moderate. Fine. Paper ಈ year ಸ್ವಲ್ಪ moderate ಬರಬಹುದು. 29 divides ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್? ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್.
ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, 0 ಅದ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? And y axis if you take like this, that is multiples of 3. 3 6 9. Clear? 3 6 9 12 15 18. Y axis ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. Over here you can mention that 1 unit for x axis, 1 unit is equals to 1 centimeter, ಮತ್ತೆ y axis ಗೆ 1 unit is equals to 3 centimeter. Clear? You can mention it like this. After that the next immediate step will be mark ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. 0,5 ಅದ, 0,5 0,5 ಅಂದ್ರ 5 will come somewhere around here. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ 0,5 and 10,0 10,0 is this. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Yes, so we have this, correct? Fine, we have this. Understood, students? Clear? So you have this point, that is nothing but what? 0,5, and we have this point, students, over here, which is nothing but what? 10,0. After this, students, next we have nothing but what? 0,15. 0,15 andre ee point barutte. 0,15 5,0 means we will have this point. Clear? Fine. So are we getting this? Fine. Both the lines are moving towards the origin. If both the lines, students, are moving towards the origin, we have to see where the common region is satisfied. Yelli matte illa alva? Yes or no? This is the region we have. Shade ಮಾಡಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, you people will get the full marks over here. Now once you have shown this, this is 5,0, we have 0,5, and along with this point, what is this point of intersection? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? X is 4 and y is 3 is the point of intersection. Seema, very nice, super. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ವೈಷ್ಣವಿ, very nice. Sir, in every time we will get 0 0 at xy? No, not possible. Every time ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ನಾನು 0 0 ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 4,3 is the point. Now once we are getting this, next what we have to do is, ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ what we have to do, take it over here, take the corner points. Clear? So corner points nodi students illi what do we have? We have 0,5, we have 4,3, and we have 5,0. Clear? 0,5, 5 2s we have 10 over here, enu problem illa. 5 2s we have 10 over here. 4,3, 4 3s we have 12, 12 plus 6 we have nothing but what? 18 we have. And 5,0, 5 3s we have nothing but what? 15 over here. So in that case, if you see, this is the answer. Oh, sorry. Maximize. Yes, this is the maximum value of Z. Maximum. Understood? Clear ada? Which is 18. Super, everyone. Well prepared for the exam. Super, super. ಹಾ 0 0 ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು 0,0 ವಿಚ್ ಇಸ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 0 0 ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 0,0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? And then here also same students, we have to take this point 0,0. Clear? So here also where do we have to include
0, 0, the answer will be 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 equations will come over here. Okay, so here we'll get 3 equations. Students, solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Fine, try to solve. 1 minute, 2 minutes, I'll be back. Okay. ಫೈನ್ 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 ಫೈನ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 100% ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Sir, can we take 0, 0? Yes, always you have to take. Always you have to take 0, 0. Clear? Fine? Yes. Chalo. So, no. Fine? Nodi illi. We have z is equals to 5x plus 10y. So, students, from here we have to minimize and maximize. Constraint box nang hakod bare ಎರಡದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. I don't have to take the constraint box for the third one. ನಂಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. I have to do the constraint box only for first and second one. Here we have x should be greater than or equals to 2y. Clear? X should be greater than or equals to 2y. Fine. Moving on next, from here, if you see students over here, we have x plus 2y should be equals to 120. X plus 2y should be equals to 120 over here. So nodi students illi okay, so x plus 2y should be equals to 120 and we have x plus y should be equal to 60. So from here students, if you see, we have x value over here, we have y value. X value nan 0 ತಗೋತೇನಂದ್ರೆ y value 60 ಬರ್ತದ. Y value I am taking 0, then x value will be 120. Again we have x and y. X value 0, y value 60, y value 0, x value 60. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine? Yes. Sir, 29 divides ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು? Okay, sorry ಅಪ್ಪ, sorry. ಕೊಯ್ಲಿ, sorry. ಫೈನ್, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾವು ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 10. ಓಕೆ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 120. ಓಕೆ,
we have 10, 20, 30, 40, 50, or else I can take multiples of, okay, one kelsa martini, I'll take multiples of 20 over here, 20, 40, clear? We have 60 over here, here we have 80, here we have 100, here we have 120, here we have 140. This is our x-axis. Ill kuda students, if you see over here, here we have nothing but what? I'll take it as multiples of 10, 10, 20, clear? 30, 40, 50, 60. Understood? Clear ada? Fine. ಈಗ ನೋಡಿ 1 by 1 let us start plotting over here. 1 by 1 ನೋಡಿ 0,60 ಅದ 0,60 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ? This is our 0,60 point over here and 0,60 point will be over here, 0,60, 120,0 point will be over here. So ಈ ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ? Is it this line? Correct ada? Yes, fine. It is this line over here. Moving on further, next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have nothing but what? 0,60, 0,60 ಅಂದ್ರೆ ಈ line ಆಯ್ತು. Again 60,0 means this line, so it will be like this. Clear? It will be like this over here. Yes or no? Clear? So from here students, if you see over here, ಈ line ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? We have 60,60, this is there. So ಈ point ಅಂತೂ we have 60,0, sorry, 0,60, 0,60, clear? Again this we have nothing but what? 60,0. Over here again we have 120,0. Yes, that's it. ಇವಾಗ x equal to 2y. You people tell me in chat box, sir, there is no need to take the different numbers. No, for x you can add up to 20. Okay, fine. Yes. So please tell me the LLB what we want application. Nang idea illa. Definitely I don't have idea. Okay. Ivag nodi students, clear? X should be greater than or equal to 2y. Now what is the equation of the line? X is equals to 2y. What is the equation of this line? What is the equation? X is equals to 2y over here. X is equals to 2y. Equation ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? Fine? Yes, ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, don't worry. X is equals to 2y. What is the equation of this line students over here? X is equals to 2y. It is a line passing through origin alwa. Do you people agree or not? Clear? It is a line passing through origin. Fine? Clear? Okay, it is a line passing through origin. Fine. Now illinda students next ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ, this is moving towards the origin. X plus 2y is equals to 120. ಈ line ಏನದ? It is moving towards the origin because less than or equals to other, it is moving towards the origin. Where is this line moving to? E line ಏನದ? X plus y is equals to 60, greater than or equals to, away from the origin. Tata bye bye. Away from the origin. Tata bye bye. Tata bye bye. Okay, origin ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine? Clear? Now the next important thing is, we always know x plus 2y is a equation of line passing through origin. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ? x should be greater than or equal to 2y. So if I take x value as, clear, ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. We have what? X should be greater than or equals to 2y. I am substituting this point over here, which is nothing but what? 0,10. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 should be greater than or equals to 20. Whether it is satisfying? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, whether it is satisfying? ನಾ 0,10 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು? ಒನ್ ಡೇ ಬೇಡ, 25 days ಇದೆ ಇನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಕ್ಲಿಯರ್ 25 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2y ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, 20,0 ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2y. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 20 is greater than or equals to 0, yes, verified. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, then definitely it would not be possible. So in this case, what will happen, students, over here is this will be the required region. Did you people understand? Clear aita? Did you people understand? This is the required region we have. Clear? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಏನಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, this would be the region. But ಈ ಟೈಮ್ ಈ ರೀಜನ್ ಬಂದಿದೆ. I have to find the equation point, this point and this point. Clear? So we have x plus 2y is equals to 120. Clear? ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವ್ ನೋಡಿ. Clear? This is the line. We have x plus 2y is equals to 120. The equation of this line is x plus y is equals to 60. The equation of this line is x is equals to 2 times of y. Clear? Artha aita? Now, and the line meeting is x is equals to 2y. So here if I substitute x value as 2y, 4y is equals to 120. So y value will be equals to what? 120 divided by 4 is 30. Clear? Artha aita? Y value is 30. Similarly students, we have next nothing but what? We have x plus y is equals to 60 and we have x is equals to 2y. Clear? Sorry, y value 30 ಆದ್ರೆ x value ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ, and x value is equals to 60. Clear? So from here if you see students over here, this point, this point if you see, it is 60,30. Clear? 60,30. Afterwards, similarly we have x plus y is equals to 60. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, x is equals to 2y. So here if I substitute 2y plus 2y will be 3y is equals to 60. So this implies that y value is equals to 20. Y value 20 adra, x value will be 40. So this point is nothing but what now? 40 comma 20. Are you people able to understand this? Elladru doubt fast agi heli. Sir, how many marks does we get after following the marathon? 60 marks. Clear? Sir, when will you end the session? Once I cover up. Haudu namdu Basavaraj avre, namdu Uttar Karnataka. Clear? Now since we have got all the things, very nice students, super. Those who are getting the answer, very nice. And hats off to you people also for staying with me. Yes. Illinda en madona? Corner points banta. We are getting corner points. Clear? And we are getting nothing but what? Over here corner points banmele, what is the objective function? Z is equals to 5x plus 10y. Z is equals to, we have 5x plus 10y. Clear? Fine. So next elinda students, we have nothing but what? Z is equals to 5x plus 10y ada. So x value 0 ಆಗ್ತೀನಿ. Yes. Clear? Fine. Yes. So one by one corner points ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. 60,0. Clear? Here we have 60,0. Again we have 120,0. Again we have nothing but what? 40,20. 40,20. And again we have nothing but what? 60,30. 60,30. Clear? Now once we are getting this over here, idin one sati banmele, fine, just substitute over here. Fine. 60,30. 5 6 we have 30, that is 300. We have 120. 12 5
we have 600 over here. Again 4 5s we have 200, 200 plus 4 5s 20, 200, 200 plus 200 will be 400, 60 comma 30, 300 plus 300 will be 600. Clear? Yes or no? So everyone is correct. Fine. 600 maximum, 300 minimum. Sir, equation ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ಲಿ? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಅದಪ್ಪ ಹೇಳು. ಫೈನ್. 19 ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತಾನ? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ. ಇದು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ 5 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3 2s we have 6x, 5 2s we have 10y, 15 2s 30, 5 5s 25, 5 2s we have 10y, 50. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಗ ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 6 minus 25 19x ಬಂತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 30 minus 50 ಮಗ -20 ಬಂತು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20/19. ಕ್ಲಿಯರ್? 19 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. 19 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5 times of 20/19 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ. ಸೊ 5 times of 20/19 plus 2y is equals to 10. 5 2s 100/19 plus 2y is equals to 10. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2y is equals to 10 minus 100/19 and this is what we get. Clear? Understood? Fine. Previous problem clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Everyone, did you people get the previous problem? Important students idu. This is a very very important problem. Fine. ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ದ ಉಲ್ಟಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. 2x is less than or equals to y. और ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 2x is less than or equal to y, or from here y should be greater than or equals to 2x. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? ಹಾ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಏಷ್ಯನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಯಾರು? ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರೇ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಲ್ ಡೂ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Fine. We'll do 2 constant box over here. Yes. Yes. After that, notice students, one of the constant is we have x plus 2y is greater than or equals to 100, or x plus 2y is equals to 100. x value, y value. x value 0 ಇಟ್ರೆ y value 50 ಬರುತ್ತೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? y value 0 ಇಟ್ರೆ x value 100 ಬಂತ. Again students, we have nothing but what? 2x plus y. Correct? We have 2x plus y is equal to 200 over here. x value ಮಗ y value ಮತ್ತೆ ನೋಡು. x value ನಾನು 0 ಇಟ್ರೆ y value 200, y value 0 ಇಟ್ರೆ x value will be 100. Is this understood? Clear ಇದು? ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ, ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. I'll make sure that you people will understand over here. Fine. ಆದಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0, 10, 20, 30, ಕ್ಲಿಯರ್, 40, or else ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 20 ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ 100, 200 ಮಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 20, ಕ್ಲಿಯರ್,
Okay, 20, 40, 60, 80, we have 100, 120, 140, 160, 180, 200. Fine. And then again, students, here we have nothing but what? Yes, here we have 20, 40, 60, 80, 100, 100, 120, 140. Clear? One 60, 180, 200. Okay, 200. Clear? Understood? Sir, ನೀವು ಗೋಕಾಕ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ. Fine. Chalo. I solved very easy without any mistake because now that concepts by Guru sir. This revision, thank you sir. Super. Fine. Very nice ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು. Yes or no? Correct? ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,50. 0,50 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 0,50 ನಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ 100,0 ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Clear? So this is what we have. Fine. This is what we have. We have over here 100,0 and then here we have 0,50. Clear? Next students, if you see over here 0,200 ಬೇಕು. 0,200 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ 0,200. Okay, and then we have 100,0. Clear? 0, this. Okay, it is this line. Salpa, let me see. Yes, it is this line. Okay, fine. This is over here 200, 0,200. 0,200. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? 2x is equals to y or y is equals to 2x. What kind of line it is students? Y is equals to 2x. ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದು? ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? y is equals to 2x. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇವನ್ 50, 100. ತಗೋಬಹುದು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. 50, 100 ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ y is equals to 2x is a straight line passing through the origin. Fine? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It is a straight line passing through the origin. Fine? Now if after all this information ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, greater than or equals to 100, it is moving away from the origin. Correct? So ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದು? x plus 2y is equals to 100 means this line ಅಲ್ವಾ? So it is moving away from the origin. Away from the origin, away from the origin, away from the origin. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ? What is happening to this? It is moving towards the origin, 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 towards and towards. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, y greater than or equal to 2x. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ದು ಗೋಕಾಕ ಸೂಪರ್ ರೀ, ಕರ್ದಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರ್ದಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. when we have to check y greater than or equals to 2x, remember ನಾವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? I'll take a point over here. This point is nothing but what? 20,0. Y should be greater than or equal to 2x. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ರೆ 20 is greater than or equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ,
this is 0,20 point. 0,20, y value 20 ಅದ, x value 0, 20 is greater than or equals to 0, satisfy ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 20,0 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, it should be 0 is greater than or equals to 40 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Is it possible? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂತೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದಿತ್ತು ಲೈನ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂದಿತ್ತು, ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನಂದಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ನಿಮ್ಮವ್ರ ಗತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಬಾಬು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ? ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಚೂಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಅದ? ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ this region over here. Understood? This is the region we have. Clear or no? Fine. Okay. Understood? Sir, relations and functions? Yes, next martini relations and functions. Okay, done? Artha aitu? Did you people understand, students, over here? Nodi, ee point antu already 0,50 ada. Ee point ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ? x plus 2y is equals to 100 we have, and then next we have nothing but what? X plus 2y is equals to 100 we have, and we have y is equals to, we have 2x. Clear? So yes, here if you substitute y is equals to 2x, 5x is equals to 100 bartada. So x value is 20. Yes or no? X value is 20. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿದ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 40. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ 60,100 ಬರುತ್ತಾ, 60,120 ಬರುತ್ತಾ ಇದು, ಆರ್ ಎಸ್ 50,100 ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆನ್? ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x plus y is equals to 200 and y is equals to 2x. So we'll substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x is equals to 200. So x value is equals to 50. So 50,100 ಬಂತಿದ್ದು, 50,100. Understood? 50,100. Clear? All the points you have got? Understood? All the points you have got? Now it is easier to do what? Yes, corner points. Fine. Here we have corner points, and here we have z is equals to, because nodi maximize minimize eradu anlikatida, x plus 2y, x plus 2y. So yes, what all corner points we have over here? Enella ada 0,50 ada, 20,40, 0,50, 20,40. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ ಹೋಗೈತಿ ರೀಜನ್. 0,200 ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? 0,200, and then we have again one more corner point which is 50,100. 50,100. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, and you'll automatically get the answer. Correct? 0,50, 5 2s we have 100 over here. Fine. 20 plus 4 2s 8, again we'll get 100. 200 substitute ಮಾಡಿದ್ರ 400 ಬರ್ತದ. 50 plus 200, 250. So obviously this is the min value, this is the max value. Clear? Min value of z ಇದು ಎರಡು ಆಗ್ತಾವ obviously. These two are the min value of z and this is the max value of z. Understood? Clear ada? Clear? Yes or no? Fine. Understood alva?
Yes or no, students? Clear? Mean value is 100, max value is 400. Super. Nice everyone. Nice. Clear? In yard problems adava LPP alli. Clear? We'll finish them both and then we can go to relations and functions. Clear? Relations and functions is tough. ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿಮ್ಗೇನು ಟಫ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ITF ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೆಂಗ ಆಗೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಹಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೂಪರ್ ಫೈನ್. ಸರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. So from here we have nothing but what? We have x plus y is equal to 50 and next we have 3x plus y is equal to 90. Okay, so look at this, student. Here we'll take x, here we'll take y. X value 0, y value will be 50. Y value 0, x value will be 50. Again, student, same x, y. X value 0, y value will be 90. Y value 0, x value will be nothing but what? 30. Clear? Scale anna mention ಮಾಡಿ. Fine. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. Okay, this is educational platform alva. Yes or no? Correct? Yes. Understood, students? Over here. Fine. This is origin 0. Again 10, 20, 30, 40, 50. Clear? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Yes. 50, 60, 70. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, we have 80. Clear? ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, that is 90. Clear? Going up till we have 90 over here. After that it is easy, students. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0,50, 0,50 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್. ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,90, 30,0. 0,90, 0,90 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 0,90 and 30,0 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Mark this. Clear? Mark this over here. Once it is admele, it is easy because here if we see, students, both the lines are moving towards the origin, 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 towards the origin. Okay? Origin hatra barta ide, origin hatra. Fine? So if you see, the common region is this. What is point of intersection? Quickly, can anyone tell me in chat box? 20,30. Okay, super. 20,30.
So just take this. Clear? We'll take corner points, and then we'll take z is equals to 4x plus y. Corner points ಏನದ? We have nothing but what? This is 30 comma 0, and again this is nothing but what? 0 comma 50. Clear? So if I take over here 0 comma 50, 20 comma 30, and then again we have 30 comma 0. Clear? So if we substitute over here 0 comma 50 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ substitute ಮಾಡಿದ್ರ we'll get 50. This if we substitute 80 plus 30 will get 110, and then this if we substitute 120. So where is the maximum value we are getting? We are getting at this point. Maximize ಅಂತಿದಾರಲ್ವಾ? So this is the max value of z. Clear? Max value of z. Understood? Clear? Yes. Final exam tough ಇರುತ್ತಾ? Because preparatory full leak ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Fine. Yes, you have to just write what? Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು just ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ this is ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು actually. This is y axis, this is x axis. Scale ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Scale will be nothing but what? Your fine. 1 unit is equals to 10 centimeter. Same for y axis. ಇದು x axis ಗಾಯಿತು. Y axis ಕೂಡ same. 1 unit is equals to 10 centimeters. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ equation of ಈ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Equation of this line is nothing but what? Yes, ಏನದು ಇದು? 0,50. Okay, this is x plus y is equals to 50 line, and this is nothing but what? 3x plus y is equals to 90. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ full 6 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. Fine? Clear? Just ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸಮರ್ಥ್. Just ಒಂದು go 10 minutes back, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ go behind. Fine? Sir, teach passing through the origin graph. ಮಾಡಿದೇನಿ, ಅದೇ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೋಗಿ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಮಾಡಿದೇನಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸಿ ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, crystal clear. So last, this problem is also important. Clear? This problem is also important, students, over here. Correct? 500x 200x 500y. ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. Fine. Yes. Sir, MVP PU college. Okay. Fine. Chalo. Last problem, students. LPP alli. Clear? LPP alli last problem. So nodi illi we have nothing but what? X plus 2y. X plus 2y should be equal to 10. Fine. And then we have 3x plus 4y is equals to 24. Fine. Okay. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, we'll start substituting the values. X value, y value. X value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y value 5. Y value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x value will be 10. Fine. Again, if you see, students, over here, x y value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y value will be 6, y value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ x value will be 8. Clear? Fine. Max is 200, minimum is 50. Super. But just we have to minimize. Fine. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. Clear? Yes. Again, we can do the same thing. Origin. Here we have 1, here we have 2, 3, 4, 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಕ್ಲಿಯರ್. 10 ಕೂಡ ಬೇಕು. Yes, here we have 10. Fine. Again students, here we have 1 2 3 4 5 6 7. Yes, that's it. Clear? Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 1 by 1 ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So students, here they are telling that 0,5 0,5 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು 0,5 and 10,0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. So join this both. Clear? Yes. Next students, over here if you see 0,6 and okay 0,6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 0,6 and 8,0 means this point. Clear? Join this both. Clear? Join this both. Okay. After this students, if you see over here, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ fine. Clear? What is happening over here is this is moving towards the origin. ಎರಡು line towards the origin ಇಲ್ಲ. X plus 2y line, x plus 2y line, that is yes. This line is moving towards the origin. ಈ line origin ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. But what is happening to this line over here? That is x plus 2y is equals to 10. This is moving away from the origin, away from the origin, away from the origin. Clear? So which is the common region? ಎಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗ? ಇಲ್ಲಿ intersect ಆಯ್ತಾ? Yes, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಪಾಸ್ 100%. upper region is shaded. Very nice. Done. ನೋಡು, by the end of your linear programming you are only able to solve. ಇದು 0,5 ಇದು 0,6 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? 4,3 ನಾ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳು. 4,3. yes. Clear? So here we have 4,3. just you have to mention over here. Fine. Equations of the line mention ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. That is nothing but what? This is nothing but what? X plus 2y is equal to 10. Clear? ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ 3x plus 4y is equal to 24. Correct? X axis scale, x axis it will be 1 unit is equals to 1 centimeter. Same for y axis. Y axis kuda same. Now we will take the corner points and we'll take the z value, which is nothing but what? 200x plus 500y. Clear? Understood? Now from here illinda corner points enella ide? We have 0,5. correct? We have 0,6. we have 4,3. Clear? 4,3. 0,5 ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 5 it will be 25, 2500. 0,6 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3000. Clear? And then 4,3, 4 2s it is 800. 800 plus 1500 will be 2300. They are asking the minimum value, so this is the minimum value. 4,3. Clear? My marks is 68 out of 80 in MCQs and 3 marks I lost in more than 3 preparatory tests. My marks in maths is 68 out of 80. Okay pa. Yes. Sir, 1 marks heng madodu. 1 marks Amulya avare, I told you. Yes. Shravan. Fine. 1 marks adu now separate session anna tagondu barta idini. Planning ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು LPP ಮುಗೀತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Clear? Till here your LPP is done. Clear? LPP is done over here. Next ನಿಮ್ದು ಇವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. We are going to start with this.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, or else you can also consider it as passing package. ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪಾಸ್ ಹೆಂಗಾಗೋದ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಎಸ್, ನಾವು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ 19th February 2026. ಟುಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿವೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ 21st February ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಲೈವ್, ಗುರು ಸರ್, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೀ, ಆಲ್ 3 of us. 12 hours ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 AM to 8 PM. ಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ದಿನ ಕೂಡ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಡೌಟ್, ಸರ್ MCQs ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ 2 marks 3 marks 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ MCQs? ನೋಡಿ, MCQs ಗೆ 2 to 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 to 3 ಸೆಷನ್ಸ್. ಟಾಪ್ 100 MCQs ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ 1 ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಟಾಪ್ 100 MCQs ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ 2. ಟೋಟಲ್ 200 to 300 ಟಾಪ್ MCQs ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಹ್ ಸೂಪರ್, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹೇಳಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ? ವಿಚ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನಮ್ ಸೈಡ್ ಚಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಜಿನ್, ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಚಾಲು ಅಂದ್ರ ಬಾಳ ಏನು ಕೆಟ್ಟದನ ಆ ರೀತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಡಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟಿಕ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೋಲ್ ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ನಾ ಡಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, 57% ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ come to matrices and determinants. Clear? Yes. So here if you see in matrices and determinants ಅಲ್ಲಿ we have 1 marks MCQ, fill in the blanks, 3 mark 1 question, 5 mark 1 question. Correct? Yes or no? This is what we have to do. Yes or no? Fine. Clear? ಇದಂತೂ ನಾ ಹೇಳಿದಂಗ ನಾವು 3 marks the sure short question, 3 marks is fixed question. This is a fixed question from relations. Clear? Relations over here. And again this is another fixed question, 1 marks, another fixed question from functions. Clear? Functions. Fine. So all together students, if you see over here, these are the fixed question topics. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್, ಇವಾಗ ಸೆಷನ್ ಏನ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಓಕೆ,
ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರೇ ಓದೋಗು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅನ್ನ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಸಾರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಇಲ್ಲದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಅದ ನೋಡಿ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 marks 1 ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ಬೋದಾ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, these are your fixed questions. Clear? E one question ಏನದ, whatever this question is there, it will be from relations. Clear? Relations. And whatever this is there over here, it will be from functions. Clear? Relations and functions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 plus x square ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 60 out of 60. Yes. ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ MCQs ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವೆನ್ PW ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀರ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? Sir, this year you said the paper will be moderate, then from the which part they will add a tough question? Yes. See students, last year ಏನದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾನೇ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದದ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ KCET, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದದ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಟಿಲ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಟಿಲ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಐದರ್ ನಿಮ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬಿ ದರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಫೈನ್, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಅಗೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಇವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 marks ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ 2 marks ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ 3 marks ಗೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್, 4 ದಿನ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮುಗಿಸಬಹುದಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 100% ಯೋಗಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಮುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನೇ 4 ದಿನ ಕಲ್ಸಿ ಹೋಗ್ತೀನಮ್ಮ, ಸಾಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 25 days ಇದೆ. AOD ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬೇಡ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. 2 marks 3 marks, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ 2 marks ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 2 marks ಈಸಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 marks ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. 2 marks ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 3 marks ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್. PDF after the class sigute. Okay, fine. KCET crash course will be starting from 17th of March. 17th of March in the KCET test series KCET batch start ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಈ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಚಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೈನ್.
So if you see over here students, fine, thank you very much. Yes, so here students, if you see over here, show that the relation R on the set A given by this, okay, R is equals to A comma B, mod of A minus B is a multiple of 4 is a equivalence relation. Easy alva? Yes or no? Yes, start ಮಾಡೋಣ. I will be taking class in YouTube ಅಪ್ಪ, ಫೈನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದಾಗ ಬರೋಣ, ಫೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟೈಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಫೈನ್. So look at this students, we have the relation A comma B, mod of A minus B is a multiple of 4, clear. So for reflexive, for every A belongs to A comma A order pair must belongs to R, clear. For every A belongs to A comma A order pair must belongs to R. That means nothing but what students over here, clear. That means nothing but what, mod of A minus A is a multiple of 4, clear. Yes or no? Multiple of 4. This implies nothing but what, A minus A andre ಏನು ಬರ್ತದೆ, 0 ಬರ್ತದ. 0 must be a 0 is a multiple of 4. 0 is a multiple of 4 students. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, from here I can tell that since 0 is a multiple of 4, R is, clear. ನೋಡಿ 0 is a multiple of every number ಅಲ್ವಾ, 0 is a multiple of every number alwa. So ilinda ಏನು confirm ಆಗುತ್ತೆ, so therefore for every, clear. So I can tell that for all A belongs to A comma A must belongs to R. Therefore R is reflexive. R is reflexive. Clear? Understood ada? R is reflexive. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ, ಫೈನ್. ಅವಾಗಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾನ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಏನಾರೇ ಅವ್ರ, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಫೈನ್. ಸರ್ 80 out of 80 I want to score but present in preparatory 65. ನಿಜ ಗುಣ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. Where you are lacking, try to overcome that. Namaste ಎಲ್ಲರಿಗೂ, fine. Yes, reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ let us go to symmetric, clear. Symmetric over here, symmetric easy ಅದ, clear. Symmetric ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A comma B ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, clear. So let A be any two numbers, let A and B be any two numbers belonging to the set A. If A comma B belongs to R, clear. This implies that mod of A minus B is multiple of 4, clear. Multiple of 4. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ, what can I do over here, I can take negative sign common, so B minus A ಆಗ್ತದ. B minus A is also multiple of 4, clear, is also multiple of 4, fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, this implies that mod of B minus A is again a multiple of 4, clear. So therefore ಏನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ, therefore we are able to confirm that your B comma A belongs to R, clear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫೈನ್. So what happened students, A comma B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, B comma A ಬಂತ. So therefore we are able to show that your R is, clear, R is symmetric, clear. Understood? Artha aita? So what do you think? Supriya madam, it is individual choice. Howdanilla? Now see, in 7 hours, how much you have studied with me? Is it possible by self-studying? Adu ನೀವು question mark ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Yes or no?
Clear? Class end time, when I'll finish the syllabus, I will end. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. Let, we'll take A comma B. Clear? Let A, B and C be any three numbers. Let A, B and C belongs to A, B any three numbers such that, clear, A comma B belongs to R implies mod of A minus B is multiple of 4. Clear? Multiple of 4. Fine. Similarly, students, we'll again take B comma C belongs to R. This implies that mod of B minus C is multiple of 4. Clear? Two numbers are multiple of 4. Third numbers are multiple of relations and functions. Homework kodi. Fine. Everyone will come and sit at my home. Yes or no? Clear? Yes. Two numbers are multiple of 4, then their sum will also be what, students, over here? Two numbers are multiple of 4, then their sum will also be multiple of 4 alwa. So mod of A minus B plus mod of B minus C is multiple of 4. Clear? Multiple of 4. So ilinda ಏನು ಆಗುತ್ತೆ? Mod of A minus B plus B plus minus C is again multiple of 4. Cancel ಆಯ್ತಾ? So mod of A minus C is a multiple of 4. So therefore we can tell that A comma C belongs to R. So therefore R is transitive. R is transitive. Did you people get this? Artha aita ellarigu? Yes or no? Sir, if we do sample paper and last year ka main and sample paper, is it enough to get 70 plus? Illa. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 150 ತನಕ ಬರ್ಬೋದ ದರ್ಶನ್, 50, 55, 60 ತನಕ ಬರ್ಬೋದ, ಬಟ್ 70 ಪ್ಲಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಈಗ A ಕಾಮಾ A ಇರಬೇಕಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ ಆಫ್ A minus A is a multiple of 4, A minus A is 0, 0 is a multiple, 0 is a multiple of every number. ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವು A ತಗೊಂಡ್ರ A ಕಾಮಾ A belongs to R. Symmetric, let A comma B belongs to A, we have two numbers. If A, B belongs to R, mod of A minus B is a multiple of 4, minus sign common ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, B minus A, mod of B minus A is a multiple of 4, B comma A belongs to R, R is symmetric. Next three elements, A comma B belongs to R, mod of A minus B multiple of 4, B comma C belongs to R, B minus C is a multiple of 4, correct? Yes or no? Current hoita. Now if we add this both over here, fine, is again a multiple of 4, 6 is a 4 is a multiple of 4, 8 is a multiple of 4, 4 plus 8 is 12 is again a multiple of 4. Yes or no? Clear? Blueprint ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ 100%. ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್. Show that the relation R in the set Z of integers given by R is equals to A comma B such that 2 divides A minus B is an equivalence relation. Yes or no? Same type. Over here, first now reflexive anna helboda. Reflexive. Clear? Reflexive. Look at the condition over here for reflexive. Fine. Reflexive condition anna nodi. Clear? For all A belongs to Z, A comma A must belongs to R. That is, this implies nothing but what? A comma A belongs to R andra 2 divides A minus A. This implies that 2 divides 0. And this is true alva. 0 is divided by any number. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜನರಲ್ ವೇ ಇಂದ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 marks, that's it. Clear? So 2 divides
0 ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. So 2 divides 0. Clear? So therefore I can tell that for all a belongs to z, a comma a belongs to r. So condition satisfy the reflexive the, so r is reflexive. Condition satisfy adre now king advi ashte. Artha aita? Understood? Clear? Yes, I'll tell you when to use example, when do not take example. Yes, where you are confused, end out others, tell me I am in confusion, sir, please. Yenada confusion na? To write this theory is compulsory. Yes, baribeku. Theory compulsory baribeku. Barililla andre marks cut ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because here they are telling we need to show that in general it is an equivalence relation. Illi they are telling that we need to show that in general it is an equivalence relation. So ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ when they are telling that show that ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಈಸಿ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So symmetric will start with the condition, we'll take any two numbers over here. Symmetric condition nodi, if your a comma b belongs to z, clear? Let a comma b belongs to z be any two numbers if your a comma b belongs to r. Clear? If your a comma b belongs to r, this implies that 2 divides a minus b, because ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? now if 2 divides a minus b, 2 also divides minus of, clear? 2 also divides minus of, or 2 also divides, can we tell that 2 also divides b minus a ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? can I tell students over here? MCQs ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ, a comma a ನೋಡಿ, 2 here a comma b is there, then 2 divides a minus b. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 1 1 2 2 3 3 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ a comma a, 2 divides a minus a is 0. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ is always 0. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. Now here if 2 divides a minus b, 2 also must divide b minus a. So therefore b comma a belongs to r. a comma b start ಮಾಡಿದ್ವಿ, b comma a ಬಂತ, r is symmetric. Clear? r is symmetric. r is symmetric ಆದ್ಮೇಲೆ let us move on to the last case, that is for transitive. Clear? Transitive. Clear? So if we see transitive over here, fine, transitive will take 3 numbers, let a comma b comma c belongs to z. Clear? a comma b comma c belongs to z. So if a comma if a comma b belongs to r, this implies that 2 divides a minus b. Clear? Again similarly students, b comma c belongs to r, it implies 2 divides b minus c. Clear? So a divides b minus c and 2 divides b minus c. If I sum them both, clear? Fine. 2 divides 4, 2 divides 8. Sum kuda divide ಮಾಡ್ತದ, 100% divide ಮಾಡ್ತದ. Yes or no? 2 divides 4, 2 divides 8. 8 plus 4 is 12. 2 divides 12. 100% it divides. So from here also I can tell that, also we can tell that 2 divides a minus b plus b minus c, sum of two numbers. Clear? So from here this implies that 2 divides, clear? 2 divides
A minus B plus B. This will get cancelled. So we are getting A minus C over here. So therefore, I can tell that A comma C belongs to R. Start ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ A comma B, B comma C, A comma C banta. So therefore R is transitive. Clear? R is transitive. Understood? Is this clear everyone? Here. Fine? Clear ada? Yes. Okay, moving on next. We have, let L be the set of all the lines in xy plane. Fine. Let L be the set of all the lines in the xy plane. R is a relation on L given by R is equals to L1 comma L2. L1 is perpendicular to L2. You need to show that R is symmetric and neither reflexive nor transitive. Clear? Okay. Fine. Yes, today only I'll provide the PDF. WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ PDF just class ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ WhatsApp channel join ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. Fine. Just after the class you will get it in WhatsApp channel. WhatsApp channel ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು? If you ask me if from where to join WhatsApp channel, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Clear? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Fine. Okay, just a minute. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. In the description students, if you see over here, okay, yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PW Kannada, okay, pinned comments ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ actually. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. Fine. Illi, if you are able to see, class done. Clear? Class done, but notes is still pending. You have to just click over here. Fine. PW Kannada WhatsApp channel ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. Break ಬೇಡಪ್ಪ, complete ಮಾಡೋಣ. Let us complete and then clear. We'll give the break. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, if we check for reflexive first, reflexive if we check, fine, reflexive condition ಏನು ಹೇಳ್ತದ, for all L belongs to, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೈನಿಗ, clear, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೈನಿಗ for all L belongs to, clear, for all L belongs to the set of lines, or for all L1 belongs to L, we can tell that L1 comma L1 does not belongs to R. This is because L1 is not perpendicular to itself. Clear? L1 is not perpendicular to itself. Clear? L1 is not perpendicular to itself. So therefore we can tell that L1 comma L1 does not belongs to R. Fine. Therefore R is not symmetric. R is not reflexive. Clear? R is not reflexive. Understood? Reflexive condition clear aata? Yes or no? Sir, can we write the whole set and then write the answers? ಎಷ್ಟಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀಯಾ? How many elements you will write down? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ. 2 divides a minus b. 2 must divides a minus b. How many elements you will write students? Reflexive ಈಗ ನೋಡಿ. Clear? Set of integers ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Clear? ಸಾಕಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ? ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಶ್ರವಣ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100, 100 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 101, 101 ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಕೈ ನುಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಮರ್ಥ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸರ್ 1000 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, 1000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Clear? You have to draw the diagram. Clear?
First one is beda, second one you can draw. Clear? Fine. So symmetric. Let us go to symmetric. Symmetric condition. What will be symmetric condition? Clear? So symmetric condition, notice students. Here we are going to tell that for all L1 comma L2 belongs to L. Clear? L1 comma L2 belongs to R. This implies that L1 is perpendicular to L2. Correct? L1 is perpendicular to L2. This means that what, students, over here ee riti alva? Yes or no? If this is our L1 line and this is our L2 line, L1 is perpendicular to L2. Clear? Clear ada? L1 is perpendicular to L2. So this implies that your L2 is also perpendicular to L1. So therefore, we can tell that L2 comma L1 belongs to R. So therefore, R is symmetric. R is symmetric. Artha aita? Did you people understand? R symmetric henga aita anta heli? Clear ada? Yes or no? Sir, only relations and functions chapter. Yes, only relations and functions. 7 ತಾಸು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬರೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Yes or no, sir? Integration and probability MCQs are tough, sir. Manoj, we are there over here. Don't worry. Upcoming classes ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದು ಸಾಕು. Reflexive symmetric ಆಯ್ತಾ? Then we will move on to what? Transitive. Clear? Then we'll move on to transitive. So yes, if you see over here, transitive relation over here, we'll take 3 lines. That is, for all L1 comma L2 comma L3 belongs to L, we will take, students, what? L1 comma L2 belongs to R. This implies that L1 is perpendicular to L2. Clear? And students, again, next condition is we'll take L2 comma L3 belongs to R. This means that L2 is perpendicular to L3. Clear? So from here, if you see, this is our L1 line, correct? And this is our L2 line. Howdanilla? Idu L1 aitu. This is our L2 line. Fine. This is our L2 line. And there should be another line which is perpendicular to this. Correct? 9 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes or no? Correct? So this is our L3 line. L3 line. So ಏನಾತ್ perpendicular. How are these two lines now? ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. L2 L3 perpendicular ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ these two lines should be parallel. Clear? So therefore I can tell that L1 is parallel to L3. This implies that L1 comma L3 does not belongs to R because perpendicular illa. Perpendicular idra ಅಷ್ಟ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ perpendicular ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Yes or no? Sir, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? I think 8 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Clear? Fine. Sir, for which question should we put 4k and 4k1 plus k2? For that first problem, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Any number is multiple of 4. You can do like that also. Okay. So therefore, R is not transitive. Clear? R is not transitive. Artha it, students? So that only they are telling. We need to show it is symmetric, neither reflexive nor transitive. Clear? Moving on to the next problem. Clear? Ill nodi. Check whether the relation R given by this is reflexive, symmetric or transitive. Iವಾಗ students, remember over here, there is another question over here. Fine. ಈ question ಅನ್ನ ನೀವು practice ಮಾಡಬೇಕು. Clear? I am giving it to as a practice question. Clear? Practice question. Fine. So in this practice question, students, one question is there, that is, let L be set of all lines. Clear? Set of all lines in xy plane
clear, and R be a relation, clear, R be a relation defined on L, clear, R be a relation defined on L, clear, R be a relation on defined on L by, clear, by, clear. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, R is equals to, we have L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2. ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಓ ಸೂಪರ್, ಮೈ ಫ್ಯಾನ್, ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್. L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಇವಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈನ್, ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, L1 is parallel to L2, then show that clear, R is equivalence, clear, equivalence relation. Yes, it is a equivalence relation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಬರ್ಬೋದ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್. ಒಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಶೋ ದಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಚೆಕ್ ವೆದರ್, ಸಿ ಇಫ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಚೆಕ್ ಇಫ್, this all are there, then it is you have to do. Now in this same we have three types of problems. One nimda idana aita. Next we have R is equals to, okay, first idan discuss ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. Clear, sir, how many marks will come from model paper? 45 to 50 marks cover ಆಗುತ್ತೆ model paper ಇಂದ. Clear, 45 to 50. ನೋಡಿ, let us do one by one. First of all, let us start with reflexive. Clear, reflexive condition anna ನೋಡಿ. Clear, yes, the reflexive condition students, look at this. Yes, check whether alva, set of real numbers in R andre set of real numbers. So let A is equals to 1 by 2 belongs to R. Now 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to R. Reason another, this is because 1 by 2 is not less than or equals to 1 by 2 whole cube. That is 1 by 2 is not less than or equals to 1 by 8. Possible illa? Yes or no? 1 by 2 is greater than 1 by 8. So therefore I can tell that for all, clear, for all A belongs to R, A comma A does not belongs to R. Fraction idre possible illa. So therefore R is not reflexive. Artha aita? R is not reflexive. Did you people understand this? R is not reflexive. Clear? Sir, example for transitive is 3 minus 2 and 1. Yes, super. You can take that. Yes or no? Adne togoli. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, let, okay, if 1 comma 2 belongs to R, if 1 comma 2 belongs to the relation R, that is nothing but what? That is nothing but what? 1 is less than or equals to 2 cube, implies that 1 is less than or equals to 8. But your 2 comma 1 does not belongs to R. The reason is why? This is because 2 is not less than or equals to 1 cube. Howdilla? That is 2 is not less than or equals to 1. So therefore R is not symmetric. Clear? R is not
symmetric. Understood? Clear ada? Symmetric ko fail aayta. Last one is nothing but what, students? We have transitive over here. Transitive. Clear? So transitive nodi. Transitive nodi. Fine. So transitive, students, we start with the condition that what? We'll take any three numbers. So we can start with yes, 1, 2 ತಗೋಬಹುದಾ? 1, 2. Clear? ಯಾವ numbers ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಪ್ಪ? Example 2, 9, 3, -2 and 1 ತಗೋಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. Whichever you want, you people take. You can take 3 -2. Okay. 3, -2 belongs to R. This is because 3 is less than or equals to -2 whole cube. Illa agalla. Definitely not possible, I think. 3, 2 and 1. Yes. We can take, I think, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, -2. 9, 3 and 2 you can take. Okay. We have 9, 3 belongs to R. This is because, students, 9 is less than or equals to 3 cube. This implies that 9 is less than or equal to 27. Fine. Supriya avare, you have to change your example amma. 3, -2 agalla because 3 is not less than or equals to 8. Fine. -8. Sorry. Okay. Next, illinda, students, you can take 3, 2 over here belongs to R. This is because over here 3 is less than or equals to 2 cube, implies 3 is less than or equals to 8. But 9, 2 does not belongs to R. The reason is 9 is not less than or equals to 2 cube, implies that 9 is not less than or equal to 8. So once this is clear, I can tell that, therefore, I can tell that R is not transitive. Clear? Artha aita? Understood, students? Clear or not? Clear ada? Sir, if we solve question bank, okay, you can solve, no worries, but ashtond question ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ time ಇದೆನಾ? Are you talking about MCQs? Clear? Yes. See here. First ಈಗ ನಾನು 1/2 as a element ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, which is a real number. 1/2, 1/2 does not belongs to R. Reason ಏನದ? 1/2 is not less than or equals to 8. 1/2 is greater than 8. So one real number sikita which is not following this condition. So R is not reflexive. Symmetric 1/2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ order pair. 1 is less than or equals to 8, but 2 is not less than or equals to 1. 2 is greater than 1. So idu kuda tappayitu, symmetric. Here 9 and 3, 3 and 2 I have taken, which is satisfying. 9 and 2 does not belongs. Fail aat. Done? Clear ada? Fine. No, it is not confirmed. I am telling that if you practice properly, concepts anna artha madidre, there are chances anta heli. Clear? Now look at this question. Clear? Fine. The relation are defined on set of real numbers. Clear? Set of real numbers given by, correct, given by, okay, given by, look at this, R is equals to A comma B such that R is equals to A comma B such that A is less than or equals to B square. This is how kind of relation other students? Can you tell me in chat box? Can you tell me in chat box that what kind of relation is this? What kind of relation is this? Sir, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೈತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್? ಮುಗಿಸ್ತೇನಪ್ಪ, at least ಇನ್ನೊಂದು 2 hours ಅರೆ ಆಗೋದು, 2.5 hours ಅರೆ ಆಗೋದು. Okay, clear? Fine. Yes, R is equals to A comma B such that A is less than or equals to B square. What kind of relation it is? Yes, very nice. Clear? So R is neither reflexive
neither reflexive nor symmetric, clear, nor symmetric nor transitive, nor transitive, clear, artha aita, understood. R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, clear. Next, R is equals to a comma b such that a is less than or equals to b, clear. Clear. R is equals to a comma b such that a is less than or equals to b. Hello Rachu, namaskara. Equivalence illa, here R is only reflexive, clear, only reflexive, but neither symmetric, neither symmetric nor transitive, clear, understood, fine, clear alva. R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. R is only reflexive but neither symmetric nor transitive, clear, fine. So this two proofs, sorry, whatever this is the students over here, whatever this is the, this to proof you have to do, clear. Practice makes second PUC student perfect, clear. Practice makes second PUC students what? Perfect. Yes or no? Clear ada? Martira practice? Fine. Make sure that you practice this. So in short, it is practice by yourself. Correct? Practice by yourself. Fine. Artha aita? Yes, this is a boring topic. Haudanilla? Clear? Yes. Clear? Understood? Fine. Sir, I am first PUC math out of out sir and physics ashte sir. Arre super Tulsidas, very nice, clear, fine. Chal, here it is reflexive, clear, reflexive, okay, done. Next, notice students illi, consider f be a function from R to R given by f of x is equals to, we have 4x plus 3. We need to show that f is invertible and we have to also find the inverse of f. Madi students, 2 minutes I'll be back, okay. Idan mugisi we will take the break. Another 4-5 problems are there, that's it. Neer tagond bartini, solve ಮಾಡಿ. Okay, previous one transitive ಆಗುತ್ತೆ, correct, fine. ಈ relation ಏನಿದೆ, fine. R is only reflexive but neither symmetric nor transitive. Yes, R is clear, it should be like this. R is
Fine. R is reflexive and transitive. R is reflexive and transitive, but clear. R is reflexive and transitive, but not symmetric. Okay, Iva clear? Is it clear now? Let us move further. Yes, look at this, students. For this, we should give example. Yes, you can give. Polynomial chapter pa class 12th appa idu 10th alla. Clear? Done? Chalo. Yes. Fine. Chalo. So let us do over here, students. First of all, we have to show that it is bijective. So 1-1 condition in the start madona. 1-1 condition in the clear. If it is 1-1 and onto, automatically bijective agtada. Every bijective function will be invertible. Yes or no? So what we'll start with? We'll start with for all x1 comma x2 belongs to R, your f of x1 should be equal to f of x2. Clear? That means 4 times of x1 plus 3 should be equals to 4 times of x2 plus 3. Cancel aita. So we have 4x1 is equals to 4x2. 4 cancel aita. So x1 should be equals to what? x2 over here. Clear? x1 should be equals to x2 over here. Fine. Okay. Fine. So from here, next students, 1-1 admele will go for onto. Clear? So this confirms that f of x1 is equals to f of x2, x1 is equals to x2. So therefore, f of x is 1-1. Yes or no? Condition clear ada? F of x is 1-1 ada? Yes or no? Super. Yes, Guruji. Super. Done. Next, onto nodi. Onto ಏನಾಗ್ತದ? What will happen to onto, students, over here? Onto, we can take the condition that, clear, for every y belongs to R, there exists an x belongs to R such that your y should be equals to f of x. This is the condition for onto. Andre enagtade, students, illi y is equals to what? We have 4x plus 3, or from here if I shift here, y minus 3 is equals to 4x, or from here I can tell that x is equals to y minus 3 divided by 4. Yes or no? Y minus 3 divided by 4. So therefore I can tell that, clear, for all x belongs to R, there exists a y belongs to R. Yes or no? Oh, sorry, ulta. Clear? Ulta ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. For all y belongs to R, there exists at least one x belongs to R such that your range is equals to codomain. Range is equals to codomain. Range ಮತ್ತೆ codomain equal ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I can tell that your f is onto. Clear? Yes or no? F is onto ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Clear are the students? Sir, can we do Goff and fog? Yes, you can do by Goff and fog also. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Sir, this is fixed, right? Fixed ಇತ್ರಂಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Clear? ಇತ್ರಂಗೆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Fine. Yes. Onto admele we'll go for which condition, students, over here. Therefore, we can tell that since f is 1-1 and onto, therefore I can tell that f is, clear, since f is 1-1 and onto, f is bijective, hence f is invertible. Clear? E statement ಬರೆಯೋದು important ಅದ. This carries marks. This carries your half marks. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Understood, students? This carries your half marks. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
If you are not writing this statement, they will deduct your marks. Important ada baryodu. So f is invertible aita. So therefore we can say that there exists a function g, there exists a function g such that g is a function from r to r given by g of y is equals to f inverse of x. Clear? G of y is equals to f inverse of x. So g of y another. So therefore what is we have g of y, students? What is function of y over here? Iden bandada y minus 3 divided by 4. Clear? So therefore your f inverse of x is equals to x minus 3 divided by 4. And this is the invertible function. This is the invertible function. Clear? This is required. This is required inverse. This is required inverse of f. Understood? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 5 marks ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ. ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್? ಅರೌಂಡ್ 45 to 50 plus marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 marks. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅದ. ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ 1 1 and on 2 ಆರ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Fine. Clear? Yes. So continue ಮಾಡೋಣ. Fine. So from here students we have nothing but what? Function f is from r to r given by f of x is equals to 3 minus 4x. We need to check if f is 1 1 on 2 or bijective. Clear? 1 1 ಇಂದ start ಮಾಡೋಣ. Can we start with 1 1 over here? 1 1 condition ನೋಡಿ. So what do we say students over here? For all clear? For all x1 comma x2 belongs to R, f of x1 should be equals to f of x2. Finally ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಬೇಕಾ? Can anyone tell me in chat box? What should we get in finally over here?
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಫೈಂಡ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಂದನ್ ಅವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ, GPS. ಹಾ, ಚಂದನ ಚಿಮ್ಮಿ, ಹಾ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಇವ್ರ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ x1 is equals to x2 ತೋರಿಸಬಹುದಾ? ಸೊ here we have 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2. So 3 will get cancelled. So minus 4x1 is equals to minus 4x2. So minus 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. x1 will be equals to x2. Did you people understand? Clear? So therefore we can confirm that your R is, sorry, R alla, F is 1 1. F is 1 1. Clear? F is 1 1. Fine? Understood? Okay. Next students, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಆನ್ ಟು ನೋಡಿ, ಆನ್ ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಟು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R there must exist an x belongs to R such that, clear? There exists symbol ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you just write down there exists an x belongs to R such that, clear? There exists an x belongs to R such that, clear? What you have to tell students, y is equals to f of x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? therefore y should be equals to f of x ಏನದ 3 minus 4x. clear? so this implies that nothing but what students? clear? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. so 4x will be equals to 3 minus y, or this implies that x is equals to 3 minus y divided by 4, which also belongs to R. Yes or no? Real numbers. Clear? so therefore for every y belongs to R, there exists an x belongs to R. Therefore range is equals to codomain. Range is equals to codomain. Range ಏನಾದ್ರೂ codomain equal ಆದ್ರ we can implies that f is onto. Understood? f is onto. f is 1 1 and onto. so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ correct. f is clear. so therefore f is 1 1 and f is 1 1 and onto, hence f is bijective. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? did you people get it? fine. yes, y minus 3 divided by 4 ಇಲ್ಲ 3 minus y divided by 4 ಅಲ್ವಾ? 3 minus 4, okay, 3 minus y divided by 4, y minus 3 by minus 4, okay, that is also fine. okay. Clear? sir ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್. okay, fine, done. ಹಾ, a less than or equals to b is transitive. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. okay, I have done it, corrections I have done. next ನೋಡಿ, let a is equals to r minus 3, b is equals to r minus 1. f is from a to b is a function defined by f of x is equals to x minus 2 by x minus 3. Then you have to check whether f is 1 1 and on 2. You need to also justify your answer. Justification anna kodi. Sir, it will be enough if we solve only 5 questions, or should we solve all questions given in model question paper? 5 questions. Which topic you want to attempt? ನೀವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮಂಜು ಅವರೇ ನೋಡಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಟ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನಫ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So let us come back to this problem. Clear? Yes. Where we have, okay. So nodi, ಮತ್ತೆ 1 condition ಇಂದ start ಮಾಡಿ. Let us again start by the condition of what? 1 over here. 1. Fine. So 1 condition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What does 1 condition says over here? That it says that for all x1 comma x2 belongs to A, because function is from A to B. Idu domain aitu, idu codomain aitu. Clear? So function is from x1 comma x2 belongs to A. F of x1 should be equals to f of x2. Clear? Yes. Shravana, tell me what we should get. F of x1 is equals to f of x2. What we should get at the last? x1 minus 2 divided by x1 minus 2 divided by x1 minus 3 should be equals to x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? We have to solve over here. That is x1 minus 2 into x2 minus 3 should be equals to x2 minus 2 into x1 minus 3. Fine. So illinda students, if you see x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 3 2s are we have 6. Again x1 x2, clear? We have minus 2x1, clear? Minus 3x2, clear? Again plus 6. So from here this will get cancelled. Idu kuda cancel agutte. So from here if we solve this now, rearrange madidre very nice. Clear? Minus 3x1 plus this is x1 should be equal to x2 over here. X1 should be equals to x2. So this confirms that what students? F is, so therefore F is 1 1. F is 1 1. Clear? F is 1 1. Condition artha aita? 1 1 condition artha aita? Moving on further, if we go for onto. Clear? onto ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? onto ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will happen to onto over here? Onto again same, for every y belongs to B, there exists a x belongs to A such that your y should be equal to f of x. Clear? Y should be equals to f of x. Clear? Fine? Yes, very nice. Illinda students, y should be equals to what now? F of x another x minus 2 divided by, we have x minus 3. Try to rearrange over here, cross multiply madi. Y times of x minus 3 should be equals to x minus 2. This implies xy minus 3y should be equals to x minus 2. Idana ee kade tagondu banni, bring this x this side. So we have xy minus x is equals to 3y minus 2. Clear? So illinda x common tagondre we have y minus 1 is equals to 3y minus 2. Fine? So illinda students, therefore from here we have x is equals to 3y minus 2 divided by y minus 1. Yes or no? Clear ada? And what will happen over here students? What will happen over here? Ille continue ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. There exists x belongs to A if y is not equal to 1. Clear?
y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ x does not exist. So there exists a x belongs to a only if y is not equals to 1. That is your y must belongs to r minus 1. Range ಆಯ್ತಿದ? Yes or no? So I can tell that the range is equals to r minus 1, which is equal to my b codomain. ನೋಡಿ b ಕೂಡ r minus 1 ಅದ, range ಕೂಡ b ಸಿಕ್ಕೈತಿ, which is equals to my codomain. So range equals to codomain. What I can tell? F is on 2. So f is 1 1 and on 2. F is bijective. Clear ada? Yes or no? Clear or no? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಸಿಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, and it is there in your board model question paper also. How to find inverse? Inverse is easy ಅಲ್ವಾ? Clear? ನೋಡು ಇಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? If I ask you find the inverse of y is equal to 3x plus 1 divided by 2. Clear? If I tell you to find the inverse of this function, can anyone put it in chat box? Can anyone put it in chat box? Y is equals to 3x plus 1 divided by 2. You need to find the inverse of this. Clear? Find the inverse of y is equals to 3x plus 1 divided by 2. Fine? How will you find? Can anyone tell me? Sir, inverse ಗೆ 2 methods ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು? You can follow this method which I will teach you now. Clear? Fine? Yes. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Find the inverse of this ಅಂದ್ರೆ you have to find what, students? Find f inverse of x. Clear? So ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? It is easy. Clear? So if in exam they have given that this, don't get confused. Exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂದ್ರೆ they have given you f of x is equals to, so first step ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let y is equals to f of x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? y is equals to 3x plus 1 divided by 2. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ x ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ in terms of x. In terms of x. Express this in terms of x over here. You need to express this in terms of x over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What will you get over here? ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2y is equals to 3x plus 1. Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ 2y minus 1 is equals to 3x. So therefore you will get x is equals to 2y plus 1 divided by 3. Clear? Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. So next step from here we will have nothing but what? To find f inverse. To find f inverse of x, replace, you need to just replace y by x. Clear? So therefore f inverse of x ಏನಾಗ್ತದ? y ಅದ x ಇಂದ replace ಮಾಡಿ. So here it will be 2x minus 1 divided by 3. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. Yes or no? Both the functions are different. So this is f inverse. This is the method to find f inverse. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? So same thing here also I have done. Same thing here also I have done. Correct? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆನಾ in terms of x. Finally when I am finding f inverse, not this problem. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x terms ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ y minus 3 by 4. I have given this, then directly wherever y is there I have replaced by x. Clear? That's it. Fine? Done? Yes, moving on to the last problem over here. Last problem ಹೋಗೋಣ. Last problem ಎಲ್ಲದ? Yes, we have this.
if f is a function from R to R, if f is a function from R to R defined by f of x is equals to 1 plus x square, we need to show that f is neither 1 1 nor on 2. Quickly ಮಾಡ್ತೀರಾ? Easy ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿದವರ ಸೂಪರ್. ಡಿನ್ನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, after doing this problem I'll give you the dinner break. Fine. So 1 1 ನೋಡಿ, 1 1. After this problem I'll give you the dinner break. Fine. 1 1 condition ನೋಡಿ. Clear? So here students, what do we have over here? Let x1 comma x2 belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗ? ನೋಡು, ಆಲ್ವೇಸ್ 1 1 ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. f of x1 should be equals to f of x2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ನಮ್ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 1 plus x1 square should be equals to 1 plus x2 square. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? x1 square should be equals to what? x2 square. So x1 ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? It is square root of x2 square. So this implies that x1 is equals to plus or minus of x2. So therefore students, what do we have? x1 is equals to x2 or x1 is equals to minus of x2. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸಾರಿ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು? Okay, we are getting the condition that your x1 is equals to x2 or x1 is equals to minus of x2. Actually ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? Actually ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು? Can I skip differentiation? ಯಾಕಪ್ಪ, ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓವರ್ ಹಿಯರ್ we have f of x1 is equals to f of x2 does not imply x1 is equals to x2 because ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this implies f is not 1 1. F is not 1 1. Clear? F is not 1 1. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Sir, next matrix after 30 minutes. Okay, done. Break ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Fine. Next we have onto. Clear? Next we have onto. Clear? Next we have onto over here. Onto conditions ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Again same, for every y belongs to real numbers, there must exist an x belongs to real number such that your y should be equal to f of x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? y should be equals to 1 plus x square. ಕ್ಲಿಯರ್? or we can tell that, clear, ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫೈನ್. we know that your x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ರು? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಏನ್ರು ಹೇಳಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಇಫ್ ಐ ಆಡಿಂಗ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್, if I adding 1 on both the side. Clear? So what we'll get students over here? 1 plus x square must be greater than or equals to 1. This implies that 1 plus x square in baratta, we'll get it nothing but what? Y is greater than or equals to 1. So range in bantu. Range in bantu students illi. What is range over here? Nodi. Y it is assuming the value greater than or equals to 1. 1 kinta jasti value. So range is 1 comma infinity. Clear? Range is 1 comma infinity. So this implies that, okay, codomain enada, and codomain is nothing but what? Codomain is nothing but what?
set of real numbers. ಎರಡು equal is range equals to codomain. Sir, y is equals to 1 plus x square is equals to y minus 1, x is equals to root of minus 1 does not belongs to R. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Yes or no? Yes, I am from Belgavi appa. Correct? That also you can do, but this is easier. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, range is not equals to codomain. So ಏನಾಯ್ತು students? Therefore I can tell that f is not onto. Clear? So f is neither 1 nor onto. Clear? Modulus x ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ x ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Fine. Modulus of x is also what? Neither 1 nor onto. It is not important. This is important. Model question paper nagu ada ida. Fine. In model question paper also it is there. Clear? Okay. Y less than 1, there is no image of x. Clear? Same condition, y less than 1, there is no image of x. Modulus function ಮಾಡಬೇಕಾ? Clear? If you want me to do, look at this. Here students, if f is a function from R to R defined by f of x f of x is equals to mod x. Check if f is 1 and onto. Clear? Yes. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಿಗೆ ಹೋಗೋದದ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So once we check for 1 over here, 1 condition, 1 in here students, again same condition take. For all, correct, for all x1 comma x2 belongs to R, f of x1 should be equals to f of x2. This means that mod of x1 should be equals to mod of x2, but this implies that from here if I remove the mod, x1 will be equals to plus or minus of x2. Mod tagibekandra mod of x1 should be equals to mod of x2. So x1 should be equals to plus or minus of x2. So ilinda ಏನು imply ಆಗ್ತದೆ students? Therefore f of x1 is equals to f of x2 does not imply x1 is equals to plus or minus of x2. Clear? Does not imply x1 is equals to x2. So therefore I can tell that f is not 1 f is not 1 Clear? f11 agalla. Moving on, next we have nothing but what? Onto. We have onto over here. Condition for onto ಏನಾಗ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ? Again same. We say that for every y belongs to R, there exists an x belongs to R such that your y should be equals to f of x. Y another. Y is what students over here? Y is equals to mod of x. Clear? Y is equals to mod of x. But we know that your mod of x is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Yes or no? So ಏನಾಗ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿಂದ? Y is greater than or equals to 0 for all x belongs to R. So therefore I can tell that the range is close 0 to infinity, which is not equals to codomain, because codomain another set of real numbers ada. Function is from R to R, set of real numbers. So therefore f of x is not onto. So f of x is neither 1 nor onto. Clear? Understood everyone? Clear ada? Fine. This is not that important problem, but yes, if you want, you people can do it. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. Yes or no? So here students, we have also finished your relations and functions. ಎಲ್ಲದಪ್ಪ relations and functions? Yes, ನೋಡಿ.
ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಕಿಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಗ ಟಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Now we are remaining with 2 topics. Clear? According to our planned session, we are remaining with matrices, determinants. First matrices ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ determinants ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine? Clear? So if you see matrices over here, okay, ಇದು marks ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. matrices ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, one question ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. Clear? One question will be on what, students, over here? Your MCQ fill in the blanks. Equality of matrices ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. It can be on equality of matrices. Okay? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it can be from what, students, over here? Symmetric, skew symmetric, ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದಾ. But here this one question is very important. ಈ ಒಂದು question ಇರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That is nothing but what? Symmetric and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric matrix. Clear? Symmetric and skew symmetric matrix ಇಂದ short question ಇದೆ. Clear? Symmetric and skew symmetric matrix. ಈ ಒಂದು question ಇರೋದ, this one question is from operation on matrices. Operation on matrices. Clear? Okay, fine. ಚಲೋ. ಸೊ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಐ ಥಿಂಕ್ 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. 1.5 hour ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಬೋತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಅದ. 1.5 hour ಆಗುತ್ತೆ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೂಪರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. 5 minutes ಬ್ರೇಕಾ? ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಡವಾ? ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್. ಫೈನ್, ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಡೌಟ್ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, 30 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರಾವಣಿ. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 300+ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ 80 to 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100 out of 100 ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ಟಾಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 100 out of 100 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ನಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅದ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೈಸಸ್. ನೀವು ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದೀಪಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ನನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಪ್ಪ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅದ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ದ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೈಸಸ್ ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಮ್. ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ದಟ್ ಸೀನ್? ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? If you see over here, everyone, Superman will be over here, everyone will be standing around him. So same moment ನಂಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದದ. 100 out of 100 ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ವಿಜಯೋತ್ಸವಿಗ, ಅವಾಗ all the faculties will be standing and you people will be standing beside like that. Fine? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine students? Yes, Justice League ನಾಗ ಅದ, correct? Not Dark Knight Rises, Justice League. Yes or no? Clear? Fine. So ಆರಾಮ್ ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. We'll take the break over here. Fine. One break ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Clear? Break.
let us take a break over here of ಕ್ಲಿಯರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 + 5 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅನದರ್ 5 + 4 9 + 2 11 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಎಸ್, 12th ತನಕ ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 2 topics get over, I'll be with you people. ಚಲೋ. ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಫೈನ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಊಟ ಅದು ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
Okay, fine. Am I audible, students? Continue ಮಾಡೋಣ. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, 5 minutes. Let us continue. Yes. Welcome back, everyone. Welcome back after the lunch. Sorry, dinner. Dinner break ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. Yes. Welcome back, students. Welcome back, sir. I have 6 model papers and 7 PYQs. Is this enough? Yes, Rachu avare, more than enough. Correct ಆಗಿ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. Fine. ಯಬ್ಬಾ. Fine. Yes, ಬರ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ. Yes, yes or no? ಬೆಂಕಿ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. So that let me see how many of you are active and then we can continue with the matrices. Yes, ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? Done. You people are done. Clear? ಜಾನುನಾ? ಏಯ್ ವರುಣ್, ಯಾರಪ್ಪ ಜಾನು? ಅದು ಜಾನು ಬೇಕೇನಪ್ಪ? ವರುಣ್. ಎಸ್, ಬರ್ಲಿ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ, ಸೂಪರ್. Yes. Let us start, my dear students. Let us start. Clear? Fine. Innondu, I think another 1.5 hour from here. Max to max. Complete ಮಾಡ್ಲಿಕ್ try ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So let us start. Yes. Chal. So if you see over here, students, matrices ಅದು weightage ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Yes or no? Sir, ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು? ಊಟಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. Fine. I had rice. Clear? ನೀವೇನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ? What did you people have? Okay. Done? Chalo. Start ಮಾಡೋಣ. Let us start. So yes. Look at this first question, students, over here. For any square matrix A, with real entries, clear? With real entries, fine. For any square matrix A with real entries, A plus A dash is symmetric ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ and A minus A dash is Q symmetric matrix. So we can divide this question into 2 parts. ಹೌದನೆಲ್ಲ? Yes or no? First, students, we will let as what? Let PB is equals to A plus A dash. Clear? We need to show that what? P is symmetric over here. Pav bhaji. Abba, super. Everyone, I think we should go to Atharva's home now. Pav bhaji tinaka. Yes or no? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನಪ್ಪ. How much long more? 1.5 hour more. Okay, sir, I am worried about revision. Someone is saying Janu. Clear? Even I am worried about that. ಯಾವ ಜಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಜಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಜಾನು ಮೈ ಜಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಆರ್ ವರಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ MCQs ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಫೈನ್. ಎಸ್ ದೀಪಕ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? Yes or no? Students are worried that sir how to score in MCQs. Clear like that? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾನು ಅಂತೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನು. Clear? Yes. So we have P is equals to A plus A dash we have. Now to show, we have to show P is symmetric. Clear? P is symmetric. That is nothing but what, students, over here? P transpose should be equals to P. P dash should be equals to P. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Equation 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So taking transpose on both the sides. Taking transpose on both sides. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? P transpose will be equals to A plus A dash whole transpose. So from here it will be P dash is equals to A transpose plus A transpose whole transpose, which is equals to A dash plus A transpose whole transpose ಏನು ಬರ್ತದೆ? A, which is nothing but what? A plus A transpose. So ಏನು ಬಂತ? Which is equals to P. So therefore P transpose is equals to P. This implies P
P is symmetric. Clear? P is symmetric. P symmetric ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? Since P is symmetric, I can confirm that your A plus A dash is symmetric. Clear? A plus A dash is symmetric. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Clear? Easy ಅಲ್ಲ? Sir, can we focus only on model question paper? Yes, ಮಾಡಿ. Dinner complete, sir. Super. Varun. ಜಾನು ಓದ್ಲಾ? Very nice. Clear? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. P is equals to A plus A dash ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. P symmetric ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we should show that P transpose is equals to P. Taking transpose on both the side, P transpose is equals to A plus A dash whole transpose. Transpose ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. A dash plus A dash whole dash, A dash plus A plus A dash is equals to P. P transpose is equals to P. P is symmetric. Clear? Did you people understand this? Clear? Yes. Q minus Q transpose ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Sir, if I start studying from tomorrow, I can get out in maths. Sir, please tell. Very good question. I don't have an answer for that. Okay? Yes. Your question is very good, but I don't have answer for that. Clear? So let QB is equals to, we'll take A minus A transpose. Clear? A minus A transpose. Clear? Now, to show that, clear? To show that Q is skew symmetric, we need to show that Q is skew symmetric. Q ಏನಾದರೂ skew symmetric ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we need to show that Q dash is equals to minus of Q. Correct? We need to show this. Clear? So equation 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Name this as equation 2 over here. Let us take transpose on both the side. Yes or no? Clear? Fine. So taking transpose on both the side, taking transpose on both sides. Clear? Let us take transpose on both the sides. Transpose ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರ Q transpose will be equals to A minus A transpose whole transpose, which will be equals to A transpose minus A transpose whole transpose, which is equals to A transpose minus A. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now from here, if I take minus sign common, next step ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. If I take minus sign common, I'll get A minus A transpose, which is equals to what? Minus of Q. So therefore, I'm getting Q transpose is equals to minus of Q. This implies Q is skew symmetric. Clear? Q is skew symmetric. Q is skew symmetric andra, we are getting that over here. A minus A transpose is skew symmetric. Clear? Fine. Did you people understand? Simple problem alwa? Sir, please tell how to start studying maths from today. Na ಎಷ್ಟು ದನಿಶ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಪ್ಪ. ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, AI ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ we have express the following matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear? Sum of symmetric, skew symmetric matrix. 3 marks question ivella. These are all your 3 marks questions, students. I have not mentioned the marks over here. These are all your 3 marks question. Yes or no? Clear? Fine ada? 2 marks important. ಮಾಡ್ಸಾತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. Yes or no? One by one I am doing. ಸರ್, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
let A be is equals to, we have 3, 5, 1 minus 1. Fine. Now any matrix A, clear? Now any matrix A can be expressed, any matrix A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Yes or no? Skew symmetric matrix. Clear ada? Yes. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How do we express, students, over here? Symmetric and skew symmetric matrix, that is A is equals to, we have A plus A transpose divided by 2, clear, plus A minus A transpose divided by 2. So A is equals to what we have? P plus Q we have, clear, where P is equals to what? Symmetric matrix. Sir, formula? Yes, ashte. Uta aita sir? Yes, aitappa. Yes or no? Uta aita? Understood? Fine. Super. Very nice. Ellar kadsinda otta hogi. Yes or no? Clear? Fine. So from here I can tell that where P is symmetric, where P is symmetric and Q is skew symmetric. Clear? Skew symmetric. Fine. Ishta artha aita? Now next, students, we have nothing but what? P is equals to, we have half of A plus A transpose, which is equals to half of, yes, fine. ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Super, very nice. I'll convey this to Ritika. Okay, fine. So we have half of A, we have, which is nothing but, we have 3, 5, 1 minus 1, plus again the transpose of this, which is nothing but what? 3, 5, 1 minus of 1. Fine. Now from here, students, okay, from here we have nothing but what? Half of, clear? Yes. If we add 3 plus 3 is 6, 5 plus 1 is 6, 1 plus 5 is 6, minus 1, this is minus 2. Clear? So illinda, students, half anna multiply madidre ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We are getting 3, 3, 3 and minus 2. Correct? So if I do P transpose over here, P dash, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What will get, students, over here? 3, 3, 3 minus 2. So P dash is equals to P. This implies P dash is equals to P. So therefore P is symmetric. Clear? P is symmetric. Understood? ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಜಾನು? ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಾನು, ಯಾರಿದು? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. -1 is -2. Okay, this is fine. This is -1. Already you people will be having the idea ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Now next, students, will take Q. Correct? So Q is equals to half of we have A minus A transpose, which is equals to half of we have, clear, half of we have nothing but what? Okay, 3, 5, 1 minus 1, 3, 5, 1 minus 1 minus of, again we have 3, 5, 1 minus 1. Clear?
ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್, clear, the matrix 3 minus 3 is 0, here we have 4, here we have minus 4, minus 1 plus 1 is 0. So which is nothing but what? Ilinda 0, 2, minus 2, 0. Yes or no? 0, 2, minus 2, 0 banta. Everyone is getting this? Yes. MCQs kuda we are going to take top 100 MCQ session. Fine. Clear? Understood? We are going to take top 100 MCQ session. 2 sessions irutte, and there you people will be practiced. Clear? Artha aita? So this is Q over here. Now Q dash anna nodidra, it is nothing but we have 0, minus 2, 2, 0. If I take minus sign outside, we'll have 0, 2, minus 2, 0, which is equals to what? Minus of Q. So therefore Q transpose is equals to minus of Q. Therefore Q is Q symmetric. Clear? Understood? Fine. Artha aita? Q is Q symmetric. Now once we are getting this, both the things, we can tell that therefore A is equals to P plus Q. So matrix A another we have 3, 5, 1, minus 1 is equals to we have 3, 3, 3, minus 1 plus we have clear, half of ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, yes, 0, 2, 0, 2, minus 2, 0. Clear? This we can write down. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 marks fix. If you do this much, you will get 3 marks fixed over here. Clear? Including in the question bank. Sure. Sir, ಇದು easy problem. Yes, ಭಾಳ easy problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Fine. Next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನದ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2026. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಬರಿಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆನ್ ಇಸ್ MCQ ಸೆಷನ್? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಥ್, ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿನಾ? 1, 4, 6, 7 A plus A transpose ಮಾಡಿ you have to show that it is symmetric. A minus A transpose ಮಾಡಿ you have to show that it is Q symmetric. So according to me students, I feel that 2026 ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ 2026 boards, I am feeling that this problem will be there. Clear? Artha aita? Because this is little bit different. Fine? 5 marks questions anna next ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? Let us move to forward to 5 marks questions over here. 5 marks questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Yes. Look at this. These are your 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? 5 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, AB whole dash is equals to BA B dash A dash ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHS ಓವರ್ ಹಿಯರ್. LHS ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ AB dash. ಕ್ಲಿಯರ್? AB dash ಬೇಕಂದ್ರೆ we need AB first, A into B. So what do we have students over here? Here we have -2, 4, 5, and B we have, which is nothing but what? 1, 3, -6. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
multiply over here. This into this will get minus 2, minus 6, clear, and minus of minus plus we have 12. 4 ones are we have 4, 4 threes are we have 12, and this is minus 6 fours are we have 24. 5 ones are we have 5, 5 threes are 15, clear, and then we have students minus of 30. Okay, now AB whole dash idin transpose ಮಾಡಬೇಕಾ? AB whole dash transpose of this will be nothing but what? Minus 2, minus 6, 12, 4, 12, minus 24, and 5, 15, minus of 30. Understood? Is clear ada? Hello sir, please 2 marks from integration chapter. Yes, Pradeep, already ಹೇಳಿದನಲ್ವಾ? On Saturday, we will be again coming with one session. Saturday ಅಲ್ಲಿ which chapter can skip other than integration? Differential equations ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ skip ಮಾಡ್ಬೋದು. Integration, differential equation both are connected. If you want, you can skip the differential equations also. Understood or not? Clear? Yes. Saturday Pradeep ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. In that session, clear? In that session, sir, if question fix yes, fix fine. Saturday session ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 2 marks, 3 marks, 5 marks, 6 marks, 4 marks ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. Clear? Yes, look at this. Here we have nothing but what students over here. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು RHS ಅದ. Sorry, we have RHS. Clear? So RHS students, we have B dash A dash. Clear? B dash another, we have 1, 3, minus 6, and then we have A dash which is minus 2, 4, 5. Okay, multiply ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ. Fine, multiply over here. What do we have students? Minus 2, clear, 4, 5, minus 6, 4 threes are we have 12, and 5 threes are we have 15. Minus of minus plus, we have 6 twos are we have 18, and minus 24, and then we have minus of 30. Clear? Understood? So this both the matrices, if you observe over here, both are same. ಇದಕ್ಕೆ equation 1 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ equation 2 ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ. So therefore from 1 and 2, from 1 and 2 we have AB whole dash is equals to B dash A dash. Clear? AB whole dash is equals to B dash A dash. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Sir, from which parts HOTS question will arise? Andre? Shravani, I did not get your doubt. Clear ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬೇಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೇನು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಚಲ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A is equals to B is equals to C is equals to AC, BC and A plus B into C calculate ಮಾಡಬೇಕಾ? And also finally we have to verify this. Easy question ada. First of all, we'll calculate AC over here. AC matrix will be nothing but what? 0, 6, 7, minus 6, 0, 8, 7, minus 8, 0. Should be multiplied with C over here, which is nothing but what? 2 minus 2, 3. Clear? So if I multiply this, illing multiply madidra, this into this, it will be nothing but what? Clear? 1 cross 3 matrix baroda. So we have 0, minus 12 plus 21. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? minus 12 plus 21 ಅಂದ್ರೆ 9 ಬಂತ. 6 to the minus 12, 21 ಅಂದ್ರ yes 8, 9. Minus 12 plus 24, minus 12 plus 24 will be 12. Again 7 2s are 14, 14 plus 16 will be 30. Is it correct? 9, 12 and 30. Is it correct students? Correct? 9, 12 and 30. Okay, fine.
Sir, bio notes is sent in WhatsApp group. Thank you. Super. Very nice. Yes or no? So nodi. Yes or no? I'm like a genie alva. Yes or no? You will wish and I'll fulfill. Correct? Okay. Sir, how many marks can we score from this session? 60 out of 60 pa. Okay. So BC we have to calculate now. B matrix another. We have 0, 1, 1, 1, 0, 2 and 1, 2, 0. Clear? Multiplied by, we have 2 minus 2, 3. Clear? And then students, if you multiply over here, minus 2 plus 3 is 1. 1, 2, 2 plus 6 is, okay, 2 plus 6 is 8. 2 minus 4 is minus of 2. Correct? AC matte BC banta? Yes or no? Now students, next thing they are telling to calculate is nothing but what? A plus B. Clear? So first of all, A plus B into C calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. Fine. So A plus B into C. So ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. These two matrices, 0 plus 0 is 0, 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 is 8, minus 6 plus 1 is minus 5, 0 plus 0 is 0, 8 plus 2 is 10, clear, 0, 8 plus 2 is 10, 7 plus 1 is 8, minus 8 plus 2 is minus 6, and then we have 0 plus 0 is 0. Multiplied by the matrix C, that is 2, minus 2, 3. So if we solve this, what will we get? N siktad illinda. Fine. This into this, 7 2s are 14. Okay, minus 14 plus 24. Minus 14 plus 24 andre 10 bantu. Minus 10, this is 20, and here we'll get 28. Idanna ನೀವು equation 2 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. Similarly, you can find over here AC and BC. AC plus BC. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 9 plus 1 is 10, 20, 28. Name this as equation 1. So therefore, from 1 and 2, we have A plus B into C is equals to AC plus BC. Hence verified or hence proved. Hence proved. Yes or no? Good morning. Very good morning. Where is that problem which you made mistake in your second PU? I think I have not included this. Sir, 3 cross through ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ. ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Okay, that is for detailing. Sir, by watching we can't score 60 by 60. We should also learn. Yes, that is true. Clear? From which okay, MCQ session ಯಾವಾಗ? Soon ಇರುತ್ತೆ. MCQ session will be soon, don't worry. Clear? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್. ಚಲೋ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ವರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 60 out of 60. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ಕೂಡ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 60 out of 60 ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನದ, ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್. ವಾಯ್ಪ ಅಂತದೇನ್ ಮಾಡಿತ್ ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? Yes or no? I think you are a bio student. Correct? Bio lover? Fine. Yes, 210 to 38. Fine. Dedication nodi. So from here students, it is easy. First we will compute A plus B.
a plus b, which is nothing but what? We have 1 2 minus 3 5 0 2. Yes, 1 2 minus 3 5 0 2 1 1 minus 1 plus b anna ಮಾಡಬೇಕು plus b we will do. That is, we have 3 minus 1 2 4 2 5 and 2 0 3. Clear? So if we add them both, ಏನು ಸಿಗ್ತದ? What will we get, students, over here? 1 plus 2 is 4, 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2, correct? No, 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2 is minus 1, 5 plus 4 is 9, again we'll get 2, 4 plus 5 plus 2 is 7, 3, 1 and again 2. Yes or no? We'll get this. Correct, Ada? Fine. Similarly, next they are telling to compute b minus c. So b minus c will be 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. Minus we need to do c over here. C another 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3, which is equals to, students, over here 3 minus 4 is minus 1, minus 1 is minus 2, 2 minus 2 is 0, 4 minus this is 4, 2 minus 3 is minus of 1, 5 minus 2 is 3, and finally 2 minus 1 is 1 plus 2, 3 minus 3 andre 0. Correct? Yes or no? Fine. Super. Fine, done. Clear? Okay, fine, done. Clear? Yes or no? Done? Yes, super. So next, students, illinda we have to find what? Anup. Yakappa? Anup Singh Anudi. Anup Singanudi. Yake? Kanda? Yes or no? Fine. So from here we have a plus b minus c, which is equals to a plus b minus c. Andre we have nothing but what? Matrix A as 1 2 minus 3 5 0 2 1 1 minus 1 plus we have b minus c. B minus c another we have minus 1 minus 2 0 4 minus 1 3 1 2 0. Clear? After this it is easy, students. Here do matrix and add madbidi. 1 minus 1 andre 0, 2 minus 2 is 0, here we'll get minus 3, 5 plus 4 is 9, minus 1, 2 plus 3 is 5, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, and this is minus 1. You can name this as equation 1. Clear? Equation 1 anta hesaridi. Moving on, next, students, we have a plus b minus of c. Clear? So what do we have over here? A plus b is 4 1 minus 1 9 2 7 3 1 2 minus we have to do with the matrix C over here, that is 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. Clear? So after this what will get, students, over here? In siktada 4 minus 4 is 0, 1 minus 1 is 0, minus 1 minus 2 is minus 3, 9, 2 minus 3 is minus 1, 7 minus 2 is 5, 3 minus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 minus 3 is minus of 1. So we can name this as equation 2. So ಈ ಎರಡು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is equal. Yes or no? Even I have family. Yes, sure. Last one topic ಉಳಿದದ. Okay, last one topic ಉಳಿದದ. That's it. And after that I think we can finish it off. Clear? Probability nu ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ? Probability ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. I'll make sure that on Saturday 2 marks ನಿಮ್ದು probability ಎಲ್ಲಾ types of problem cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? Yes or no? Super. Yes. ಅನೂಪ್ ಯಾಕಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದಂಗೆ
ಅನೂಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 0 0 -3 9 -1 5 2 3 -1 ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ probability. ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, yes or no? Clear. Last topic over here we have is determinants. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2 marks ಗೆ 1 question, and we know this from where? Applications of determinants. Correct? Yes or no? Applications of determinants. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ question, fixed question. Again students, next we know 4 marks 1 question. It will be from where? Matrix equation. Matrix equation. Clear? Matrix equation. Then we will have this another question students, another one question. It will be from where? It will be from ಇದು application of determinants ಆಯ್ತಾ, matrix equation, and 5 marks 1 question will be from system of linear equations. Clear? System of linear equations. Fine. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಈಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತು ನೋಡ್ರಿ. 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 + 4 6 6 + 5 11 marks. So if you listen for the next 1 hour correctly, you people will take 11 marks and go home. Correct? ಮನೀಗ 11 marks ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮುಗೀತು. We are completed with matrices also. Last topic is remaining determinants. If you cover these topics, whatever I have done in today's class, you will be scoring 60 out of 60 in part B, C, D and E. MCQs ಏನು ಉಳಿತದ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು MCQs ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೂಪರ್. 10 hours. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ 1 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ whose vertices are given by 3 8 -4 2 5 1. ಸೊ area A over here will be equals to 1/2 mod of determinant of x1 y1 1, clear, x2 y2 1, and then we have x3 y3 1. So from this concept students, we have 3 different types of concepts, correct? We have 3 different types of concepts over here. So area A will be equals to 1/2 mod of determinant of we have 3 8 and 1 minus 4 2 1, and then we have 5 1 and 1. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ 1/2 mod of, clear, mod of determinant ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 times of 2 minus 1 minus 8 times of minus 4 minus 5 plus 1 times of, we have minus 4 minus 5 2s are, we have 10. Is this clear? Is this clear? 10 chapters completed. Yes, no problem. You can, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, which you don't know, you try to study that so that you don't lose marks anywhere. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, you people can start studying now. Clear? So area A is equals to 1/2. We have mod of, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 minus 1 is 1, so 3 ಬಂತ,
minus 4 minus 5 is minus 9, so plus we have 8 9s are 72, minus we have 14, so which is equals to what? 72 61 baratta, 61 divided by 2, which is nothing but what? 30.5 square units is the answer. Clear? 30.5 square units is the answer. Clear? Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear? Crystal clear ಅದ? Very nice. Fine. Done. Moving on to the next problem. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ questions ಅದಾವ. In the same pattern, we have different questions. In the same pattern, students, we have different questions. So make sure that you practice them without fail. Done? Next. Super. Find the values of k. We need to find the values of k if area of the triangle is 4 square units and vertices are given by this. Clear? A value find, k value find ಮಾಡಬೇಕೀಗ. Second type of question. 3 different concepts ಅಲ್ಲಿ second type of question we have. Fine? Oh, super. Yes or no? We remember our first marathon like last year students. Now ನಾ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ when teaching my first marathon 11 marks 11 minutes 11 wish ಮಾಡೋಣ. Okay, fine. We'll all wish at 11 students so that we get out. Yes, my first marathon when I joined last year was for first PUC. I remember still the students. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತ. Yes or no? Okay, chalo. Clear? So let us start over here. So if you see over here, one student had come in between the class and he had asked, sir, this is all simple problems, give me permutation combination problem. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, I'll give you 10 boxes, you need to choose, you have to guess my phone number. ಇನ್ನೂ ತನಕ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ. Yes or no? So yes, area of the triangle formula. Area of the triangle is half of mod of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, and then we have x3 y3 1. Clear? Okay, so from here students, it is easy that area of the triangle they have given 4 is equals to 1 by 2 mod of determinant of points ana substitute ಮಾಡಿ k01 401 and then we have 021. Clear? So if we cross multiply 8 ಸಿಗ್ತದ and I'll remove this mod plus or minus 8 ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ mod ಸಲುವಾಗಿ we have to introduce plus or minus 8. 4 2s are 8. Now expand the determinant. K times of 0 minus 2 plus 0 plus 1 times of we have 8. So plus or minus 8 is equals to minus 2k plus 8. Third equations bartava illinda. Will we get 2 equations students from here? Will we get 2 equations from here? That is nothing but what? Minus 2k plus 8 is equal to, we will get it as 8, or minus 2k minus 8 will get it as, sorry, minus 2k plus 8 is equals to minus 8. Fine. 2 equations will get. Illinda solve ಮಾಡಿ. Minus 2k is value is equals to 0 or k value is equals to 0. Yes or no? K value is 0. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I solve this over here, your minus 2k is equals to minus of 16, minus minus cancel, or k value is equals to 8. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people get this? Yes or no? K value is 0, k value is 8. Fine? Understood? Clear alva? Fine? K value is 0, k value is 8. Fine? I am also grateful to you people. Avaginda you people are sitting in the class, which is a very big thing, my dear students. Okay? Kandita, sitting in front of the screen. Teaching here is easy. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If I teach here, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it is easy for me. But sitting in front of the screen, one side, paying attention, it is very much difficult. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಜಾನು ಅದನ್ನ ಅಂತಾರ. In that you people are still attentive. That is very nice thing. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the third type of question.
similar types of question practice ಮಾಡಿ. Clear? Third type of question from this concept, we need to find the equation of the line joining these 2 points using the method of determinants. Clear? So what we'll do, students, let x comma y be any point, clear, any point on the line, clear, let x comma y be any point on the line joining the points 1 comma 2 and 3 comma 6. Clear? Let x comma y be any point on the line joining the points 1 comma 2 and 1 comma 3. Clear? Fine? Yes or no? Clear? Very nice. Super. Okay. So from here, students, if we see over here, area ana now nodidre, correct? Since the points are collinear, clear, we can tell that the area covered by the area is 0. Okay, the area is 0. Clear? Area is 0. So therefore formula another area ka, therefore I can tell area A is equals to 0. So half of mod of determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. This mod is equals to 0. Clear? So ilinda 2 anna cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 if you cross multiply will get determinant mod ತೆಗೆದಾಕ್ ಬಿಡಿ, because anyhow it is 0 ಅಲ್ವಾ. So x1 y1 1 ಏನದ, we have 1 2 1, x y1, x3 this is 3 6 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಂತ ಹೇಳಿ? Look at this, students. Here we are telling that we have 2 points over here, that is 1 comma 2 and 3 comma 6. Now there is a line which is joining these 2 points. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು line ada which is joining these 2 points. So on this line I have constructed another point which is x comma y. Lines ಏನದಾವ, points ಏನದಾವ, collinear. Area should be 0. Yes or no? Clear? Yes. Clear? Please reply. ಹೇಳಿ ಏನ್ ಡೌಟ್? ಗೋಲು ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ದು? ಯಾರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. Fine. So from here if I expand the determinant now, 1 times of we have y minus 6 minus 2 times of we have x minus 3 plus we have 1 times of 6x minus 3y is equals to 0. Quickly idan madbidi. So here we have y minus 6 minus 2x plus 6 plus 6x minus 3y should be equals to 0. Clear? So from here, students, we have minus 6 plus 6 cancel ಆಗ್ತದ. If we solve this, we will get y is equal to 2x. This is the answer. Correct, everyone? Y is equals to 2x is the answer. Clear? Y is equals to 2x is the answer. Okay, fine, Janu. Okay? Clear? Next we have this. We have to show the points are collinear. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, we need to show that whatever these points are there, they are collinear. So the points will be collinear if area is 0. ಇದನ್ನ ನಾವು x1 y1 ತಗೋಬಹುದಾ? We can take this as x2 y2 and we can take this as x3 y3. Clear? So in the area ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? What will be the area, students? Area will be half of mod of determinant of x1 y1 1, clear, x2 y2 1 and we have x3 y3 1. Clear? We have this. So Linda, students, here if we see, we have area A is equals to half of mod of determinant of points nodi x1 y1 1. We have A
b plus c 1, clear. Again we have b, c plus a we have 1, and then again c, a plus b we have 1. Yes, quick agi determinant expand ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ and see what you will get. We have half of mod of a times of c plus a minus b. ನೋಡಿ, this into this minus this into this, clear. Minus b plus c times of we have b minus c plus 1 times of b times of we have a plus b minus c times of we have c plus a. Clear? Ist clear? Ellarigu clear? Understood? ಜಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವಳು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್. ಅವಾಗಿಂದ ದಟ್ ವಿರಾಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನು. ಜಾನು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಟಯರ್ಡ್, ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಮತ್ ನನ್ ಜಾನುಗಿನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏಯ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್, ನನ್ ಜಾನು ಅಲ್ರೋ ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್. ದೇರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿರಾಜ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವಾಗಿಂದ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಜಾನು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋದ. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಬೈ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಥಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಜಾನು, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಜಾನು. ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಚಲೋ. So from here the required area A will be equals to half of mod of, yes, nodi, plus a minus a cancel aita, multiply and take, we have AC minus BA over here or AB. Clear? Illinda ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? b square minus c square ಆಗುತ್ತೆ. So minus b square plus c square. Clear? And here if you multiply this and take AB, okay, plus we will have AB, plus we'll have b square, minus we'll have AC, minus we'll have c square. Clear? So AC minus AC cancel, minus AB plus AB, minus b square plus b square, c square cancel. So if you see over here, area A will be equals to what? 0. Clear? Therefore points are collinear. Points are collinear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ನಾವು. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. A is 2, 3, 4, minus 1, B is 1, minus 2, minus 1, 3. We need to verify this property. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 marks ಕ್ವಶನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 4 marks. 2 marks ಮುಗಿತ. ಕ್ಲಿಯರ್? 2 marks ಮುಗಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 4 marks ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ನಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಇಲ್ಲ, that student he was watching from morning, Vikram Aura. Clear? Yes. So if we see over here, we have to do AB. AB is equals to what, students? We have 2, 3, 4 minus 1 multiplied by, we have 1 minus 2 minus 1 3. So from here, students, if we see over here, multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 minus 3 is minus 1. Minus 4 plus 9, yes, minus 4 plus 9 is 5. 4 plus 1 is again 5. Minus 4, minus 8, minus 3 is minus 11. Clear? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 11 wrong ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Minus 8 minus 3 is minus 11. So now AB whole inverse will be equals to
Clear? AB whole inverse will be equals to adjoint of AB divided by determinant of AB. Easy ada 2 cross 2 matrix ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ adjoint. How do we give the adjoint, students? Interchange these two elements, minus 11 minus 1, change the sign of off diagonal elements, minus 5 minus 5. Determinant ಏನ್ ಬರ್ತದ? And determinant of AB over here is equals to what? Minus of minus plus 11 minus 25, so we'll get minus 14. So we have minus 1 by 14 over here. Minus sign anna ಒಳಗಡೆ multiply ಮಾಡಬಿಡಿ. So you'll get 1 by 14 times of 11 5 5 1. Okay, so this is a equation 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Equation 1. Tomorrow class time same 12 o'clock. Clear? ನಾಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. Tomorrow at 12 o'clock chemistry marathon will be there. Madam will also take powerful marathon. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾಳೆ, ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಮೇಡಮಿಗೆ ನಡು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್, ಫೈನ್, ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮೈ ರೀಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. Yes, next we have B inverse. B inverse will be equals to adjoint of B divided by determinant of B. Clear? So adjoint of determinant of B ಏನು ಬರ್ತದ? 3 minus 2. Correct ಅಲ್ವಾ? 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರ್ತದೆ. Clear? So what will be B inverse now? Change these elements. 3 1. Again we have 2 1. So this is B inverse. And if I calculate A inverse over here, it will be adjoint of A divided by determinant of A. Determinant of A in bartada minus 2 minus 12 will be minus 1 by 14 times of, I have to change these two elements, minus 1, 2 over here, minus 3, minus 4. Clear? Now it is easy. Next part will be A inverse, sorry, B inverse into A inverse, which will be equals to we have 3 2 1 1 minus 1 by 14 ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, and then I have to multiply with minus 1 minus 3 minus 4 2, which is equals to what, students? Minus 1 by 14. Yes, multiply this with this. Minus 3 minus 8 is minus 11, minus 9 plus 4 is minus 5, minus 1 minus 4 is again minus 5, minus 3 plus 2 is minus of 1. Minus sign ಒಳಗಡೆ multiply ಮಾಡಿ 1 by 14, let it be as it is. So we have 11 5 5 1. So if you compare equation 1 and 2, clear? From 1 and 2, what do we have, students? Clear? So from 1 and 2, clear? AB whole inverse is equals to, we have B inverse A inverse. Done? Clear ada? Moving on, next we have this. Nodi, ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಗಿವ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾಕ್ರಪ್ಪ? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಡಿ, H2SO4 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ನೇಹ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಗಿವ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಾರಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಅಥರ್ವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಿನಿಶ್ ಗುರೂಜಿ. ಎಸ್ ದೀಪಕ್, ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ.
ಸರ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಭೂಮಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟತಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಮನ್ ಬಾಯಿ ನಂಗೆ ಏನಾರೇ ಬೇರೆದ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಬಾಯಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4 ಕೊಡಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಜಾ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಟುಮಾರೋ at sharp 12 o'clock tomorrow at sharp 12 o'clock it will be there okay so yes a matrix ಕೊಟ್ಟಿದಾರ we have to first verify the equation so ಅದಕ್ಕೆ a square find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ a square will be a into a which is nothing but 3 1 minus 1 2 multiplied by we have 3 1 minus 1 2 okay so from here we'll get nothing but what this multiplied by this 3 3s are we have 9 9 minus 1 is 8 3 1s are 3 3 plus 2 is we have 5 again this multiplied by this minus 3 minus 2 is minus 5 and again minus 1 plus 4 is 3 clear yes or no next we have 5 times of a 5 times of a students 5 times of we have nothing but what 3 1 minus 1 2 so if you multiply this over here 5 3s are we have 15 5 1s are we have 5 minus 5 and then we have 10 clear 7 times of identity matrix which is 7 times of we have 1 0 0 1 which is equals to 7 0 0 7 clear understood yes or no clear understood fine super chalo yes now once we have this over here a square minus 5a plus 7i clear in sikta students illinda I have taken the LHS we have to show it is 0 we have 8 5 minus 5 3 minus 5 times of identity matrix that is sorry we have minus we have 15 5 minus 5 10 plus we have 7 times of identity matrix that is 7 0 0 7 clear so if we solve this on solving this we have nothing but what students over here 8 minus 15 plus 7 andre 0 0 0 0 ನೀವೇ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 hence proved now they are telling that using this equation over here ಈ equation ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we have to find what a inverse easy na yes or no clear understood using this we have to find what students over here correct using this we have to find a inverse so we have a square minus 5a plus 7i is equals to 0 so 7i is equals to what 5a minus a square fine so from here students we'll multiply throughout by a inverse multiply throughout by a inverse clear so in bartha students illinda we have nothing but what 7 times I into a inverse is equals to 5 times a into a inverse minus a square into a inverse correct yes or no so 7 times I into a inverse will be 7 times of a inverse 5 times of identity matrix minus a square into a inverse is a. So a inverse ಏನು ಬಂತ we have 1 by 7 times of 5i minus of a. Clear? Is this clear? Understood? CBS board is tough than PUC board? Yes. Clear? Little bit. Fine? CBSE board is little bit tough compared to your PUC board. Done? ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ we have to actually solve this ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಾಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ last step over here will be finding the a inverse
ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬಂದದ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/7 5 times of identity matrix minus A, which is equals to 1/7, let it be as it is. 5 times of identity matrix will be nothing but what? 5 0 0 5 minus matrix A, 3 1 minus 1 2. Clear? 3 1 minus 1 2. Clear? So illinda students, what we'll get? 1/7 times of, yes, we'll get nothing but what? Fine, 1/7 times of, we'll get finally A inverse over here. A inverse, which is 5 minus 3 is 2, minus 1, minus of minus plus 1, 5 minus 2 is 3. Clear? This is our A inverse, required A inverse. Understood or not? Clear? Understood? Fine. Sir, without calculus part, how much can we get? Calculus part complete skip ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can't score out of out. First of all, 50 marks you can score, not above that. Clear? Yes. Clear? Last in on 2 problems are remaining. I think most probably, yes, 1 2 3 problems are remaining, students. One by one ಮಾಡೋಣ. Yes, look at this. Solve the system of equations by matrix method. Clear? All 3 problems are different. We have to solve this equation by matrix method. Fixed questions. Fixed questions. Illinda ಒಂದು question ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Clear? Boost is the secret of my energy. Yes or no? Clear? ಪಾರ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು. ಕ್ಲಿಯರ್? This is my nightmare question. Okay, let us do step by step. Clear? The system of, clear? The system of linear equation, clear? The system of linear equation can be expressed in matrix form. Clear? In matrix form as, clear? ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ax is equals to b ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? Now you people have to help me with the adjoint of the matrix. Okay, first ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So from here where a is equals to, we have 4 3 2 2 4 6 and 6 2 3. Clear? Matrix x is equals to, we have x y z, and matrix b is equals to, we have 60 90 70. Clear? So what is the my energy, secret behind my energy? Clear? Natural's ice cream. Fine. Tender coconut natural ice cream is the secret behind my energy. Clear? ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್. Yes or no? Fine. Clear? Fine. So from here students, first of all we have to find determinant of a. Quick ಆಗಿ determinant of a ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Determinant of a, if you see over here, we have 4 times of 4 3s are, we have 12 12 minus 12 minus 3 times of, we have 6 minus 36 plus we have 2 times of 4 minus 24. So ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ? This is 0. 6 minus 36 is minus 30. Minus 30 ಅಂದರೆ 90 ಬಂತು. Clear? 90. And here we have minus 40, which is equals to 50, which is not equals to 0. Determinant not equals to 0. A inverse exists. Clear? Therefore A inverse exists. A inverse exists. Therefore the required solution is, clear? The required solution is given by, required solution ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? X is equals to A inverse into B. X is equals to A inverse into B. Correct?
Yes or no? X is equals to A inverse into B. Sir, I have difficulties in calculus, so 80 out of 80, which chapter should I do? Kabir, once follow the planning which I have given you. Clear? At the starting. Clear? Yes or no? Starting igna nim planning kottideni. If you follow that, definitely you will be able to score 60 out of 60. But you have to attempt MCQs at any cost. Calculus ana skip ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ MCQ skip ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Clear? Because there is no choices in MCQ. Go zero ice creams. Okay, next time. Clear? Yes or no? Fine. So from here, A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. Clear? Nodi. One shortcut ada to find the adjoint of the matrix. Clear? For this particular problem, I'll explain. Fine. Okay. For this one particular problem, I'll explain, students. Okay. Nodi. Quick ag nodi. A is equals to what do we have over here? Fine. 432 246. 432 246, and then we have 623. Clear? 623. Okay, so adjoint of the matrix calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ if you have to calculate adjoint of the matrix, sir, 11 11, yes, make a wish everyone, let everyone get out of out. Fine, just a minute. Sorry, am I audible now, guys? Yes. Clear? Fine. Yes. Now I am audible. Sohan Aura, he is in class 11th, he is going to class 12. You people have already experienced everything. Fine, you people have experienced everything. Just give him little bit of understanding that how he can cope. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Sir, will they give full marks if we find adjoint in shortcut? Yes, they will definitely give you full marks, because exam ಅಲ್ಲಿ fine, exam ಅಲ್ಲಿ it is not what I'll tell you that it is not necessary that which method you find the adjoint. Adjoint getting the correct answer is important. Clear? Okay. So from here, how are you going to find? Illa andre go by cofactor method. Clear? You can find the cofactor matrix of A. Beda sir, riske beda. Go by cofactor method, cofactor of A. Clear? Yes, cofactor of A in the 4 3s, it will be 12, 12 minus 12, 0 bartada. Clear? Idan aita idan. 3 2s are 6, 6 minus 36 will be minus 30, but sign is what? Positive. Clear? Again, look at this, students. This I'll cover. 2 2s are 4, minus 20 bartada. 2 2s are 4, 4 minus this is minus 20 over here. After that, I'll cover this and this. 3 3s are 9. 9 minus 4 is 5, so minus 5 over here. Fine. After that, students, will have nothing but what? Again, I'll cover this and this. 4 3s are 12, 12 minus 12 is 0. Again, I'll cover this and this. Clear? 2 2s are 4. Oh, sorry. I have to cover this and this. 4 2s are 8. 8 minus 18 is nothing but what? Minus 10. So sign will be positive, plus 10. Wrong idre heli nange yaudare element. Clear? Again, I have to cover this and this. 6 3s are 18. 18 minus 8 is 10 again. Clear? I have to cover this and this. 4 2s are 8. Okay, correct it. After this, I have to cover this. 6 4s are 24. 24 minus 4 is minus 20 over here. Clear? Because sign is negative. Last element, 4 4s are 16. 16 minus 6 is 10.
This is what we are getting. Is it correct? Is it correct, students, over here? Sir, someone is asking, you have a personal jet. Yarappa adu? Clear? So from here we have adjoint of A. Adjoint of A will be cofactor matrix ka cofactor of A ka transpose. Clear? Which will be nothing but what? Here we have 0, 30, minus 20, minus 5, 0, 10, and 10 minus 20, 10. Now once we are getting this, students, it is easy to calculate what? X is equals to, clear? We have X is equals to A inverse into B. Clear? So A inverse andre ಏನು ಬರ್ತದ? A inverse will be equals to adjoint of A divided by determinant of A into matrix B over here. Yes or no? Determinant of A in bandada 1 by 50 we have got 1 by 50. Adjoint of A at least we have got it as what? 0, 30, minus 20, 0, 30, minus 20, 0, 30, minus 20, minus 5, 0, 10, and then we have again 10 minus 20, 10. Multiplied by the matrix B over here. Matrix B another. What do we have? Matrix B over here. 60, 90, 70. Clear? 60, 90, and then we have 70. Clear? Okay. So ilinda students, what will we get? We'll get 1 by 50. 1 by 50. Yes. This multiplied by this. Minus 450 plus 700, I think 350 sigutta. 700 ಹೇಳಿ ಸರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಸರ್, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಳಿದಾವ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಯಬಾಗಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 450 minus 750. Yes, I think 250. 250. Clear? After that 1800 minus 1400, that is 400. Again 1200, minus 1200 plus 900, that is minus 300, and this is again 400. Clear? So if we divide it by 50, we have 5, 8 and 8. This is the answer. 5, 8 and 8. 5, 8 and 8. This is the answer, students, over here. Howda? So therefore I can tell that your x value is 5, y value is 8, and again y value is 8 over here. Correct? Understood alva? 5, 8 and 8. Tell me fast. Okay, fine. Understood? Clear ada? So answer is 5, 8, 8. Heli fast agi. 5, 8, 8. No one has got the answer. Fast, 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 fast. Yes, sir. Easy. Got it. Super. Z value. Oh, sorry. Z value is also 8. Clear? Z value is also equals to 8. Moving on further, last 2 problems. Itrali adjoint ನೀವೇ ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾ? Clear? This system again can be expressed in, first of all students ನೋಡಿ, simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Second equation we will multiply 2 out by 2. Multiply this equation by 2. So what will we get from here? We'll get 2x plus y plus z is equals to 1. If I multiply by 2, I'll get 2x minus 4y minus 2z is equals to 3. And again students, here we'll get 0x plus 3y minus 5z
is equal to 9. Once we are getting this, it is easy now. A is equals to matrix A. In siktada, we have 2, 2 and 0, 1, minus 4 and 3, 1, minus 2, minus 5. Clear? Matrix X will be equals to what? Coefficient X, Y, Z. Clear? And matrix B will be equals to what? 1, 3 and 9. Clear? So this system, clear? This system can be expressed, this system can be expressed in matrix form. Clear? This system can be expressed in matrix form as Ax is equal to B. Clear? Ax is equals to B. Fine. Where A, B and X are this matrix, determinant of A in siktada quickly 2 times of 4 5s are 20, 20 minus 6 is nothing but what? 20 minus 6 is 14, minus 1 times of minus 10 plus 1 times of 6. So if we solve this, 14 twos are, we have 28 plus 20 plus 6, which is nothing but what? Correct? 4 5s are 20. 4 5s are 20. Okay, I have done a mistake. Determinant value in bartada. Adjoint neeva helbeka. Tell me the adjoint in chat box. 60 out of 60 I will. Super. Ishte efforts hakidak 60 out of 60 kandita barbek nimga. Understood? So illinda students we have 2 minus into minus plus 4 5s are 20, 20 plus this is 26 plus we have minus we have 1 times of 5 twos are minus 10 we have, again plus 1 times of we have 6. Clear? So 26 are 52 plus 6 plus 10. LCM idan banta, determinant of A is equals to 68. Everyone is getting this LCM, determinant which is not equals to 0. So therefore I can tell A inverse exists. Clear? A inverse exists. Yes or no? Yes, definitely you can believe. No need to worry. Fine. Next nodi. Illinda students, now the solution to the system, now the solution to this system is given by x is equals to A inverse into B. Clear? A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. Quickly tell me in chat box. E probleming na calculate madalla. 1 by 68 we have. What is adjoint of A, students? Adjoint of A. Now cofactor is such a headache. Yes or no? Last few minutes, students. 26 8 2. Okay. 26 8 2. Fine. 26 10 anta tilkotini. Okay, it should be 10 26 10 and okay, tell me correct. 26 8 and 2. Clear? Okay. 10 minus 10 6. 10 minus 10 6. Okay. 10 minus 10 6. 6 minus 6 minus 10. Okay. 6 minus 6 minus 10. 6 minus 6 minus 10. Okay. Very nice. Okay. Illinda students, it is easy now. Your x will be equals to A inverse into B, which is equals to 1 by 68 times of 26 8 2, 10 minus 10 6, 6 minus 6 minus 10. Multiplied by the matrix, we have B over here. Yes, 1 3 and 9.
1, 3 and 9. So from here students, it is 1 by 68 times of, yes, this into this, 26 plus 16 plus 18 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 26 plus 26 plus 8 threes are, we have 24 plus 18, 68 this is 68. 10 minus 30 is 20. Clear? 9 6 are 54 minus we have 20 which is 34. Clear? Again 6 minus 18 minus 90 which is minus 102. So if you multiply 68 over here, in sikta students are 1s are 1 by 2s are, and then again over here it will be minus 2. Illa 6 minus 18 minus 90 minus 102 minus 3 by 2, I think minus 3 by 2. Yes, 1 by 2 minus 3 by 2. Is it clear now? Clear? So in the students, x value will be 1, y value will be 1 by 2 and z value will be minus 3 by 2. Okay, done alwa? Okay, done. Moving on to the last problem. Yes or no? Last problem students. Hats off to you people. Everyone, those who are sitting from the beginning. Clear? Shravani, Deepak, Kanmani, clear? Sujit. Hats off to everyone. All those who are there. Fine, I remembered few names, but everyone is there. Flute, Atharva. Clear? Yes or no? Abhishek. Super everyone. Super. Last one problem. Ade energy inda now finish madbidona. And over that we can end the session. Correct? So illinda students, again this system of equation can be expressed in matrix form. Okay, this system of equation can be expressed in matrix form as ax is equals to b. Clear? Ax is equals to b. New quick agi calculate madi. Calculate faster than me because adjoint you people have to tell me. Clear? Where a is equals to, we have 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 1 minus of 2. Now if you check determinant of a 2 times of minus 2 into minus 2 will be nothing but what? 4 over here. 4 plus 1 is 5. Minus of minus plus 2 2s are 4. 4 plus 1 is 5. Minus 3 times of, we have minus 2 minus 3 which is again minus 5. Plus 3 times of, here we have 1 minus 1. Minus 1 plus 6. Minus 1 plus 6 is 5. Clear? So we have 10 plus 5 3s are 15 plus 15. So which is equals to what? 40. Is this correct students? Fast chat box nag hedi. Is determinant of a 40? Tell me fast in chat box. Is determinant of a 40? Determinant of a 40 na? Yes. Determinant of a 40 na? Okay, super. One thing is at least correct. Adadmele, from here we can tell, therefore A inverse exists. A inverse exists. Now since A inverse exists, I can come and tell over here that in here both nana, clear? The solution to this system is given by x is equals to A inverse into B. Clear? X is equals to A inverse into B. Understood?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು adjoint ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಿ, 1/40 ಅಂತೂ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ adjoint ಆಫ್ ಎ? adjoint ಆಫ್ ಎ, okay, 539 5 minus 13 1, 539 5 minus 13 1, 511 minus 7, 511 minus 7, minus 7 and minus 1 na, minus 7. Is it correct? Correct ada? Is it correct students? So therefore we'll have x is equals to a inverse into b, so which is 1/40 times of, we have 539 5 minus 13 1, 511 minus of 7 multiplied by the matrix b over here. Matrix b ಏನದ 5 minus 4 3, 5 minus 4 3. So ಇಲ್ಲಿಂದ students 1/40 let it be as it is. Yes, multiply and take 5 5s are 25. Yes, ಮಾಡಿ students, 5 5s are we have 25 minus 4 3s are we have 12 plus 27 we have 40 over here. Again 5 5s are 25 plus 13 4s are 52 plus 3 80. Clear? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 5 5s are we have 25 minus 44 plus 21. 5 5s are 25. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ is last row correct? Last row correct? Tell me fast. Before GTA 6 5 minus 13 last row 5 11 minus 7. Why I'm not getting the answer? 5 5s are 25, 25 minus 44 plus 21. Okay, minus 21. Correct. Minus of 40, which is equals to, we have 1 2 and minus 1. So therefore we have x value as 1, y value as 2, z value equals to minus 1. Done and dusted. ಹೌದೇನಲ್ಲ? Clear are the students? Done and dusted over here. That's it. Clear? 1 2 and minus 1. So if you see over here, complete marathon ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, like we had planned over here. Correct? Yes or no? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತು. ಫೈನ್, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಮುಗೀತು. This much what I had promised. Clear? Revision ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? Tomorrow you people are going to spend time on revision. Again on 21st February you people will be having the same revision. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? Clear are the students? Yes or no? Fine. So if I talk about MCQs ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 20 out of 20 ತಗೊಳ್ಳುವಂಗ ಟಾಪ್ 100 MCQ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಷನ್ 1, ಸೆಷನ್ 2, and this is the topics we covered for today's class. Yes or no? Clear ada? Fine. So if you see the planning now, ಒಂದ್ಸತಿ summary ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ matrices determinants ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, you can do vectors, you can do 3D, you can do inverse trigonometry, you can do relations and functions. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 21st February ಗೆ the remaining whatever applications of derivative is there, AOD ಆಗಲಿ ಅಥವಾ probability ಆಗಲಿ. Fine. Clear? AOD, probability. Clear? Again you will have differentiation and then integration. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ we will be covering on 21st of February. 2 marks questions ಅದು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. 2 marks ಅದು determinants, ITF, vectors, 3D, differential equations. We can add again same questions over here. AOD. Clear? ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ?
5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಂತೂ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಂತೂ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. That is because matrices, continuity, differentiability, determinants, function, application of integrals, differentiability. Top 4 topics ಅನ್ನ ನಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ matrices, continuity, differentiability, determinants, functions ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ we can do applications of integrals. Done. After that 6 marks ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ. 6 marks today's session. See all the LPP problems I have done. 4 marks fixed questions we have done. Again determinants. Clear? Yes or no? Yes. On 21st we will be doing again revision students. Nodi illi. Fine. 12 hours marathon irtad adu kuda 21st February. Guru sir, Santosh sir and me will be taking it 8 AM to 8 PM. Mark wise important questions. Yes. That's it for today's class. Fine. Yes or no? Background ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರೆ ದುಃಖ ಬರ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕಾ? ಹಾ? Yes or no? Clear? Fine. So that's it, my dear students, for today's class. I hope you people enjoyed today's session. Fine. Sir, thank you so much, sir. Please don't forget my name. We'll meet on 21st Feb. Sure, Avinash. Very nice. Sure. Good night, sir. Good night. ನೋಡಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ್ದಾರೆ ದುಃಖ ಬರ ಹಾಡು ಹಾಕೋಣ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸದ ಹಾಡು. ಫೈನ್. Clear? So yes, that's it, my dear students, for today's class. Thank you for being up till over here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 12:30 ಟಿಲ್ ನೌ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಬರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಫೈರ್ ಬರಲಿ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? It's rehearsal for 12 hours, sir. Yes. Net practice before match. Clear? Yes or no? Fine. Chalo. So that's it, my dear students, for today's class. Thank you for joining till here. Fine. Next session alli matte sigona students. Till then, yes, 11. Clear? Yes or no? Fine. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ, PW ಸೈಡಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ 100 out of 100 ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 out of 100 ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ನಮ್ಗೆ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದದ. I hope every student will be able to do that. Clear? Second thing adanaita. Third thing, tomorrow you will be having chemistry marathon starting sharp at 12 PM. Clear? Shrija ma'am kuda ide riti energy anna kodona. And till we meet in the next class, do take care of your health. Thank you everyone. Thank you, my dear students, and have a wonderful night. Good night everyone. Good night ellarigu.